Red Bull gives you wings. And swings the corner, and Buzz will get yet another ace this weekend. Match found. Less than a second to spare as an abuse comes in. Unbelievable. Come on, let's go. Found them. 젠지의 이제 매치 포인트. 좋아, 가자. 젠지 저력원. 젠지 스포츠가 오늘의 기나길었던 경기에서 승리를 가져갑니다. 경기 아직 안 끝났습니다. 젠지. 작년에 후회되는 점은 일단 저희끼리 의사소통이 부족했던 점과 제가 너무 부진했던 거. 초반에 4연승을 달리고 있을 때도 저희가 분위기가 그렇게 좋진 않았어요. 저희끼리 치고받고 싸울 때도 있어가지고 그렇게 해서 그냥 무너진 것 같아요. 올해 젠지는 멤버들이 다 똑똑하고 그리고 개인적으로 총을 진짜 잘 쏜다고 생각하거든요. 이번에는 진짜 무서운 팀이 되지 않을까 생각하고 있습니다. 사실 처음에는 거의 메테오 텍스처 같은 경우는 확정했어요. 사실 머리가 좀 아팠어요. 왜냐면 둘 다 듀얼리스트고 타격대 출신이고 둘 중 한 명은 무조건 포지션을 변경해야 되는 상황이니까. 그 중간에서 저희 감독님이 어떻게 잘 조율을 해주셔서 일단 지금 Z를 플레이하고 있는 게 좀 많이 재밌어요. 감시자로서는 처음 하는 것고 아직 저도 제 플레이를 제가 어떻게 해야 되는지 모르는데 옆에서 이제 먼치킨 형이 좀 도와준단 말이에요. 아, 이 친구도 정말 배우려고 하고 열심히 하고 잘하는 선수구나 느낍니다. 다른 선수들은 일단 피지컬 위주로 많이 뽑으려고 생각을 했고요. 총 잘 쏘고 피지컬 좋은 선수 중 한 명이 카론 선수? 카론 선수. 카론이? 카론 선수는 순수 에임. 저는 이제 카론 선수를 원래 몰랐어요. 랭크에서 만난 적도 없고 이 선수를 테스트를 본다 얘가 누구야? 이러고 있었는데 근데 총을 진짜 잘 쐈거든요. 그래가지고 아 얘다 하고 이제 데리고 온 경향이 있죠. 모르시는 분들께 저를 소개하자면 군대에서도 총을 잘 쏴서 명사수로 인정받은 카론이라고 합니다. 지금 당장에는 백지긴 하지만 충분히 포텐셜 있는 선수라 생각하고 인도 대회에서도 보셨다시피 헤드율이 64%가 넘었기 때문에 이례적인 선수가 아닐까 싶습니다. 그리고 좀 기어 올라가지고 얘가 스크림 하다가 나온 썰이 하나가 있는데 제가 막 장난식으로 아니 이것도 못 이겨? 이러면 막 형이 먼저 주고 왜 내 탓이야? 막 이런 식으로 너무 기어 올라요. 조만간 손을 좀 봐야 될 것 같습니다. 라키아 선수 같은 경우는 그나마 경력이 있고 먼치킨 선수도 챔스를 거의 무조건 지금까지 2, 3년 정도 갔었기 때문에 거기다가 IGL인데 비해서 총도 잘 쏘고 그래가지고 뽑게 된 것 같습니다. T1에서는 완전히 다른 방향성을 추구하기 위해서 제가 나가게 됐었거든요. 그 방향성이 문제가 아니었다는 거를 저는 젠지에서 증명하고 싶어요. 탑급까지 떠올랐다가 완전히 밑에까지 다녀왔거든요. 저는 그가 다시 돌아왔다?
이런 이미지를 남기고 싶어요. 사실 이번에 인도 이벤트 대회 나갔을 때 좀 많은 걸 보여드리면서 좀 안심도 시켜드리고 싶었고 기대를 더 하게 만들어드리고 싶었는데 일단 그건 성공적이지 못한 것 같아서 조금 많이 아쉽고 차라리 기대를 하지 않고 보셔도 기대보다 잘할 수 있기 때문에 믿고 응원만 해주시면 될 것 같습니다. 저희 팀을 애니메이션에 빗대자면 좀 성장물 같은 느낌이 될 것 같아요. 만년 2등만 하는 놈들이 모여가지고 이제 결국에는 1등을 탈환을 해내는 그런 스토리가 이제 젠지의 스토리로 마무리되면은 되게 좋을 것 같아요. 이번 연도는 특히 간절한 선수들만 남았다라고 표현을 할 수밖에 없는 게 누구는 지금 처음 시작하고 누구는 자기 커리어의 마지막이 될 수도 있는 순간이기 때문에 모두들 간절한 시기거든요. 그렇기 때문에 더욱더 저희의 시간이 아닐까 싶습니다. 제 자신에 대해서 좀 많은 기대감을 좀 부응시키고 싶어요, 사람들에게. 제가 IGL로서 다른 팀들에게 저희의 팀을 쉽게 생각할 수 없게 그렇게 게임을 하는 게 제 IGL 방향성입니다. 이제는 젠지가 트로피를 질 시간이다. 이제는 제가 누군지 사람들에게 보여줄 시간입니다. 각자 다른 팀에서 가장 잘하는 선수들만 모아놨기 때문에 올해 퍼시픽은 저희 젠지의 시간입니다. 앞에 서지 마라. 다 죽는다. I think it's a very impressive year for us. Obviously, we want to be better, but I wouldn't complain. I mean, overall, it's a very great year for us. Good, but at the same time, not so good as well because we didn't manage to get the first. I can say it's quite painful to talk about last champions for us. I feel like I can play better on international stage, but just first international tournament, need to more experience. This one was a different lesson. I think the pressure this time was way more immense than the last time and we just couldn't cope. We made a lot of mistakes and every time in grand finals we always choke, and I think that's what makes me regret. For me, it's like really exhausted
but I guess it's worth it since like we made a deep run in every tournament. Yeah. Austin's been okay. I mean, I think most of us are just trying to relax, and from what I see, I don't think the boys know how to relax. They just continue playing Valorant, you know. I think we're just chilling, you know, because I think we just treat off-season as like tournament, but it's like we chill at the same time, so it's like holiday and tournament at the same time. It would be hard, I think, to try to maintain the performance or try to increase the performance, because sometimes when you think it too hard, then you're gonna mess it up, you know. We shouldn't put so much expectation. I mean, obviously, we having a new player and we gotta like adapt to Monyet and stuff. It's only a simple answer. Peprex won last year and they won me, so yeah, I just joined them. It's really click with us, and like the jokes and everything is pretty click. Even like the play style, I would say like pretty similar, like aggressive. He fit with us very fast with this play style, let's say double gaming. He's also like very chill guy, very talkative. He's really good boy in real life. He's a very self-motivated kid, you know, and it's been so far it's been enjoyable to play. It's a bit like when Ilya joined, you know, same thing, like super self-motivated. It's very, very like nice to see that like these kind of players exist out there, you know. At first, it was a little bit uncomfortable because I'm not used how they actually play. But after a lot of scrims and a lot of VOD review, now I feel like I understand how they play and then I can follow their pace. Obviously, I hope he don't feel the pressure and just play his own game, because he's a very good player also, you know. I didn't want to expect anything like much more. I just want to qualify to international event and I hope we can win. I don't want to be too ambitious also before everyone even know us. Just like slowly grind again and then like start from zero, because basically new year gonna be new us, you know. Less expectation and try our best. 2024. We literally have the best players in APAC. We has world-class players, and I think it's very exciting to see what we can do with like an extra flexible guy in the team. We play like how we want. The playstyle will be almost the same. Try to like W gaming as much as we can. Now, veterans. If we're well rested and we're having fun, then it's gonna be a good year. We get close to number one, right? So 2024, hopefully we get the trophy, I guess. Yo, a good shot to get life to the sheet, fleece. Nice 29, nice underneath. Got a price on the lease, on IG out for deal. Moving up and in, the flash is there, and he's got two. Buzz is still going. Believe that I'm blessed, got a speed to the left. 설치원. 적군이 한 명 남았습니다. 에이스. 적군이 한 명 남았습니다. 클럽. 적군이 한 명 남았습니다. 클럽. Commas and zeros, you know I need those. Money the root of all evil, fruit is forbidden. Treating knowledge made the filthiest dollars we spending on Eve. Out of my please, out of my please. Confidence 8 feet tall, all of my business can't see cars. Got on my side, I can't see flaws. Got a chauffeur, don't slam my doors. Speed it up, speed it up, speed it up. Yeah, I done seen enough, seen enough, seen enough. Yeah, I done seen enough.
작년 시즌을 이제 되돌아봤을 때 말로는 저희가 맨날 변화를 준다 막 이렇게 말했지만 큰 변화는 없었던 것 같기도 하고 그런데 이제 2024년의 DRX는 큰 변화가 왔잖아요. 아예 로스터를 변화시키는 저희가 그 로스터로 발로란트 초창기 때부터 이 자리를 고집해왔고 이 자리에 계속 저희가 그 멤버 덕분에 있었으니까 저도 만약에 팬이었다면 만약에 굉장히 아쉬웠을 상황이었을 것 같거든요. 역지사리로 생각해봤을 때 너무 모험인 것도 맞고 기대가 되는 것도 맞고 저희도 처음에는 걱정을 많이 했었었는데 콜업되고 올라온 친구들이 너무 잘해주고 있어가지고 믿고 한번 응원해주시면 너무 감사할 것 같습니다. 이제 지난 시즌에는 모든 경기를 출전하지 못하고 중요한 세계대회라든가 아니면 결승전에서 좀 많이 빠지고 했어가지고 굉장히 많은 아쉬움이 있고 이번 연도는 이제 고정으로 뛸 것 같으니까 꼭 우승을 위해 달려보도록 하겠습니다. 이번 시즌에 주목받을 선수는 저희 팀에 있을 것 같아요. 이제 이전과는 좀 다른 필이 좀 오는 것 같아요. 진짜로 큰 거 왔다. 플래시백 선수. 퍼시픽 리그 05년생 원탑 먹을 플래시백입니다. 제가 또 총 좀 기깔나게 쏘거든요. 퍼시픽에서 한 번도 보지 못했던 선수가 저는 플래시백 선수라고 생각을 하거든요. 저만 보기엔 좀 아까운 그런 포텐셜들이 진짜 있는 거예요. 내가 얘 샷이었으면 진작에 챔스 우승했겠는데 약간 이런 생각을 하게 되더라고요. 기존 DRX보다 훨씬 좀 공격적이고 교전 위주로 풀어나가려는 모습 보여줄 수 있을 것 같습니다. 저희가 이제 노련비도 있고 이제 경험도 좀 있다 보니까 똥싸이 같은 걸 조금 해주면서 이제 정색에 맞는 플레이만 해도 든든한 받침목이 되지 않을까라는 생각이 좀 큰 것 같아요. 우승한 팀들이나 우승 근처에 갔던 팀들을 보면 항상 이제 막내 라인 쪽에서 되게 잘해가지고 강력한 막내 라인 2명이 들어오기도 했고 받아야죠. 그 느낌을. 저랑 이제 플래시백이 이번에 합류하면서 연습을 많이 하고 있는데 그 연습을 하는 과정에서 형들은 솔직히 많이 힘들어갈 것 같고 하지만 이 연습을 해서 플래시백과 저가 이 산을 넘는다면은 전과도 이제 비교가 될 수도 없는 강함을 보여줄 수 있을 것 같습니다. 이제는 재성이도 막내 포지션 벗어났기 때문에 조금 더 플래시백 선수를 많이 신경 주기도 하고 저희만 잘한다면 진짜 어려울 거 없이 잘 이길 수 있을 것 같다라고 생각하고 있어요. 경기되는 팀은 뭐 항상 말씀드리는 거지만 한국 두 팀이 일단 제일 경기가 되고 싹을 잘라버려야죠. 야, 발로란트는 우리가 없어질 때까지 아무것도 하지 마라. 되게 화려했잖아요, 이 팀이. 103연승이라는 기록도 세웠었고 자신감 차 있다가 막상 국제대회 나갔더니 5, 6등. 1등만 했었는데 왜 중위권이냐. 열정 있게 게임을 하게 되는 계기를 가지고 이제 22년도 챔스 3등 했었죠, 저희가. 그렇게 열심히 했는데 이제 3등밖에 못했다. 이제 좀 흔들리는 시기. 잘한다 이런 느낌도 없었고 스트레스 받는 슬럼프였다고 볼 수 있을 것 같아요. 퍼시픽에서도 무너지고 세계대회에서도 조금 힘없이 무너지는 모습들을 보여줬지만 이번 24 시즌에 우승해버린다면 그거만큼 진짜 완벽한 다큐멘터리 감동 영화 스토리가 없을 것 같아요. 저는 새로운 인재들을 발굴하고 1등을 딱 찍는 소년 만화 맞습니다. 주인공은 저희 수밖에 없는 게 지난 2년 동안 주전을 못 팀으로써 한이 좀 많이 맺혀 있어가지고 주인공이 되지 않을까라고 생각합니다. 역사에도 약간 굴곡 있잖아요. 한 번 꺾였다가 쭉 상승세도 타고 제가 약간 그 터닝 포인트가 되고 싶습니다. 그 누구한테도 데스를 하지 않고 총을 쏘기만 하면 헤드샷이고 반응 속도도 아무도 못 따라올 핵 같은 존재가 되고 싶어요. 모든 비판과 역경과 이런 거를 안고 가면서도 절대 무너지지 않고 앞으로 나아가서 우승을 한 후에 비난과 모든 역경들이 이제 찬사로 돌아오는 그런 스토리가 있으면 좋을 것 같아요. 솔직히 뭐 아니면 도라고 생각하지만 저희는 성공할 확률이 좀 더 높은 도박이라고 생각하거든요. 그래가지고 이제는 우리의 시간이다라는 그런 타이틀을 갖고 말할 수 있을 것 같아요. 이제 우리의 시간입니다. 우리 근데 롤드컵 스킨 언제 나오지? 나는 만들기로 했는데 어떻게 나올지 너무 기대된다. 그러니까 진짜 기대되는데 나는 로 만들어 달랬는데 어떻게 나올지 모르겠네. 롤드컵 스킨 기대되긴 하는데 T1에도 발로란트 스킨 나왔다던데? 네, 그럼 발로란트 스킨 리뷰 한번 가보겠습니다. 와. 나는 만들어 달라고 했는데. 일단 플레이어 카드가 딱 보면 T1 사옥이 있는데 사옥이 없구나. 무사 느낌이라 좀 전쟁을 나가기 전에 약간 비장한 모습인 것 같아서 웅장해지고 좋은 것 같습니다. 발로란트 되게 잘해 보이는 것 같고 한국 팀을 대표하는 그런 느낌이 있는 것 같아서 되게 보기 좋은 것 같아요. 보시는 윤대스라는데 일단 딱 뭔가 간단하고 심플하게 돼 있어서 사람들이 많이 했을 것 같아요. 색감이 되게 건담 느낌 나가지고 빨간색과 흰색의 조화가 취향을 잘 안 탈 것 같은 느낌? 근데 이거 진짜 많이 팔릴 것 같은데요, T1은? 이거 파는 거겠지? 스킨 코드 받아야겠다. 이제 발로란트 스킨을 봤는데
T1의 스킨이 되게 예쁘게 잘 나온 것 같아서 저도 가능하면 사용하고 싶고, 그리고 저희 롤도 마찬가지로 되게 예쁘게 잘 나올 것 같아서 기대되는 것 같습니다. 아마 이게 대회에 참가한 팀들 다 만들어준 것 같은데 잘 모르지만 이게 좀 신기한 것 같고 특히 플레이어 카드가 되게 멋있는 것 같아요. 확실히 발로란트 스킨 보니까 이번 월드 스킨도 잘 나올 것 같아요. T1 많이 사랑해주시고 이번에 나오는 발로란트 팀 캡슐도 많이 사랑해주세요. 안녕히 계세요. 작년은 저희한테 이제 좀 성장하는 시간이었던 것 같고요. 아무래도 1년이란 시간이 저희한테는 그렇게 충분하진 않았던 것 같아요. 작년에 더 좋은 모습을 보여주기에. T1으로서 이제 또 처음 만들어진 해인데 T1 발로란트 팀으로서 어떤 의미를 가지고 게임해야 될지 그런 걸 생각하게 되는 한 해였던 것 같습니다. 전 시즌을 통해서 더 뭔가 좀 깨달은 게 있었어요, 확실하게. 그래서 그것 때문에 이제 이번 24년 시즌을 더 다른 방향을 갖고 준비하게 되었는데요. 제 IGL 처음에 한번 해보자고 했을 때 솔직히 걱정을 안 한 건 아닌데 제가 IGL을 한다고 해서 뭔가 엄청난 부담감을 느끼진 않고 준비도 잘 되고 있고 인게임 안에서 도와주는 선수도 많기 때문에 그렇게 연습하고 있어요. 뭐 퍼포먼스적인 면에서는 아마 더 훨씬 더 좋아진 모습으로 찾아뵐 것 같고요. 선수 면에서도 그렇고 전체적인 팀 퍼포먼스도 그렇고 제가 생각하기에 작년보다 더 좋은 점이 많거든요. 트라이얼을 통해서 선수들을 선발을 했거든요. 생각보다 제 기준에선 정말 괜찮은 로스터를 끌었다 생각을 하고 있습니다. My name is Kevin. My in-game nickname is Accurate. You can know me as an AWPer in the CSGO because I was the primary AWPer in CSGO before. 그 선수가 한 판 하는 거 보자마자 저는 바로 확신이 들더라고요. 아, 얘는 무조건 데려와야 된다. I would definitely say he's aggressive, very aggressive. He's a crazy person, actually. In-game crazy person, for sure. That's the best way. He's just a crazy guy. 선수 성격 자체는 또 느긋하면서도 유쾌한 약간 그런 느낌을 많이 받은 것 같아요. 네. I think my expectation right now, first of all, I want to be a champion for Pacific. That's the one thing. The second thing is I want to qualify for the champion, of course. That's our priority right now. 네, 로시 선수는 사실 실력적인 증명은 끝났어요. 제가 본 척구대 중에 제일 잘한다라는 느낌으로 잘하는 걸 받고 I just describe him for one word. Inside server, he's a good player. Outside server, he's like, it just doesn't match his body, you know what I mean? His big body, but his personality is so like a kid, you know? I'd say the most thing that stands out is that I'm very vocal, and I always want to uplift my team's mood and be a leader in that sense of just making sure just to carry the momentum basically and keep that going, and very keen on like communication and mid-rounding and stuff like that. I think that's my biggest strengths. 이번 시즌에 주목받을 것 같은 선수? 이번 시즌에 주목받을 것 같은 선수는 저라고 하겠습니다. 저희 팀 이주 선수가 제가 본 신인 중에 가장 잘하는 것 같습니다. 이주는 이렇게 말하면 될 것 같아요. 그냥 천재예요, 천재. Insane potential. His learning, like the way how fast he learns, is very impressive to me because he's a good listener and he actually puts it to use what he learns. Then out of game, he's like a teddy bear. He's like this cute little kid. 플레이하는 거 봤을 때 게이머들한테는 칭찬인데 좀 되게 야비하게 한다, 게임을 똑똑하게 한다 이런 소리는 많이 들었어서 그런 쪽으로 좀 봐주시면 좋을 것 같습니다. 이게 정말 저희의 맥시멈 포텐셜을 보여줄 수 있는 아마 정규 시즌을 보면 확실히 좀 느낄 수 있을 것 같다고 생각합니다. 후회 없이 하고 싶어요. 대회가 다 끝났을 때 후회만 없었으면 좋겠습니다. I know we're a really good team and we're going to prove that. So, better team. Simple as that, to be honest. We see ourselves as a part of family. I think T1 Storyland this year will be the reborn of T1. 팀 시너지도 상당히 좋고 세계 대회 레벨에서도 할 수 있는 레벨이구나를 되게 많이 느꼈거든요. T1 이름값에 맞게 열심히 잘 해보겠습니다.
enter into the jungle. It's a beautiful day for Valorant in Seoul, South Korea. Welcome to Valorant Champions Tour Pacific Kick-off. We got 4 mega teams here playing for their lives. Their shot at Madrid, and the fans know it's going to be a good one today. I'm your host, Chubby Ninja, and we got an oh my god and Quack over here, and our analyst Astray. What are you oh my godding about? I was like already just thinking, because you were saying mega teams, we also have a mega crowd. I mean, walking into work today, Astray, did you see the lineup outside? Yeah, I'm kind of glad that I have like a talent pass so I can just get through. But people are like looking at me, what are you doing? Are you cutting in line? Don't do that. I mean, DRX fans are even already here, and they're not even the first match. We could hear the DRX drums and the fans screaming already. But it must be really exciting for the T1 fans and Gen G fans as well. I mean, all of Korea is probably here right now in this venue. It's stuffing inside of the Icebox themed venue. Now, it's been quite incredible. Only 2 teams are going to Madrid, totaling of 8 teams from around the globe, but the winner will also gain points towards champions qualifications, Quack. And that's a very big deal. Of course, every team wants to make it to champions, especially because it's in Korea this year, right? You got 3 Korean teams right now. They're all trying to get that spot. But of course, we gotta first go through playoffs. And again, it is going to be a bit of a doozy here with 4 teams, again, vying for that. And what's kind of important about this is, depending on how the grand finals ends, that is also going to dictate your seeding in Madrid, which is going to be incredibly important. Absolutely. You want as much advantage as possible. It's the first time a lot of these new teams from all the regions will be facing off against each other in Madrid. I'm sure you guys have been watching some of the other regions. It's been pretty hot and spicy over there too. Now let's look at some of the kickoff stats. Here are our power rankings. Did you see PaperX dominant across the board, especially with Divide and Something, and of course, you know, Korea's #1 team at the moment, DRX with Flashback. The rookie of all the team members is there at the top. Headshot percentage, though. So it's a very interesting statistic being put up right now. But of course, I mean, you're just seeing some of these numbers, and you can always expect a lot of sharp plays coming out of players like Something and Divide coming in with clutches at times. But yeah, actually, this Flashback role coming in is pretty interesting as well, because he's not only got 40% in terms of headshot percentage, but 40.9 in terms of the power ranking overall. So that's quite a bit of value being provided to his team. Yeah, absolutely. The other 2, I just like how there's a contrast between Something and Divide. Whenever you see Divide have those highlights, it's always cool, calm, collected, waiting for the right opportune moment to strike. But for Something, he always goes super aggressive. So it's kind of fun to also see these 2 guys be here in our current graphic. Divide has been absolutely critical in the one and only kickoff game that they've been playing against Gen G just 7 days ago. I can't believe it's been 7 days. Already it's a long crazy. time. And Team Capsules are in today, which is going to be exciting. We'll see if the teams are actually going to use their own actual skins on the guns and their banners. Fired. Is that how it works? I would not fire any of these guys right what now. What if you play like on PaperX, but then you want to use like a, I don't know, Sentinel buy all of them. Skin? That would be really interesting, actually. More changes too that you'll see in game, and you can see the chamber is looking a little buffer today. The patch 8.03 is in, and the Headhunter and Tour de Force is a little bit buffer. Do you think that's going to change how the outcome of today will be? I don't know how much it's going to change the outcome, but at least I know that if he gets selected, he gets a lot more of that quality of life assurance where you can buy a little bit better with the chamber. So, I mean, so I think for the changes. I feel like it's yeah, maybe, you know, but for the teams who actually do play him and you know, they go like this, it's kind of freaky, right? If you're thinking about the teams that we have today, or even just the players that we have today sometimes,
you never know. Compositions might switch up, and I'm actually feeling a little bit nervous because of this. Yeah, it is a little nerve-wracking, especially for our first matchup between T1 and Paper Rex. Xcuriate is really known to be kind of a monster on Chamber, and Paper Rex, on the other hand, they don't really use Chamber. Not right now, no, but what if, right? What if we get the Forsaken and Xcuriate Chamber to, oh my, I'm losing my mind. That would be pretty funny. And you can see the teams arriving now. Now, T1, it might seem a daunting task to face Paper Rex, but as a reminder, T1 was the 3rd Pacific team to qualify to Champions last year. And this year, they've also advanced after defeating both Lead and Zeta in the kickoff. Yeah, at the same time, you know, they've been rising up because of all of this. Ever since AVL, you know, maybe a little bit rocky towards that one, but coming into this, they beat Bleed. They were a little bit challenged, you might say. You know, we had that first overtime, but then at the same time, when they played against a team like Zeta Division, you just saw big numbers being put out all across the board, right? These new players being picked up. You got Rossi, you got Izu playing the Yoru, you got Rossi as the Viper, just kind of hyping things up for the rest of the team. They've got a very interesting team dynamic right now that's different from all the rest of the other Korean teams because everything feels more fluid. Everyone's a lot more conversational as opposed to this like sort of top-down hierarchy. I think I mentioned it as the NA DNA like last year. I think. DNA, Yeah, when they had the majority of like NA players, so on and so forth. Very excited to see what Izu can also bring to the table. I always love to see him on that Yoru Fizz, so hopefully we can see more of that coming into the series. Yeah, Izu has definitely stepped up. I mean, he doesn't look like a rookie. He looks like he fits in really well with T1, and I think it was like you were saying, Quack, a lot of it could be contributed to their comm style, which is very similar to Paper Rex. While Carpe is the IGL, it's very open comms. They're all doing calls, and it's very much the same for Paper Rex with their non-IGL sort of communication style. Now, Paper Rex, this is the first time, this first event, we're not seeing Jing play at all, but instead Monyet. Now, okay, we got to talk about this. We need to talk about Kevin. Mama Sasanti, I know you're watching this right now. Who are you rooting for? Jojo as well. Did you know they have a younger brother who's like immortal? He's 10 years old. He's a fantastic player. Something in their genes. Also, yeah, he's a very charismatic guy. But we got Kevin Susanto and Jason Susanto, Xcuriate and Forsaken facing off. Xcuriate's got many years of experience in FPS titles, but Forsaken, on the other hand, has really risen to the top here as one of the greatest flex players in all of Valorant. Okay, so first off, as a only child, I just wanted to ask, like, is it true about the middle child not getting as much, you know, love from? I think there are 4 of them, actually. There's 4? Okay, never mind. So my point is, he's not really a middle child. Okay, never mind. Anyways, going into the deeper discussion of it, yeah, absolutely. I feel like Forsaken, at least in terms of his pedigree with Valorant, can overtake Xcuriate here every single time that they face against each other. We've seen this. Xcuriate feels like he underperforms comparing to his younger brother here. But that being said, T1 has been on that steady rise, and that last match that we saw with Zeta Division, him being on the chamber and him just wowing every one of us, this man has definitely come alive in the past couple of months. Yeah, very different story coming into this one, right? Normally you might think it's Forsaken, but no, Xcuriate is actually the one with a lot more win contribution because of that match against Zeta Division. He was stopping Zeta right in their tracks, no matter what they tried. If they tried to put players on entry into C site, for example, he would always shut them down with an operator, with a headhunter, with the tour de force, especially with the buffs coming in now. That's just even stronger. 22 kills and 9 deaths only on that Lotus, and so much of it happened because of Xcuriate. So he has like a lot of things to contribute, especially on T1's defensive side, and I think that that's something Paper Rex definitely has to watch out for. I think his experience really comes into play here. He's 6 years older than Forsaken, for those of you who are wondering, and that definitely comes into play. You see the steadiness come in. You know, when we are nearing the end of the game, it's not quite over yet. He's really calm, cool, collected, and he manages to get out of really tight situations that maybe a younger player might panic. Yeah, and I just wanted to add as well, while you're looking at the highlights here, he somehow is able to convert those kills as well, right? It's not just him being able to survive those tight situations like this one. He was able to get that flick right in front of him and then the quick 180 in just a smooth fashion. Dude really has this way with angles as well that makes him such a force to be reckoned with.
He really is that good, and I think it has to do a little bit with his roles as well, because we often see more hard Sentinel as compared to Forsaken. Excurrent usually on the Cypher, if not the Chamber. On a map like Breeze, perhaps maybe he'll go in for something like a Harbor just to help out with the double controller setup, but otherwise he's very familiar with what he needs to do. Now, to contrast to Excurrent, you know, the steadiness of Excurrent, Forsaken is very creative. Besides just sick aim, he's an incredibly creative player. Coach Alex has often contributed a lot of the gameplay, the game style to Forsaken. He's the one who coined the term W gaming. He definitely is, and he has, you know, a lot of laughs with the team as well. Maybe a little bit more love because he is that middle child is what I feel. So there is a bit of that rivalry, right? And you can see that X-Year definitely wants to prove that, hey, I'm not just like the older kid, I'm not the older brother. I got more experience, but I can definitely, you know, whoop your ass and make you sit down. Because if we look at what's happened so far in kickoffs at the very least, while Forsaken is very creative, very strong still, he's very hard, like full-on flex. Plays so many different agents. Got the controller on Harbor, he's on KO, he's on Cypher sometimes if they're playing Lotus. And the impact that we feel not as high as we saw last year. He got like 15 kills and 18 deaths on that game against Gen G. So still really strong, but it's not the same that we saw before. Okay, I got a bailout Forsaken here, even though I'm not really voting for Paper Rex in this series. We'll see that later. We'll fight about that later. Yeah, we'll fight about that later. But anyways, it's because of, I think, the difference of utility that he just brings to that table, right? You already mentioned how he has the Harbor and the KO. His role, comparing it to his older brother, has been so different. And it really does goes to show, because Paper Rex plays such a more free-flowing style, that his way of just being able to pick up all of these agents and be successful at it still works out, you know, still works out in the favor of Paper Rex. Definitely works out really well, especially when he comes in with lurks and stuff sometimes. Things that players don't really expect, and that's why I think that creativity is still something that we need to see. Now, have you guys ever watched your streams before? At home, you can kind of hear them yelling at each other when they're playing ranked games, and I really wonder at the end of this, whoever ends up winning, especially if it's, you know, bigger brother Kevin, does he ever grab Jason and just like give him a noogie, like, you lost? Because I think they have definitely, even though they are facing off against each other, I think there's some good vibes, good friendly rivalry happening between the two teams. Now, Kwak, you made a good point. Forsaken wasn't on his full form in the one game that we've seen them in kickoff, and Divide was the one really stepping up. And honestly, in that first map against Gen G, it was a lot of Divide kind of, you know, fixing a lot of the mistakes that were happening. We are going to talk to the coaches really soon as well, and I'm really curious to see their take on it. Now, T1, again, no force to, you know, to ignore. They were already looking good since the end of Pacific last year. Again, they were the third team to qualify 2 champions, and now with the addition of 3 new players, I mean, how do you think this is going to shape up? I think it's going to be really good. The new players have done so much in just showing what they've got, and again, it benefits the team. That's right. All right, let's have a chat with the coaches. We've got Alex and Autumn on stage with Kyungmin. VALORANT Champions Tour Pacific Kick-off. It is time for the playoffs. This is where we find out the 2 teams advancing to the Masters Madrid. Today's matches 17 and 18 will determine 2 teams flying to Madrid and will be the finalists of the 2024 Pacific Kick-off. So I have 2 incredible coaches beside me. Hello, Coach Alex. Hello, Coach Autumn. 안녕하세요. 네, 먼저 코치 아텀께 여쭤보겠습니다. PRX가 한 경기밖에 보여주지 않아가지고 좀 정보가 부족했을 것 같아요. I mean, for PRX, they only play a single game, so was there enough data to prepare for them? 그래도 페이퍼렉스가 그 새로운 맵들을 많이 플레이하는 걸 보여줘서 사실 그 맵들의 정보가 좀 필요했거든요. 그래서 그 맵들을 그래도 보여줬기 때문에 정보 면에서는 큰 문제가 없는 것 같습니다. Actually, the data wasn't about a big problem because we saw PaperX dealing with new maps, so I think it'll be okay. 네, 좋은 시작으로 될 것 같은 예감이 드는데요. 또 이제 다음 알렉스 코치한테 물어볼게요. Now to you, Alex.
just one stage map during kickoff so far. So are your players' hands still warmed up? Is it a bit of a thing to worry about? 또 이제 PRX가 한 경기밖에 보여주지 않아가지고 좀 선수들의 손이 풀렸는지 좀 걱정이 되는데 이 부분은 걱정 안 해도 되는지 묻겠습니다. Yeah, I don't think it's anything to worry about. I'm hoping that we start strong this game, but if not, then we'll just grind our way out as usual. 네, 전혀 걱정할 거 없고요. 저희 선수들은 정말 단단히 준비되어 있기 때문에 평소처럼 잘 해낼 것이라고 말했습니다. So back to you, Coach Autumn. I mean, T1 could not defeat PRX during the last season's Pacific. So are you ready right now? 또 작년 퍼시픽에서는 PRX를 상대로 좋은 성과는 없었어요. 이번에는 좀 새로워진 T1으로 기대할 수 있을까요? 저희가 목표로 세웠던 두 팀이 EDG랑 페이퍼렉스인데 솔직히 EDG는 이제는 좀 쉬운 것 같고요. 이제 페이퍼렉스만 남았는데 저희가 비시즌 자체를 특히나 이 페이퍼렉스를 대비해서 많이 준비를 했거든요. 그래서 오늘 좀 기대해 주셔도 좋을 것 같습니다. I mean, we looked for two opponents, PaperX and EDG, and I think EDG won't be a big problem, and now only PaperX is ahead of us, so I think today's match is going to be a good one. 정말 자신감 있는 답변 좋았고요. 이제 다시 또 알렉스 코치한테 묻겠습니다. And to you, Alex, again. So, are you ready for T1's revenge? Is every player ready for today? 오늘 이제 T1의 복수에 대해서 준비가 돼 있는지 묻겠습니다. Yeah, I think we've always had very exciting games against T1. Last year, I think we played twice or three times, and each time I think it was very close games, and a lot of very nice clutches. So we're looking forward to a very fun game today. Nice. 네, 이번에도 굉장히 재미있는 매치가 될 거라고 예상했는데요. 작년에도 두세 경기를 T1을 상대로 맞섰을 때 정말 좋은 클러치들과 재미있는 경기가 나왔기 때문에 이번에도 기대해 본다는 답변을 얻었습니다. 그리고 또 다시 어떤 코치한테 들어가 볼게요. Back and forth questions. So, XQA versus Forsaken. Who do you think will be better? 또 XQA 선수와 포세킨 선수 이제 형제 간의 대결이 있잖아요. 어떤 선수가 좀 더 잘할 것 같은가요? 좀 정해진 답변일까요? 일단 저는 제 선수인 엑스큐레이트를 믿는 사람으로서 그 선수가 그렇게 말한 적 있거든요. 그 세 형제가 있는데 재능이 제일 좋은 애는 제일 막내가 제일 좋다 하더라고요. 근데 이제 그 다음은 자기다. 이렇게 얘기했기 때문에 저는 케빈을 믿어서. Actually, the player I believe in is obviously XQrate, and he told me a story that we have three brothers, and the youngest is the most talented, and the second one is XQrate himself, Kevin. Okay, good luck for you. I think it will be a good match. And did you hear that, Alex? Coach Autumn said XQrate will be better on matches, so do you agree? I mean, I've been watching all the VODs. I think Kevin's have been improving, but I'm still going to go with Jason. Been more experience in this game, Kevin just came. He needs some time to get better. Oh, okay. So I think Jason got this. 네, 물론 저는 더 폴세킨 선수가 더 잘할 것이라고 믿고요. 왜냐하면 좀 더 경험치가 있기 때문에 당연히 실력도 좀 더 좋지 않을까라는 답변으로 마무리를 해봤습니다. So thank you both coaches. Best of luck for the next match. Hope you get the ticket for Madrid. 예. 네, 지금까지 코치 두 분을 만나봤고요. 과연 어떤 팀이 승리를 거머쥐게 될지 지켜보겠습니다. So we met the coaches for the interview, and I'll go back to the desk and we'll join the show. Bye. All right. I mean, I would have asked which brother do you think would win in an arm wrestling match? I feel like in game, they're both pretty good. I love how just the coaches were like, my son's better than your son, even though they're brothers. That's my boy. It's like passive-aggressive acknowledgement, but actually my son's better. Did you know my son could do this? That's a little cheeky smile at the end too. Yeah, they were just proud about showcasing how I got the better Susanto. Well, you know what? Maybe they do. Judging by the stats right now, PaperX continues to dominate this year. And I think it's also worth mentioning with the addition of Monyet, or the change, I should say, their play style has changed. But what's also interesting, we're just looking at the coaches. PaperX has one coach. T1 has 5 coaches. So when you're changing the meta, your team compositions to have triple controllers, I feel like you're gonna need lots of big brains involved in organizing all the strat behind it. It's just Alex versus 5 coaches.
Yeah, I think those 5 coaches, though, sometimes could be an issue of like too many cooks in the kitchen. Of course, you know, what we're seeing, apart from the coaches, is also you got the IGL in the form of Carpe, and they are all contributing in their own ways. Maybe not always on the server, not always in terms of the stats and the frags, but everyone's doing their part. And T1, because of such a pedigree and you know, Autumn coming in, their coaching style and their strats are very much so still, you know, traditional Valorant. You always have the same compositions, but they do try to switch things up. They have their pretty interesting plays on Ascent, for example. Yeah, again, this is a team that has used Rossi only on the Viper ever since any map that they play, right? And they seem to favor a lot more on the Fade over the Sova, I think, at least from what it feels like. Like, they're the only team that I feel like Carpe just likes to play Fade more than anyone else. Anyways, on the side of Paper Rex, as you were mentioning, Victoria, with the thing about Monyet, it also has resulted in Paper Rex having a whole different set of compositions, right? Where the last time that they faced each other in AVL, it was, what, Jing and something playing on Double Duelist. But the last time we saw them on Sunset here in Kickoff, they had no Duelist whatsoever because, again, that's the versatility that Monyet brings to the table. He can play a lot more agents in different roles than Jing has done when he was with Paper X. Yeah, and I know a lot of the fan base is really, you know, we're all such huge fans of Jing. Like, talents, like all of us are, his explosive, amazing playstyle, especially on Raze. But with Monyet in this group, we've seen a completely different team comp. Like you said, no duelists. That seems like the most on Paper X things, but then how they played, how Devi played on stage, that again was the most Paper X thing I have ever seen with him, you know, just res baiting for fun. Apparently he rezzed him and then laughed. He was like, sorry, you're gonna die. And just like, you know, went around and clutched around. Now you can see our predictions here. Paper X obviously continues to be dominant. It's really hard not to pick Paper X. Or is it? That's right. I mean, sometimes I just want to see the world burn, but... Why did you choose T1? Okay, I think I've been turned into a believer. That one game X-Grid showcased the chamber, it was amazing, but then when I started, you know, deep diving into T1, they have a lot of pieces that can really bring, I feel like, Paper X to their knees in this series. I'll probably talk about that a little bit more later, but one of the things that I really like about them is just how quick and aggressive they can really be, which could catch Paper X off guard. Meanwhile, for me, I mean, I think Paper X is just a team that doesn't sit still. So you've got this new Devi, you've got Monyet and something changing up their roles a little bit. It's a lot more controlled, and I think that's great. Well, I hope you guys are ready for the Susanto Derby. We're going to see T1 versus Paper Rex. They're ready for their walkouts. I am ready for some good games today. 네, 안녕하세요. T1 발로란트 팀 소속 사야 플레이어입니다. 저희가 처음에 그룹 편성을 보고 무조건 그룹을 1등으로 뚫을 수 있다고 생각을 했어서 그만큼 자신이 있었습니다. 이전 T1에 비해서 강점이라고 하면은 좀 더 확실한 체계적인 게임을 할 수 있게 됐고, 그리고 선수들 기량 자체도 더더욱 올라갔고요. 그러다 보니까 더 유연한 게임을 할 수 있게 된 것 같습니다. 작년에 비해서. 제가 정말 예전 인터뷰에서도 말한 적이 있는데, 제가 본 신인 중에 진짜 이주 선수가 가장 잘하거든요. 진짜 손에 꼽을 정도로. 되게 교전하는 센스나 그 순간 판단력, 머리 쓰는 게 되게 똑똑하고요. 이주 선수가 진짜 키플레이어라고 생각합니다, 저는. 저희가 한 경기만 더 이기면 마드리드가 확정인데 진짜 모든 걸 바쳐서 열심히 하겠습니다. 감사합니다. Hello everyone, I'm Something from PaperX. About our changes, we just must do that because DD get military service, so we must get one more player and to sign Monyet, and yeah, we get more flexibility in our team. So you can see it works, I guess, because now we can play even without duelist in VALORANT. Yeah. This is our first day in playoffs. I hope you're gonna win today, and we go to Madrid, and I hope you enjoy our games and kick-off tournament. At first, I think it feels really weird because actually I
fought him multiple of times in the different game, and I always lost. But now it's Valorant, and I think I'm more experienced than him, so maybe this time I'm really confident. Satisfied with third last year, and they're looking to punch their ticket to the finals. Give it up for T1! And now, your reigning VCT Pacific champions on the hunt for another title. Welcome to the stage, Paper Rex! And here we go into map picks. Really curious how this is going to go. We've seen both of these teams not really like to play Icebox, so I can imagine at least one of these guys would be banning it. I mean, if I were like T1, I would want to try to bring out Breeze, because Paper X's Breeze against Genji didn't look too great. Or maybe, you know, come up with something that they are strong on, something like a Sunset or a Lotus. That again, that is where X could pop off. Yeah, I know that Ilya, or excuse me, something said that they are more versatile right now, that they can play those non-duelist comps. But I think what T1 would like to bring out is maps where something doesn't play on that jet. Ooh. So, you know, just to Where maybe the put Gecko Paper comes X, out. to put Paper X in a position where they're not the most used at it just yet. Well, that makes sense why Breeze is banned, right? Because something was trying out that wasn't too great. But Split and Ascent now. Okay, so this is where we have that Rossi Viper, you know, double controller along with Izu combo, but at the same time, Paper X experiments around sometimes. They bring out the Harbor with Forsaken, and it can be very interesting to see how these teams clash on that. Or Paper even the X Sage. loves to cook on Ascent. Yeah. I mean, I'm just curious to see what the comps we're going to be having here. And Sunset, yes, the Decider. This was kind of an interesting map, because again, this is the map where we saw two iterations of Paper X, the one with Jing with the double duelist, and then the one without Jing with the no duelist comp. So, again, I am currently unsure on which we're going to happen here. And another thing is, these are maps that there's a possibility that
X-Grid can bring out the chamber. Yeah. Possibility. Or maybe Paper X tries a new composition. So we're taking on the chamber. That's what we're hoping That's what for we a want. little bit, honestly, Do you right? hear us? We want to see 2 chambers today. It is not 2 chambers, but instead. Wait, No. We're back. We're back. Woo! This feels Paper X. Well, but this was the T1. I mean, no, the Talon. The Talon? But this is not that Talon. I Okay. hope. Oh my gosh, I hope it will not look like Talon played Sierra triple duelist against CRX. That was god-awful. All right, but this is But- classic composition for T1. The double duelist, you know, we've seen that before. It works great, especially when it's Saya player on that jet, opping off of his, you know, mind. But Paper Rex now bringing Forsaken on this Yoru. That's going to be very interesting if they know how to play around that. I mean, he's used this multiple times on Bind. I'm loving to see it again. Hindi nyo alam kung isa o kung dalawa o kaya mas marami pa. Ganito, ito ang pinaka-risky na duo sa mundo ng VCT at ng Valorant in general. Tama dyan. Oo nga eh. Pero tsaka si ano eh, yung kapatid ko, si Benkay, ayun din. Na legwalkers din. Pero hindi lahat ng naka-team ay nagluluksa. Tandaan mo yan. Yung iba ano lang, wala lang talagang mabili. Oo. Ulit, oo. Oo nga eh. Kailangan mo atong mag-super reconnect. O ganyan. Oo. Napakalupit naman nun. Ito, yun! Dapat rinig ka na. Dapat rinig ka na ng mga load. Narinig na po ba ako? Ayun, kasi syempre sinasabi kasi maingay na yung caster eh. Di Oo ba? nga eh. Ba't kaya ganun no? Of course I'm a caster. I'm a caster. Of course, maingay kami sa broadcast. Seryoso, nanditrip lang ba kayo o... Nanditrip lang ba kayo o talagang wala talaga akong audio? Pinagtitripan niyo lang pala ako. Pinagtitripan. Wala. Mga... Ganun pala dito. Wait ganun lang. Pala. Ayun nga ganun eh. Pala. Ganun pala. Sino yung mga nakasabi na mute ako, ibaban natin isa-isa yan. Tandaan nyo guys, ako nga, isang caster, naban din ako kahit caster ako sa mismong tournament. Wala daw talaga eh. Pero feeling ko, game na natin. Oy, Sir Wolf, maglalaban na sila ng Valorant. Grabe naman yung Valorant. Nung umpisa pa lang, barila na, sir. Oo nga eh. Saka nagpapato ng grenade. Ba't ganun? Ay, no. Wala akong alam dyan sa pagbabato, boss, ng grenade. Ng grenade. Kasi hindi ka kasi raise main eh. Kaya, hindi ka nag-aabot. Wala akong alam sa pagbabato, boss, ng grenade. Wala pa tayo isang minuto. Ay nako, basta alam ko magiging masaya tong araw na to. Alam mo bakit? Bakit? Si Raise My Rocket. Tama. Sana all. Mayaman sino mo naman ang classic nila, boss T1. Ano yung binili mong classic? Yung totoo? Meron na ba? Binili kong classic. Yung mga yung mga capsules. Mga capsule. Yan. Wala pa akong RFs, pare. Rin, boss sa eh. end of naman pa. Doon na lang tayo, medyo responsible na tayo ngayon. Hindi na tayo bilhin ng kung ano. Hindi tayo bilhin ng kung ano. Nangangailangan na kami, boss eh. Ramdam na ramdam ko rin yung mga pagbabago sa lahat ng buhay natin eh. Pero, Bessie, balita ko talaga maglalaban na nga sila kasi nagbabarilan na yung ating mga tropa. Si Something at saka yung ibang players dito ng Paper, nagigil na, dumediretso na dito sa loob ng smoke. Pero wala naman tao dyan, boss, kasi nasa C sila. C-worse. C-worse? Pasok. At syempre nag-ano sila dito, slow take. Kasi uso na yan ngayon. Uso na nga talaga yan. Dapat take your time. Sabi nga ng uy, ayun lang, si Dabay. Nakaisa na. Ganun kalupit eh, no? Talagang
Kaya mag-pre-fire. Oo, grabe talaga yung team ni Ching eh, no? Dabay. Kasi mag-isa lang siya eh. Di ba? Pag madami, The Vice talaga ang pangalan niyan. Pero yung mga players dito ng T1 talagang ang tagal na ginagawa nila. Talagang tinatry nila ng sobrang aggressive nga dito. Second down, The Vice as well. Forsaken, nakapitas ng isa. 3 for mga tropa. Si Rosie nagbabantay sa loob pero wala siyang problema kasi nga yung mga players ng paper nagsasalabas lang. Pero pagdating naman dito dalawa lang sila natitira. Si tropa nandyan na. Yung kapatid nung isa. Nakapatay na ng isa. 1v1 already and Rosie. Diyos ko naman. With the 2K already, 1-0 for the side of T1. Ito si Rosie, ganito na lang siya. Kasi si SK na wala na. Kaya Rosie na lang siya. Rosie na lang. Sige na nga. Pero di ba, SK, ano yun diba? SK chairman yun eh. Si SK chairman. Sa guriang kabataan. Wala pang 5 minutes. Okay, Wolf. Ano yung gusto mo sabihin? Wala na eh, nakalimutan ko na. Nag-change topic na eh. sorry. Pero okay na pare. Buong araw kami lang maririnig nyo. Buong araw, ito lang talaga yung gagawin namin. Kami ni Kuya Wolf, mag-trip lang talaga. Pero Saya player, Diyos ko, sobrang saya niya kasi nakapitas na siya. Alam mo ba kung paano maglaro sa Saya player? Di ba sobrang taas nung kamay niya? Kasi meron siyang tungtungan. Kasi nung bata, kasi ang kwento kasi sa akin ng TS, nung bata pa lang si Saya player, legit to. Nung bata pa lang si Saya player, hindi pa siya matanda nun, bata pa lang siya nun eh. Parang yung table niya sa bahay, mataas. So yun yung nakasanayan niya? Yun yung nakasanayan niya. Kaya kung napapansin nyo, yung table ni Saya player sobrang taas kasi tas meron pa siyang tungtungan na isa para sa mga keyboard and mouse niya. Legit yun, totoo yun. Actually dating lock-in nung last year, dapat hindi pagbabawalan yun eh. Pero hindi, ganun talaga siya eh. So wala, they made amends. Yun yung trip niya eh. Kung yung iba, gusto nila patay, gusto nila yung healthy na posture, si Saya player hindi. Doon tayo sa pahirap. Oo, di ba? Doon tayo, doon nasanay. Para siyang naka-Harley, no? Yung yung mga big bike. Oo, mga mag-brum-brum pa. Rider pala to eh, no? Rider pala to si Saya player. Tapos naka-straight pipe, tapos pag kunyari umandra siya, ganun yung tunog niya, no? Naka-leather pala jacket, pare. Oo. Tapos naka-straight pipe. Pero ito na, si Rosie nandiyan na. Pero yung mga players dito ng paper is trying to stop the possible win of T1. Pero ang problema nga nila, dalawa lang sila natitira. Sheriff pa yung gamit na ngayon. Kasi lang kay Mindfreak, medyo mahirap to. Kasi Saya player nagbabantay, dun lang sa may hill. I speak of malaki Davai. Pero this is a 2 versus 3. At alam naman natin na eagles sila. Lalo na si Mindfreak na 30 HP na lang. Mukhang ano na lang sila dito, bonus kills na lang ang hanap nila, Sir Vil. Oo, talagang exit frags lang kumbaga, no? If ever makakapitas sila isa dito, okay na. They really wanna just destroy the economy of T1 right now. Well, Davai, malay mo makakapagbabay siya sa isa dito, pwedeng isa o dalawa, pero hopefully lahat na. Pero at least alam na mga players ngayon ng PRX kung saan sila manggagaling at lahat to sa may city na. Pero si Carp, Diyos ko, nakadalawa na agad. 2-0 already to end the first map. Okay, next map na tayo guys, 2-0 na. Paunahan lang talaga makadalaw dito eh. Yun eh. Feel ka mukha mo si Monyet. Yun. May mga mukha si Vil. Sino? Si ano? Si Fighting is over. Si Gab Alipe. Oo. Nagpa-picture ako nun eh. Nung Predator na ano. Nga eh. Nakita ko nga eh. When the fighting is over meets when the casting is over. Mas pogi ka dun. Pwede. Feel ko lang. Ano, parang lang tayong tropang, tropa naman talaga tayo. Na nag-uusap lang talaga na parang just trying to rekindle the fire. Tama. Sheesh. Buy round ba? Pare ko eh. Yan. Ayan. Paborito ni Davai. Kasi di ba pag sabi mo Davai, isa. Pag madami, Davais. Pag kalahati, half buy. Half buy. Nung bata pa lang si Davai, half buy siya. Half buy daw siya. Tama. Tapos ngayon matanda na siya, full buy. Full buy na siya ngayon. Ay, nako! Bakit nyo kami pinagsama? Ito na. Hop! Yun na nga, si Something biglang nawala, sometimes na naman ulit siya. Pero si Something kasi, di ba, nung mga nakailang araw, hindi talaga siya sumatama, men. Hindi, literal na hindi talaga. Pero pag tumatama siya, talagang anytime na siya. Pero ito na si Izu. Diyos ko po, napatay si Bundet agad. Magic getting some advantage right now. Pero ang problema, talagang nahuli ulit siya ni Izu with a 2K. 2 versus 5, Diyos ko, buy round to ng Paper Rigs. Yang kasi,
triple duelist pa. Oo, grabe no, parang yung nakita natin dito na sinabi mo doon kay Something na hindi siya masyadong on point ngayon in this tournament for the past few days. Siguro may something, kaya Oo. gano'n. Siguro, di ba? Siguro, malay mo, ganun talaga yung nangyayari. Pero tinatin, 2v5, halos wala pang bawas players ng T1. Actually, wala talagang bawas yung mga players dito ng T1. Pero malay mo, isipin mo, pag lumubog ang vapor, talagang ang paper decks, aangat yan. Tama. Yung napansin natin dito sa PRX, merong kakaibang move doon si Mind Freak na alam na niya na napakarami niyang katapat. Tapos bilang isang Omen, sinugod niya yung, or sinalubog niya yung T1. Yun nga, di ba? Actually, malabo yun eh, no? Malabo talaga. May something talaga. May something talaga yun eh. Balita ko nga. Kasi ito yan kung baga, nakipag 1v1 ka sa 5 Lebron. Oo. Hirap nun, men. 1v1 sa 5 Lebron. Parang ganun yung pinakita mo. I mean, pwede kang tumakbo. Pwede kang mag-concede. Pwede kang mag-back away. Pero hindi, nilaban ka pa rin. Kasi alam mo kung bakit? Yung mga players kasi ng Paper X, meron silang pusong Pinoy. Lalaban sila, lahat ng dado kung dumating sa kanila, lalaban na sila. 3-0 already at si Alex galit na. Alex, anong sinasabi niyo? Ginagawa niyo? Ba't kayo makaharap sa 5 Lebron? Isa ka lang, ano ba? Isa ka Sakuragi? O hindi ko. Bakit yan? Basta, di mo, kilala mo ba si LeBron James? Nakita mo ba? Nakita ko si LeBron James, man. Pag imagine mo si LeBron James humarap sa 5. Ganun kahirap. Yun nangyari doon. Magkakamukha lang sila. Yun lang talaga. Pero at least, di ba, Wolf, I mean, T1 dito, Diyos ko, mainit na mainit sila. Ang meta lagi dito sa split, kasi back then, wala talagang Sentinel dito. Nilabas ulit ito ng Paper Decks, wala silang Sentinel, pero triple duelist pa yung pinakita nila. Pero ito rin, pwede natin sabihin na this composition is built for attacking. Tama ka dyan. Lalo na dun sa choices nila na going in for yung mga heroes na malakas talaga mag-take up ng space. Like Yoru, for example. Napakahirap depensahan pag sabay-sabay na talagang nag-setup na tong Jet race. Tapos meron pang Yoru na kailangan problemahin. Tapos walang Sentinel nga dun sa kabila. Kaso sa depensa, wala sila nung parang pampigil talaga sa push. So only ang pinaka-best na dito, Pain Shell tsaka Snake Bite. Kaso hindi mo naman mapapag-combo kasi magkahiwalay eh. Tsaka paranoia din. Yun nga, di ba? Kumbaga, the best way para pigilan na din to mga players to, syempre number 1, fault line, andyan. Andyan yung mga Nightfall, andyan yung mga Seas. Kumbaga, you have these skills na hindi ulti na talaga mapipigilan mo na pumasok para magka-delay lang yung mga attackers. Kumbaga, hindi big ultimates. Tamang 300 pesos lang, 200 credits lang, ganun. Yung mga pwede bang ma-refresh pag pwede kang ma-refresh kapag nakakuha ka ng 2 kills. Tama. Wolf, buong araw tayo magkasama. So, grabe naman si Forsaken, Diyos ko. Jeepney pick ang ginawa na tuk-tuk pick mga tropa. Pero yung mga players nga dito ng T1, kailangan mo na ng back away kasi ito na siguro yung chance nga na pumush yung mga players dito ng Paper Next. Kasi nating tulos naman sila eh. If ever mag-push kami dito, if ever makapatay, edi win-win. If ever natalo, edi okay lang. Broken by naman kami, naka-half-by nga yung iba eh. At this point, TRX, parang dahil doon nag-timeout, dapat mas maganda yung defense na dito. Maybe yung decision making talaga kailangan nilang i-relax. Kasi nga, katulad ng mga ginagawa doon ni Mind Freak, pati na rin ni Something, madaling mapunish. Pero hindi titigil Mind Freak, makakuha ng dalawa, nakabawi na. Pero si Forsaken, with the 3K and a 3 round. Hindi nila pinansin si Forsaken dito. At maganda yung position dito ng T1. Meron tao dun lang sa may pillar, meron tao din dun sa may boxes sa gilid. So nag-iingay lang sila para magkaroon ng space si Forsaken dito. Ganun lang kasimple yun, men. Ganun lang kasimple yun. Na nag-iingay lang yung dalawa dun sa pillar and dun sa may box para magkaroon ng space si Forsaken na lahat ng pumasok, mabaling attention nila. Tingnan mo yun, walang pumansin kay Forsaken kahit isa. Diba? Pag naglalaro kami ni Wolf, laging ganito. Si Forsaken, Diyos ko, 5 kills na yung kapatid niya. Top frag din, di ba? Dito natin manalaman kung sino maghuhugos ng pinggan nila. Sino yung nakatoka kayo sa mga household chores? Uy, nice flash. Yung makapag-convert, makakuha pa rin yung dalawa. Showstopper agad ang kanyang conversion. Naghahanap ng target. Mayroon pang supplement ng isang flash. Ganun ka-coordinated dito ang T1. Nevertheless, hindi pa rin siya makakahanap. Yun pala si Mulgit. Siya naman! Ako naman na maglalabas na Showstopper! Nakita sa Jumijigel, Panis! Pinanis!
wala kang magagawa, boss. Pero yung mga players dito ng Paper Rex, at least itong aggression nga nila, sobrang worth it for themselves. At medyo slow start lang pagdating nga sa Paper Rex. Inaantay lang natin makapatay yung iba. Kasi ang kailangan gawin ng Paper Rex dito is wait for them to come in. Yun lang yun, men. Tapos let their aim do the work. So far. Literal na barilan lang yung gagawin nila dito. Konting utilities. Hahayaan nila makapasok dito ang T1. Tapos, dun sila babawi. Pag nakapasok na, barilan na lang daw. Pero si Rosie, ay nako, sorry na lang daw sasabihin nila pag natalo na siya. Yung advantage kasi ng PRX with their comp, lalo na meron sila dito ng Yoru. Pwede sila ng mga close quarter. Katulad nung nakita nating labanan dito sa Myraps, yung flash na nakita natin. Although eventually si Izo naman yung nakakuha ng kills, pero ganun pa rin yung mga gusto nilang gawin na parang parang small retakes na ang re-retake mo is part lang ng site. Oo, tama. Uy, At saka in abot terms ba of abot yan. In terms of mobility, kayang-kaya nila. Wala silang problema dyan eh. 6, 5, 4. Hoy! Naku po, abot ba mga trop? Naku po, abot! Diyos ko, kumbaga si Kobe, shot clock, magsi-0 na, nakatres pa siya. Pero si Rosie, kailangan niyang ma-force yung 1v1. Monyet nagpakita na matay siya. Davay, magpapakita ka ba? Viper versus Viper, pero hindi nakita ni Rosie na si Davay nandun na. Pero yun na nga. Well, gets ko si Rosie, he needs to force that 1v1 kasi alam niya, pag hindi, mas mahihirapan siya kasi may trade-off. Kailangan niya makapa-aggressive, kailangan niya pumasok doon. Pero at the end of the day, plus 300 pera para sa T1. Oo. Mas mahirap nga naman ng 2v1 kaysa 1v1. Oo. Ito ganda nung ginawa din ni Rosie Oh. Ang sabi ni Alex kanina, huwag yun ang hayaan nyo na makapasok. Yun lang yun, men. Tapos bawiin nyo na lang, crossfire na lang kayo. Yun na yun, kasi alam nyo naman na panalo sila eh. Oo. Ito yung jiggle nakita natin. No? By the way, totoo po yun, si Alex po nagtatagalog po yun. Nagtatagalog yun si Alex, men. Taga sa amin yan eh. Taga Rizal yan eh, no? Oo. Si Monet, taga Marikina yan eh. Katabi nung sapatos. Oo. Iba tong mga team sa atin, nakaaga mag-timeout. Imagine mo, first 5 rounds of the game, 2 timeouts na agad yung na-burn. This time, it's going to be T1. Ang gumagawa talaga niyan, kay Sam, Wolf, talagang mga EU teams at saka NA teams. Pero wala kailangan mag-adapt dito ng mga players nga ng Pacific eh. Kasi if ever hindi mo ginawa yan, kailan ka pa magsa-time out? Ano yun? Pag wala na kayong pag hindi nyo na kayang lumaban? Hindi, man. As long as kaya nyo pang lumaban, as long as pwede pa kayong, alam nyo makakabawi na kayo sa mga early stages of the round, talagang i-time out nyo na yan. At yung time out na yun, kung napapansin nyo hindi sila nagsalita, di ba? Time out yun para sa mga players para mag-reset. Clear their minds. Tapos, it is what it is. Pang refresh ng utak, ng puso, at ng kung ano-ano pa. Kailangan mo yun eh. Ay, nako. Basta, sana pwedeng makita kita, Vin, ngayon. Kasi gusto ko yung pag yung mga reaction mo. Dapat pinapakita na rin yung camera mo eh, no? Ikaw lang. Wow. Pero grabe, no? Masaya pala yung watch party. Ginawa natin yun, no? Malapakatindi. Pero yung something! Diyos ko po! Pero ang problema, nakita yung dulo ng baril niya. Pero Forsaken nasa likod na pala. 3 versus 4 mga tropa. Si Dubai mawawala rin talaga. Pero nga si Izu, Diyos ko, sobrang open niya. Yung players dito ng Paper Rex, Mind Freaking Man niya, talaga mahihirapan sila. Napakadaming ecom sa mga players dito ng T1. You have that Astra, you have that Viper as well. It's really hard for you to shoot someone na hindi mo makita. Yung execution dito ng side ng T1, sobrang bilis. Parang ever since nung buy rounds, which is technically speaking, third round dito in this specific game, nung third round na maganda na yung mga baril nila, talagang nakita natin kung paano gamitin ni Izu itong race and take up space very quickly. Grabe naman tayo ni Munyit ng footwork. Grabe. Grabe naman yun. Kumbaga Allen Iverson yung galawan niya. Nag-end one sa harapan niya, Nag-end one? Grabe naman yun, boss. Grabe naman yun, Monyet. Diyos ko, siguro naka-Jordan ka. Pero ito na nga, naka-RB9 siya. Naka-RB9 siya, boss. Oo. Taga-Makati kasi yun eh. Oo, iba. Ay, di Marikina pala si Monyet, sabi mo. Oo, taga Marikina sa Monyet, boss. Pero yun na nga, yung mga players dito ng T1 na talagang tinry nila to play slow.
Kasi ang inaantay lang ng Tito ng Paper is makapasok nga yung mga kalaban nila. Pero paano mababawi ng Paper Rex yung mga players ng T1 kung mabagal lang nga pumasok, ang dami pang ecoms. You need to make use of the Astra Smoke and the Viper Wall for you to come in. Pero ito na yung maganda dito. Meron silang Rossi para manggulo sa Gedli. Yeah. Ano advantage talaga ng Viper sa mapa na to? Although pares naman sila mayroong Viper, on the attackers, ang dami mo makocover, which allows yung an agent like Raze na mataas talaga yung space-taking potential. And then meron ka pang Jet to follow it up later on. Nakancel agad nila. Uy, tayo player. Ayun na nga. Ba't kasi talon ng talon, boss? Tinry nila magpaka-aggressive dito para sa Forsaken biglang nawala. Grabe naman ito si Kuya. Mas bata si X-Crit, di ba? Oo. Basta yan. Mas bata. Yun nga. Tapos si Kuya, si Jason. Basta. Jason something will catch one already. Pwede siya kumuha ng Vandal dito para maging aggressive pa siya para makapag-retake siya dito. 3 versus 3. Babawiin na ito for sure. Seeker's out already. At yun na nga. Pero ang problema ng mga players dito ng Papers, medyo malalim nga yung Vipers. Pero wala silang makikita dito kahit isa. Mindfreak from up top will catch 2 already. Pero ang problema nila, si Rossi buhay pa. Nasaan pa siya? May paranoia pa siya. Tumingin dun sa may kanan. Pero bumalik din sa kaliwa. Pero Rossi, saan ka pa talaga magpapakita? Mindfreak dire-diretso yung paranoia nandyan na. First stick is fake, pero Rossi nagbabantay. Alam ba niya, walang tao dyan, boss? Alam niyo, wala na rin oras dito si Mindfreak. Sobrang hirap na sitwasyon. At yun na nga, Rossi. Sorry talaga. Ang lutong nung dito, nung aim na nakikita natin mula kay Izu. So far, with all of the strafes, talagang yung time lang na nabigyan siya dito ni Mindfreak, hindi siya nakatingin. So parang advantage siya. Pero kung speaking of duels, napabilisan ng pick, ang lutong. And this one, Forsaken na patalon. Kaya naman punish. Look at this. This is Izu. Makikita mo yung kanyang crispy na aim. At I would assume na siya na yata yung pinaka-okay yung KD dito. 10 frags. 10 frags. Pero palaka. Ayun. Kokak talaga nun, boss. No? Kokak talaga. One-way smoke. Paranoia out as well. Not gonna catch anyone. Yung mga players dito ng T1, okay, sila sabi nila wala ng flash. Si Mindfreak dito. Men, ang paranoia ang isa sa pinakamahal na flash sa lahat. Wala kang maririnig na kahit isa. Tapos, if ever nilabas mo yan, wala na talagang regenerate or anything. Pero sa Forsaken, meron pa sa isang flash do para makabawi man lang. Pero paano nila gagawin to? Paano makakapasok mga players ng T1 kung sinarado nila yung mid? Alam naman natin sa game ng split, the one who controls the mid controls the game. Pareho pa naman ng Sentinel, no? But usually, yung pinaka-control nila dito yung mga initiator like Sky na pwedeng waiting yung Trailblazer. Which is interesting kasi PRX on their defense, wala silang ganong klaseng agent na mag-control ng mid. Mali pala ako. Ang kuya pala si X-Crit. Okay. Oo. Pero si Bunso. Si Osnoob. Sabay pa. Pero yun na, si Carter yung mga players na T1. Lahat sila nagwawala na. Stinger lang yung gamit ng dalawa. Mindfreak and Divine na tira. 4 versus already. Paano nila gagawin to? Kailangan nilang lumapit, kailangan nila makapatay. Isa pa rin makabawi dito. Pero mukhang hindi na ata mangyayari yun. Kasi si Rossi nakapatay na. Diyos ko, kung bakit si Francis M, Super Rossi talaga ang pangalan nito. Rossi Balasi. Amang si Mindfreak naman ay very low chance makakuha ng isa. That's, at least nakakuha sila ng isa, but obviously T1 getting 6 points. Grabe nga si Osnoob. Matindi si Osnoob dito, boss. Ako na bahala, Pero isipin mo yun, hindi sila nagkaroon ng team. Pero ang sabi ni Osnoob, talagang sasali ako sa isang team at ako yung magiging malakas sa pamilya natin. Magdadala ng ating ano bang nila dito? Susanto. Susanto kan silang dalawa. Pero matindi. Time out mo ng Paper Rex. At wala nang Second time out nila para sa half na to. Ayan. Talagang gamit talaga ni Alex Wala 6-2 sila eh. Tinan mo, galit na. Tinan mo, ikaw naman kasi. Ba't kasi pasok doon nag-iingay ka dun sa may aiming? Tapos wala kang ka-ID. Si Izu nasa Gedli, di ba? Tinan mo yung watch ko, nawawala na. Ano ka ba? Kailangan pambili dito, installment lang to. Pero yung kabila, nakikinig.
Yun ang malupit sa T1. Nakikinig dun sa sinasabi ni Alex. Yung coach ng T1 may homie sa Gedli. No? Meron siyang homie doon eh. Pero yung Paper X wala talaga eh. Talagang may wingman siya doon eh. Diba? Pero wala. Yung mga players dito ng Paper X, yung coach nila isa lang eh. Trabaho ng 5. Siya lang eh, no? Si Alex lang eh. At nakikita natin na talagang stress na si Bossing. Pero ngayon sa ating 9th round, look at the buy pare. Naka-light shield sila lahat dito sa mapa na to. Understandably kasi Vandal, wala eh. Ang irit din naman natutok ni Izu. Oo. Ganun din eh. Pero wala rin din silang, yung hindi kasi lahat may RF. So parang medyo tipid-tips ang PRX dito. Kumbaga kailangan muna nilang kumain ng sardinas muna para makakain ng A5 Wagyu mamaya. Pero yung mga players dito ng Paper X, ma-unbout na siya. Hindi na sila makapakita dito kasi yung bazooka lumabas na. Monyet, this is trade-off na pinapakita nga nila. Pero tamang flash lang sa kanila. May paranoia pa. Yung flash ni Yor lumabas na. Pero for second, dire-diretso lang siya. Alam ba to ng mga kalaban niya? Oo, nasa loob na nga kasi sila. Pero second flash already. Pero ito na nga yung pagdidelay na ginagawa nga ng Paper X. Hindi na pinapayagan na makapasok dito ang T1 na sa amin to. At ang maganda sa kanila, 4 na lang tira sa kanila. Double operator, si Saya Player, kasi something nag-1v1 na lang sila. Pero ito na yung double smoke nga nila. Pero si Forsaken at least meron siyang ultimation para hanapin na yung mga kalaban nila. Si Saya Player, binaril sa likod. 4 versus 1. Rossi ang mag-isa. Rossi. Kinakabahan ako. Rossi, Balasi. Ito nakapag-plant na to kanina pero ngayon napapaligiran kasi yung Spike. Going for the full turn, full flank sa ngayon, wrap around. Oo. Makikita niyo si Davai, makakita ng isang balikat. Hindi mananalo si Duelo for now. Eventually will. 30 seconds left. Alagay na kanyang orb. 28 seconds. At ito na si Forsaken, nagbabalak na. Nilabas na kanyang Kuronami. Matindi. Si Mindfreak tamang RGX lang, tsaka yung isa arcade ata yung gamit niya. Pero si Rossi, babawiin ba niya? Oo, pwede nang bawiin to, boss. Ang dami niyang pera. At the same time, 6-2 naman to. Pero ang tanong kung kaya pa ba? Exit frags lang siguro. Just more casualty siguro nga. But Forsaken with a swing, inupuan pa. Rossi will fall down. 3-6 already. And with that timeout, at least, yung mga timeout sila, nako-convert nito a win eh. And goods na yun. Ay, Wolf. Yes, boss. Ano daw ang English ng pang-ilang kayo sa magkakapatid? Pang-ilang ka sa magkakapatid? Ang alam ko lang yun eh. What is your rank? Ganun. What is your rank in your household? Ganun. Oo. Wala eh. Walang, di ko alam eh. Pang-ilan ka? How many? How many siblings are you? How many siblings are? Di ko alam yung mga ganyang English men kasi ano lang ako isang Tagalog broadcast. Tagalog pala, Tagalog. Ang alam ko lang men yung job only, no personality. Ayan. Alam mo ka na yan? What is your ordinal number among your siblings? Pwede yun. Pwede. Pwede rin pwedeng what level are you? What level are you? What is your birth order? Pwede yun, your diba? siblings. Pwede yun. Tama yun. Uy, tama yun. Diba? Birth order. Birth order. I'm the second one of my 3 siblings. Pwede yung ganun, men. Diba? Nasagot natin yan. Dito What is the birth order? Yun actually parang feeling ko yun yung pinaka-best. Maganda. Tanongin natin kung alam ng viewers natin yung job only, no personality. Ano ba yun? Saya Player will catch one. Wolf, hindi ako tumatawa kasi hindi ko na-gets yun. Pero yung mga players dito ng Mind Freak, ito na nga nakapunta sa nga Saya para mapigilan natin talaga papasok yung mga players nga ng T1 dito nga sa B. Pero ang problema dun sa swing na yon si Carp ang mananalo. 2 first, 4 already, 4 seconds, something na tira. Pero medyo mahirap na nga to. Something, makakapag-pick up pa ba siya? Operator to, medyo masakit to. Forsaken nasa loob na, will catch one. At alam ni Forsaken, nasa yung isa, pero si Carp na una. Dun sa pag-swing na dun, ito na si Something. Sometimes lang siya tumatama. Hindi na niya din itutuloy sa ngayon. Especially kasi naka-operator siya, napakahirap na i-control ito with na natitira pa yung Viper na alam natin magandang pag-control in this particular post-plant scenario. T1 na makakuha ulit ng likely kanilang 7th point of the game. At alam natin every time na may 7 points na, boundary ka na sa isang half. Oo, kumbaga makakatulog ka na ng matiwasay. Basta yun yung importante yan. Pero yun nga, for the side of T1, at least maganda yung ginagawa nila dito. Ang ginagawa nila ng Paper, the most rounds that they can.
Kasi wala, tatlong duelist to eh. They know it already. Tama. Na ipanalo lang natin yung rounds na kaya natin. Wag natin pilitin masyado. Kasi alam natin babawi tayo mamaya sa Attackers. Sa attackers. At saka si Forsaken dito, ang ginagawa lang niya, tatalon siya dito, tapos magti-TP out na lang siya. Information gathering lang, kumbaga hindi naman siya mahuhuli agad dun eh. Tama. Tapos, ultimation lang. Ulti lang siya. Just get the information kasi may mga kalaban namin. Barilin nyo ako. Get cash, get cash. At saka in terms of mobility, ito Forsaken ang dami nila. Mind Freak as well. Something Monyet. 4 na agents na pwedeng mag-entry. 4 na agents na merong teleport literal. So, yung thing dito with Paper X, sa kanilang composition, triple duelist, parang pwede nila i-treat yung defense as offense din na in a way na dapat nag-take sila ng space. Pero napapansin natin dito, hindi sila nakakaangat eh. Hindi nila naaangatan yung T1 sa pagkuha ng mga specific parts of like yung B main, for example, yung garage, hindi nakuha, and then dun sa may A. Ganun din, yung A main, hindi nila nakukuha. So parang dahil doon, yung T1 nakakapag-setup talaga na mas madali. Yun nga. And syempre, madali na sila makapag-setup. Double controller nga din sila. And you have Izu inside a player na pwedeng, if ever papasok sila sabay-sabay, pwedeng magkaiba yung pupuntahan nila. Pwedeng heavy ni isa, pwedeng side na yung isa. Lalong-lalo na si Izu, kailangan niyang mag-paint shell sa loob. So siya yung pupunta pa kanan at si Saya player pa kaliwa. Pero yung mga players nga dito ng T1, yun na nga yun, di ba? Yung tulad ng sinabi ko, kaliwa kanan yung ginagawa nga nila. Ako yung coach na daw eh. Nabay. Taking out Izu, napaka-importante na ako para dalawa. Be taken out finally, pero si Rosie, wait for the trade, no. That's gonna be 4 points para sa PRX. Isang magandang retake muli. Sabi ni Vince, English ng kanino ka lang? Oliver. Kanino ka lang? Tama naman, di ba? Tama naman. Ito guys, tinutulungan ko na mag-smoke yung mga players ng PaperX dito kasi isa lang smoker nila, di ba? Tinutulungan ko na sila, guys. Kasi yung TS, tinulungan namin ni Taylor noong isang araw eh. Naririnig talaga yung mga no? Coaching? Wala. Talagang kailangan na talaga natin tulungan itong mga to. Last round of the first half, and ayun na nga, Diyos ko po, Forsaken. Grabe. Medyo napasilip pa. Napatagal pa, napatamay ng onti. Diyos ko, galawang silver yung ginawa ni Forsaken doon, pero wala, it is what it is. Sa akin, sabi niya, sorry sa akin. Sa akin, men. Pero sabi nung caster, kaya pa daw eh, no? Ay, ang sakit nun, men. Nakita medyo Hindi ko alam kung ano ginawa ni Forsaken doon. Pumasok lang siya bigla. I mean, alam mo may operator yung kalaban mo, tapos bigla kang sumilip na ganyan. Diyos ko, wala kang ka-traders or anything. Literal na dry. Wala man lang flash or ano. Parang photo booth nagpa-picture. Boss. At yun, huling-huli. Smile na camera. Ito na, mukhang 1v1 ng operator. Pero magkakakitaan ba? Ang lalim ng tingin ni Saya player. Pero sumuko na yung katapat niya. Tumakbo na. That's it. It's a 3v4. So far, mag-rotate. Kasi napansin nila after the Cosmic Divide. Okay, sige. Mamba out. Super rotate ulit tayo. Kaya nila makabawi ngayon. Pero paano ba sila makakapasok? Pwede sila makapasok dito. Sorry, double controller pala yung Paper Rex. Sorry, sabi ko isa lang. Pero at least yung mga players dito ng Paper Rex though, pwede pa sila manalo dito. Si Something, yes, wala siyang Blaze Storm pero kailangan niyang tumama. So dun sa first hit nga na walang tumama, okay, diversion na yun para kay Davai para makapitas nga ng isa. X-Grade super low on HP, but X-Grade with a really good angle right now. Something, isang swing mapatay ka at yun na kayo nangyari dun. Pabilis na lang ng daliri to, boss, yun na nasa isip nila. At isang kill na lang, may dash na siya. Pero tingnan natin kung makakapitas ba. Di naman si Shorty niya, pero ang problema si Rosie nandyan sa harapan niya. Diyos ko, muntik na. 8-4 already. At Paper Rex, oras na para sila ang bumawi ngayon. Ilabas nyo ang lakas ng triple duel. Ito yung maganda, boss. Si Viper, siya ang pwedeng maging anti-flank. Yung mga players nga dito ng Paper Rex, since wala silang sentinel at aasahan na lang natin lagi na si Viper nasa likod lang lagi. And I think kailangan nilang sulitin din yung uptime ng kanilang mga setup. I mean, double controller for sure, pero pwede nilang gamitin dito is talaga pumasok agad sa side gamit yung kanilang Yoru, gamit yung kanilang Jet. And yung limited nila na control over the site na parang time base, kailangan nilang i-sulitin. So, expect
na para sa Paper Rex, fast executes to. Hindi natin sinasabing instant na parang 30 seconds pa lang may fast execute na. Hindi. Basta yung mismong actual na pag nag-decide na sila mag-execute, it will be fast. Ito yung maganda. Ito rin yung maganda. Hindi to ina-expect, hindi rin to alam ng mga ibang nanonood ngayon na meron pa sila isang kapatid. Susanto din yun yung kapatid nila. Tapos, yung batang kapatid nila yun, sobrang lakas din. Sobrang lakas din mag-Valorant, men. Legit. Immortal Halimaw yun, boss. magbalo, ganun. Oo, halimaw magbalo. Matindi. Hashtag balo. Ano kayang IGN niya, no? Halimaw. Yung mga halimaw magbalo ganun. Yung kaiba yung mga... Hindi, I miss her. Ayun, yun, I miss her. Oh, I miss her. Her duelist, mga ganun. Oh, yung halimaw magbalo. Oh, yung mga... Kiluwa. Ayan! Yung mga... Ayan, yung mga ganyan, di ba? Pag ganyan yung mga pangalan mo, pwede na. Jongwick, malay mo. Jongwick, pwede rin. Pwede. Pwede rin. Pwede rin. Ako kasi, meron ako mga Japanese na na... Oo nga mga Japanese sa IGN na hindi pwedeng sabihin dito on stream. Pero yung... Hindi pwede, boss. Tumigil ka. Hindi ka pwede. Hindi talaga pwede. Pero yung mga players dito ng Papers, papasok na rin ata at sabi nila pupunta na sila sa heaven, sama-sama sila. Pero Carper, delikado nga ito. Nung wala yung wala. Kita na sila isa. For second nakapitas na mo. With a double satchel in. At nasa loob na nga siya. Pero yung paranoia, tumama sa kanila. Pero hindi. Mind freak pala ang paranoia na yun. Pero yung mga players dito ng T1, parang hindi nagagawin to. Kung yung mga players ng Papers, dire-diretso lang talaga. Mind freak. Nagbabantay sa likod. Meron naman siyang mga smoke in 10 seconds at mukhang alam na ata niya na meron tao dito lang sa may sewers. Nakapitas na siya ng isa, pero baka win siya. Hindi siya lalaban dito even further, pero tinry niya. Pero ang problema nga, nakuha siya ni Izu. 4 versus 4 Wolf. Seems like for second makakuha ng isa. That's really good para sa Paper Rex. At inuubos na kanila dito. Tignan mo naman yung crossfire na yun. Ang ganda ng pagkakasetup. Now it's up to Rosie. Rosie Balasi. Nakakuha ng isa. Good headshot. 53 HP left. Makikita ni Davai. Magtatamang hinala sa baba. At yun, dahil doon. Wala. Doon siya nayari Wala, boss. Nag-ano siya nag-overthink siya di ba? Sino pa yung kapatid ni Forsaken dyan? Ako. Justin. Susanto. Pasok no? Ano pwede, di ba? Justin Susanto and Jason Susanto. Ayan. Yung mga, Jason. Miss natin si Jason, totoo lang May something, kala mo naman talaga. May something talaga no? May ambag. Pero yun na nga. Yung tamang boss, sais naman. Nag-ginaw siya sais. Yung mga players dito ng Paper Rex, talagang wala lang silang gagawin kundi parang walk in the park lang, dire-diretso lang, something may vandal na. Wait lang, tapos na yun? What? Yun na yun? Nagsisimula pa lang ako? Wala pang isang sentence. Hindi pa nga tapos yung sasabihin ko, tapos na yung round. Maganda. Okay, tuloy nyo lang yan, Paper Rex. Okay, maganda. Tuloy nyo lang yan. Yeah, tuloy nyo lang yan, boss. Bilisan nyo lang, parang ganyan. Hindi kami nagreklamo, so. 1, 2. Nag-audition din pala yung mga idol. Oo nga. Tanggap silang lahat. Hindi nakita ni Direct Best kasi nandito nga siya sa mismong A-main. Wala siyang idea. Si Mindfreak tumitirada na sa may ramps. Nangubos na. Nag-audition ng mga miyembro ng T1. This time, ito na naman. Isang mabilis. Wala. There's the entry. Nakaisa na si Izu. Nakaisa si Izu. Nakaisa. Home sim. Si Izu. Shot. Alam mo, nag-iisip pa ako. Natagdag ka pa Gusto mo may ambag ka rin Country ka din. Home sim. 5 versus 4 for second. Nakatatlo na. Diyos ko. Men, spray and pray lang. Pinakita na nag-ultimation na nga siya. Hinahanap niya. Nasa may mga kalabang ko? Barilin niyo ko. 3 versus already. Si Rosie nasa heaven. Yung isa nasa may events pa. At wala silang gagawin kundi mag-antay kung meron bang papasok dito na isa. Pero si Carp na nga lumalabas na nga dito. At alamata ni Divine na meron ng tao doon. Carp will catch one. Puli ito 2v2. May smoke pa sila. Si Vanpig nakapitas na. Pero Forsaken tsaka si Mindfreak. Paano ba ang gagawin nila para mamatay si Rosie? Maganda to, boss. First contact. Pwede natin sabihin dito kay Forsaken, tapos yung plant nandito kay Mindfreak, or pwede rin si Mindfreak muna na makakakita, tapos si Forsaken siya ang pipitas ng isa. Pero mukhang makikita na ata silang dalawa. Si Mindfreak sabi na nasa may Rams tropa, so diretso na siya! At yun na nga, at alam ni Mindfreak na siya yung may lamang doon, kasi smoke muna ang makikita niya bago si Mindfreak lumabas sa screen niya ngayon.
Maganda yung mga pinapakita dito ng Paper X bigla. Ito na nga talaga in-expect natin. Okay, yung 4 na rounds na yun, bonus na yun para sa kalaban. Kumbaga, ito talaga ang tunay. Kumbaga, binuksan na ang monitor at sinaksak na ang keyboard. Ayan na. Hassle yun pag sinaksak mo yung keyboard, boss. Oo, pre. Saksakan agad, no? Kinonek, boss, kinonek. Parang ikaw, saksakan ng pogi. Ng pogi. Sim. Ay, nako po. Mahirap na nga natin to. Parang nang gagawin ng T1 kasi nandito na nga tayo sa punto na ito yung nakakatakot nila pag nag-atake na ang Paper X. At yun nga, maganda natin nakikita, di ba? At kung napapansin mo, play for retake na yung mga players dito ng T1 kasi alam nila na hindi nila kayang tapatan. Antayin na natin sila makapasok. Then after nun, babawi na tayo. Wala naman silang pera, di ba? They tried to contest mid, pero wala eh. Bakit sila magme-mid? Triple duelist to. Hindi sila magpe-play slow. Literal na dire-diretso lang kami sa loob ng site. Maglalakad lang kami, magtitipi lang, magdadash, magsi-shrouded step, magsi-satchel, mag-gate crash. Ganun lang ang gagawin nila. At sa Forsaken na makakakita sa kanila. Mag-audition na. Yun na. Hop! Uy! Candidate number 1, namatay. Searching number 1. Ito na. Isa low on HP si Carp. Ang hirap na, no? Hindi mo pwedeng i-heal sa sarili mo, pero pwede ka mag-heal ng iba. Alam mo, ang tawag doon, Wolf? Anong tawag doon? Ano yun? Yung tanggap ka lang ng problema, pero... Hindi ko alam yan. Martir! Martir. Okay. Oo. Yan. Tanggap ka ng tanggap, pero hindi mo kayang i-fix yung sarili mo. Tama. At yun na makikita natin dito mula sa Tatlo duel. Okay, nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na mga words of affirmation. I can feel it. Ayan. Balita ko si Envy, minahal daw niya yung mga kampine. Dinurog na rin talaga. Pero si Monyet, dire-diretso na. Ito rin yung gagawin nila, diba? They have triple duelist. Papasok na sila sa loob ng site. Pero tignan natin si X-Rate, nakita ba? Pero ang problema nga niya, maganda yung position niya. Diyos ko, makakatatlo pa ata. Pero sabi ng Forsaken, hindi na. 3 vs 3 si Monyet, may showstopper na. At talagang pipigilan niya yung pag-defuse dito ng T1 kasi alam niya na may pasabog siya. Wow, solido na gunplay. Yun, mula dito sa side ng Paper X. Side player makakuha na isa, but of course, meron ka showstopper. Pamigil. Panakot lang to. Oo. Kung may warning shot, may warning bazooka siya at yun ang nilabas niya. Sa player rin si isang tao sa taas, isang tao sa baba. Magpapakita na ata sila mga tropa. Si Monyet, pinapakita lang niya yung tagiliran niya. Pero si Monyet nakapitas ng isa. 1v1 with a great one. May pain shell pa siya. Super low on HP. Pinaikutan. Inikutan. Diyos ko, ginamitan ng 100 IQ plays mga tropa. Pagka pain shell, punta sa kabila ng pillar, babariling ka. At yun na nga, hindi pa nakakascore dito ang T1 kasi sinasabi na nga namin na magpupush lang sila. So, pusher. Yung talagang strength in numbers nila, kumbaga. Magaling na mga pusher tong mga to. Oo, boss. Ay, no, ang ganda pa ng kanyang mind games doon. Sabi mo, pain shell sa may kaliwa. Yung swing niya, ang unique doon is mabilis yung pag-swing niya. Hindi siya nag-hesitate. Right after niya binato yung kanyang pain shell, talaga papunta sa kanan. No time at obviously hindi na expect yun ni Saya player. Tama. Kasi yung mga ganun kasi pagkabato mo ng pain shell, kumbaga, you will take the time na itap yung spike Pero hindi Pagkabato niya, bigla sumilip na agad. Pitas na. Yun na, di ba? Parang yun talaga, parang Bill kung gumalaw. Silip agad? Syempre. Di ba? I mean, you have the opportunity already. Pag, tutuloy ko ba to? Hindi na. Hindi ko na itutuloy, boss. Wala Ito guys kami ni Taylor, okay kami mag-cast yan. Pag si Wolf pang kasama ko, delikado. Okay naman. Okay, pero alam mo yun, nasa bingit kami ng tanggal. Ito yung cast na bawal ang antok. Kailangan attentive ka talaga na magets mo lahat. Gets mo dapat lahat. Oo, man. Kaya kayo mga viewers, makinig din kayo, bawal din kayo antokin. Oo, kasi pag inantok kayo, sleepy yun, man. Sleepy yun. Oo, kailangan mo ata ng para magising ka ng 3 araw. Pero yun
Epak. Epak, di ba? Pwede ka mag-epak. Omsim. Pero ito na. Epak Omsim. Pero mga papasok na ata siya. Expert, Diyos ko. Nakapit siya ng isa, pero ang problema, trade off sila, Forsaken in something, just doing all the damages nga na meron sila. Pero, pwede sila makabawi dito. Izu, meron siyang showstopper. I mean, force na to, boss. Kung ano yung baril na makuha natin, Gina, pero mamaya magsisave naman. Actually, meron siyang pambili ng Vandal later on, pero half armor lang siya, though. Yep. But Saya player, nandun lang sa may garage, alam nila na merong tao dito lang sa may, sa may screens. Alam ni Izu yan, babatuhin nilang niya. Something pwede pang lumabas siya. Bring it to 2v2 already. Puso pa. Pero ang problema si Izu, walang tama ng shotdown niya. Kahit isa, Mind Freak, tsaka si Forsaken na lang natira. Forsaken already kay Forsaken will catch one. But a 1v1 right now. May Viper Spit, Snake Bite, Poison Clown siya. Pero wala, kailangan na lumabas ng smoke, diba? At yun yung ginagawa nga ni Mind Freak. Alam niya na mayroong ecoms at yun yung lagi niyang ginagawang advantage. Ini-ecoms niya dun sa posisyon, dun sa angulo na siya yung lamang. Yeah. Ganda nung pinapakita dito ng Paperx. Lalo kay Forsaken. Siyempre maganda yung huling outlay. Pero panoorin natin dito kung paano ginagamit ni Forsaken yung gate crash. Especially after yung nilabas na yung showstopper. Unfortunately, hindi natin nakita sa highlights. Pasensya na. Pero maganda yung pagkaagamit niya doon ng kanyang gate crash. Natako siya ng 3 afterwards. Namatay man siya in the end, pero nasulit pa rin niya. At 21 frags na siya ngayon. Ultimate tapos Judge. Eto na. Welcome to to our region. Talaga mainit na ang mga Pinoy Rex. Wala silang ginawa kundi mag-press W, pero Rossi nakabawi ng isa. Pero yung may Viper Spit pa naman din kasi dyan, diba? Pero hindi na respeto ng Paper Rex yan. Wala silang pake. Pumasok pa rin sila at yun na kayong ginagawa nila. Pake ko kung meron kang Viper Spit dyan. Gusto ko magbibi ako. Pero Divide, dalawa makikita niya double swing already. Pero mukhang nauna ata yung isa. Pero at least talaga may trade-off sila. At nagulat si Izo kasi hala, may heaven na pala. 2 versus 2. Lamang yung mga players dito ng Paper Rex. Best. Meron silang paranoia. Si Izo low on HP na pero kaya pa ba? With 46 HP. At syempre meron siya mga Vandal. Kaya pa naman. Tignan mo naman yung two-pronged attack nila dito. Ali yung tatargetin ni Saya player. Pero mabagal na mabagal. Binato na ang lahat ni Izo. Ayoko na. Ang bigat ng dala ko. Sa inyo muna to. Monyet. Ay nako, hindi siya ina-expect. Diyos ko, hindi ina-expect ni Saya player na meron na palang close sa kanya. Izo, 1v2. Diyos ko. Ang daming tao sa heaven. Paano ba nakakagalaw yung mga tao dito? Kasi lahat ng apat na to may mobility. O iisa-isahin ko meron silang Great Crash, meron silang Shrouded Step from the Shadows, may Satchel, may Dash. Diyos ko, ang hirap nito. Ang daming dash. Ninja. Sobrang mobile nila dito. Oh, men. Grabe, Diyos ko, sobrang mobile nila. Tapos nagbabarilan sila. Oo. Diba? Grabe talaga yung mga legendary plays na pinapakita nila. Sobrang mobile na mga players habang nagbabang-bang. Grabe, man. Lapas ako dyan, ha? Hindi ako nagsabi nun, ha? Pero, tama na mo. Wala namang mali sa sinabi natin. In terms of mobility, matindi talaga. Diyos ko. Pero mukhang papasok na ata sila sa Rossi, binabawi na. Pero tignan natin kung makakaisa pa ba yung mga players dito ng Paper at mukhang oo nga, nakapit na sila dito ng isa. 3 versus 4 mga tropa. Kayang-kaya pa ba? At yung mga players dito ng Papers, alam mo, sabi nila? Ano? Paper Rex, pasok. Yun ang nasa isip nila. Tama. And gagamitin na yung Seekers dito para malaman kung nasan yung dalawang natitirang members ng Paper Rex habang sinusugat Carp. Take out one, that's a cross. Monyet mag-isa, 91 HP. Ay! At yun na, pinalipad, ginawang VR. Oh, man, nakatayo lang siya parang siyang Lord. Na kailangan natin pag-usapan, na kailangan nating dasalan para makabawi yung mga players dito ng Paper Rex. Ay, naku. Nakaisa na ang T1. Yun ang importante doon. Tayo, Bill, para wag tayo mag-linger. Nakaisa na ang T1. Yun ang importante doon, boss. Kasi marami pa ang pwede sabihin, eh. Okay. Sabihin mo lang, boss. Dadagdagan ko pa. Babaya. Game 1 pa lang, Sir Bid. Tayo pa ang gabi. Diyos ko, game 1 pa lang. Pero feeling ko, ito na yung katapusan. Hindi, babawi tayo! Ayan, yung mga players sa T1 yun nasa isip nila. Ito yung mga Koreano. Atin to.
Yun ang sabi nila eh. Sabi nung Caster, puso pa, ang kakaya pa. Pero yung mga players nga dito ng PaperX, nagulat sila mag-heaven nga dito si Something. Pero ang problema, yung Saya player, handang-handa siya. Narinig niya yung dash, narinig niya yung updraft. Ang kailangan lang niya, isa tama na yung operator niya. Yun lang yun, boss. Narinig niya lahat ng sound cue, sa tama lang siya. Kasi kung hindi, siya yung tatamaan dun. Tama. Itong PaperX, so para silang mala Avengers yung kanilang pagpasok. Oo. Sabay-sabay yung superhero landing eh. Ano nga lang, nabigyan din si Something. Sobrang bilis. Wala eh. Gamit yung kanilang 3 duelist. At ito na, Mind Freak. May mag-audition sa kanya. Naku po. Isa! Uy, yun lang. Hanggang isa lang daw. 2 versus 4 mga tropa. Mukhang babawi na ata ang T1 ngayon. Pero itong Viper Spit na to, medyo mainit nga para sa kanila. Talagang sobrang toxic ng galawan dito ng Papers. Wala silang idea, pero totoo ba talaga yun? Oo, totoo nga. Yung gate crash na ginagawa nung isa, pero meron pang pangalawa. 3 versus 1 mga tropa. Davide na lang ang mag-isa. Saya player, classic lang nilabas niya. Binarel. Kinlasikan siya, men. 11-10 already. Actually, alam mo, yun totoo. 11-10 to close fight, di ba? Pero masaya. Masaya. Hindi ko ramdam yung 11-10, Molt. Grabe, sobrang bilis. Parang yung normal na isang round ng mga nakikita natin, 3 dito eh. Ganun kabilis sa maglaro. Kaya dapat pala talagang laging split tong PRX. Yun nga eh. Grabe nila. Galing sila mag-Valorant eh. No? Meron silang potential maging professional player, di ba? Maganda to. Mga batang to. Try kaya ata nila maging pro. Feeling ko kaya nilang manalo eh, no? Pwede. Oo, pwede. Tigil nila yung pag-rank, men. Pero ito na nga sila, papasok pa yung isa. Diyos ko, chinup-chup pa yung dalawa ni Excurate. Pero yung mga players dito ng T1, babawi na nga Saya player, waiting for that operator nga na mag-connect at Forsaken, wala na. Planted for Heavens, planted for A main, at kailangan nilang umakyat kasi planted nga to dun sa taas. Saya player with the operator, nagabang ko may mga aggressive. Siya ganito ka dapat mag-approach pagkalaban mo yung PRX eh. Tamang hinala ka talaga eh, parang ang bilis sila mag-take ng space. Izu naman para mag-control dun sa may heaven side. And yung retake nila dito mukhang hindi naman ganoon kahirap kasi 5 pa rin sila dito. Mahirap to mga tropa. Pero yun na nga, 5 versus 3. Diyos ko, yung mga players dito ng Papers, wala pa silang idea kung kaya pa ba nila. Mindfreak bumipitas na, pero si Izu, Diyos ko, pinusuan niya. Izu, nasa loob lang. May showstopper pa. Mindfreak, wala siya nagawa kasi nga may buzo sa harapan niya. 11-11 already. And T1 babawi na dun sa mapang pinili ng kalaban nila. At partida, si Alex, galit na nga siya. Ito na. Time out na to? Time out na to, boss. Hindi ko alam. Ay, wala na, boss. Dalawang time out lang ata talaga ang meron ko sa... Hindi, dapat alam ko isa half eh, di ba? Replay ang mga kita. Tayo player obviously nakakuha ng isang malupit. Pero ito yung flash nila doon na sa smoke. Nabasa nila na ganun yung play minsan nila Mindfreak eh, na, or at least itong entirety ng PaperX. Minsan may nakatambay talaga sa sa Ecoms. Ay, meron pala akong gusto i-shoutout. Sinong gusto may shoutout? Si Bernadon Giovanni. Ayan. El Epino. Yan. Si Hama. Coach Hama. Ay, idol ko yan, boss. Oo, si Hama, boss. Idol ko yan. Oo, idol ko rin yan. Ng mga tutorials niyan. Ayan, galing mag-tutorial ni Hama eh. Tutorialist yan eh. Tutorialist. Meron siyang potential maging coach eh, no? Si Hama, pwede. O, try mo nga mag-coach, Hama. Nakikita ko yan. Pwede ka maging content creator, Hama. Pero yun na nga. 5 versus 5 already. Talagang bulldogi lang ang gamit ni Something at si Munyek kasi nga nasa Korea sila. Oo. With this, makakuha siya. Yun, isa dito. At immediately na-transfer dahil ginamit ko yung Cosmic Divide to his advantage. May sugod sa player to. Handa yung short. Yung ganda ng basa dito ng mga members ng T1. But will not be enough for now. Munyet, naghahanap ng gulo, naghahanap ng ganap. Nawala na yung Cosmic Divide. Ako, isa sa buyback na 2. Nag-defuse. Oy! Hindi niya makaparil kasi may Cosmic Divide. Oo, ang ganda nun! Ang ganda ng Cosmic Divide! Tagong-tago siya doon. Hindi siya mawawallbang doon. T1 outplaying PaperX dun sa ultimation na nilabas ni Osnoob. Grabe ka nga dun, Osnoob. Grabe si Osnoob, The next level play from Osnoob. Grabe, you know. Because of that Cosmic Divide, hindi siya na wallbang and the only way na mababawi yon is batuhan niyo lang ng snake bite, pain shield o ganun. Pero mahirap nga batuhan nun kung ang dami niyang kalaban doon. Oo, may naka rin kasi sa kanya, may nakatingin din, may magsiswing din for sure. Grabe so, si parang may trade. Osnoob, man. Osnoob for the win.
If you're wondering kung sino si Osnoob, bunso. Si Excurate yun, si Osnoob. Tindi, boss. Dami yun. Kumbaga, sila kuya magiging proud eh. Oh, man. Okay, ang nakikita natin ay full buy pa rin naman para sa side of PRX. Ay, naku po. So aggressive nila. Si Worse. Grabe na, nasa CC na, man. 5 versus 3 already. Yung mga players natin ng Papers, kinakabahan na. Saan ba sila pupunta? Ganda nung smoke na yun. Ito, wala talagang chance. Alam ng mga players dito ng T1 na pasok na sila ng pasok dito. Number 1 na pwedeng gawin dito ng T1 is play for retake. Pwedeng harapan nila, wag silang matakot. Grabe yung cross. Nakakuha ng dalawa dito si Mindfreak. Not enough bullets, kailangan mag-reload, bumaba. Samantala si Forsaken. Dahan-dahan na kanyang pagpasok, makakuha ng isa, Izu out. 3 versus 1, bigla na lang! Forsaken! Diyos ko, pagka-flash niya, biglang lumabas si Sky, pinutok lang niya yung Vandal niya, at alam niya super flash na doon, pero nakapitas pa siya, forcing it to a 12-12 already. Wow! Ang ganda mo na itong laban na to, men. Ang ganda. Feeling ko di ako mapapagod dito kasi kasama kita. Kasi you give me strength, bro eh. Kaya ganun, bro eh. You know. Ang ganda. Di ba? Wala siya nakita dun kahit isa. Pinutok lang niya yung Vandal niya. It is what it is. Kasi syempre... In-game knowledge eh. Grabe, men. Pero meron talaga silang potential maging professional players talaga, no? Pwede. Parang tingin ko mga gantong kalibre na dapat sumasali sa mga Pacific League, yung pupunta sa Korea, ganun. Ay, joke lang. Bunso nga si Forsaken. Okay. Osnoob tayo ng Osnoob kay Excurity. Sorry, nagkamali ulit. Sorry. Basta magkapatid yan, yun na lang. Sorry. Basta magkapatid na lang. Mag-utol na lang. Tuloy mag-utol mga tropa. Pero Forsaken dire-diretso na. Nice flash coming in from Forsaken right now. Walang nakita yung dalawa. Tapos pagkatapos doon, mamba out na. Di ba? Kumuha lang ng dalawa. Tapos wala na. Kumbaga hit and run. Hit and run siya, boss. Diyos ko, tinanong pa yung pangalan ng pinsan mo. And Mindfreak, aangat. Ganun na verticality. Maganda to position nila. Di ba? Diversion plays lang ang nasa isip nila. Carpe, the only man remaining. One more kill for that Seekers para lumabas. Kaya pa ba? Nasa may kanan, nasa may baba. Pero paano nila gagawin to? Yung Seekers andyan na. Okay, dilabas na yung Pechay ni Sky. Makakita na siya ng dalawa pero nasan pa yung isa. Kailangan na dito. Tumabante. Wala na siyang flash though. Vulnerable. Halatang lagi tayo naglalaro. Ay, hindi niya nakita kasi nakasilip sa kanyang scope. Hindi niya nakita yung kanyang kanan. At vulnerable ang ating idol. Halatang lagi tayo naglalaro. Ito din kinakatakot ng T1. Alam mo kung saan? Is manalo yung paper next sa defending sila. Kasi alam nila na talaga explosive mga players dito ng T1. Ito it took them almost 5 to 6 rounds para para mabasa yung mga players dito ng Oy, ano sabi niya? Osnoob. Ay, ano pala? Si Osnoob yun, si Osnoob. Si Osnoob tol. Pero yun na nga, di ba? It took them siguro mga 5 to 6 rounds para mabasa ng T1 kung ano ba yung pwede nating gawin para pigilan yung Paper-Rex. At hindi naman karpentero ang T1 pero pinako nila ang Paper-Rex sa 11 kanina, boss. Ganda ng laban na pinapakita natin kasi parang yung dalawang teams pinakita lang kung yung strength ng kanilang composition. For example, dito sa Paper-Rex, ganoon talaga. After only winning 4 rounds dun sa defense, ganda nung atake nila, nakakuha sila agad ng dire-diretso habang sila na naunang makakuha ng mataas na puntos, 11. And then now, on the defense, paano nila gagawin ito? Paano nila approach? Sinabi natin kanina, Bill, kailangan nilang mag-take over ng parte ng mapa. Siguro yung B main o kaya itong A, pili lang sila. Yung mid, mahirap talagang kunin. Kinondisyon nila na lagi silang umpisa. Oo nga. Si Rosie nandyan si Davay nandyan sa A para manggulo lang. Di ba? Oo. Si De Rossi. Si De Rossi. Si Asunta to no? Asunta. Tsaka si Alessandra. Pero mukhang papasok na ata sila. Monyet dire-diretso na. Yung boombot. Nasa loob na rin talaga. Pero alam nila na meron tao doon sa Baylo. Pero maganda ang crossfire nga na pinapakita nila. Si Something lumipad para makita lang kung nasa ba yung mga kalaban nila. Pero ang problema si Excurate nakadalawa na. Grabe naman si Kuya. Pero si Mindfreak, Diyos ko.
Talagang binawian niya yung mga kakampi niya. Pati si Osnog nabawian niya. Men, 3 vs 3. Mga tropa si Monet, nagpa-plant na. May line up pa yung pain shell, pero yun na nga. Hindi pa siya nakapalit ng spike si Rossi. Diyos ko, mahuhuli ata yung isa! Huli ka, Balbon! Yun ang sabi niya. Ay, ganda. Ito na yung mahirap talaga. On the defense. But alam naman natin para kina Mind Freak at kay Monyet, alam na, aggressive na ako po, yun lang sasabihin ko pa naman sana. Dapat sila maging careful. Ay, nako. Eagles talaga, 1 vs 3. Kung nagawa ng mga players ng T1, gagawin din ni Monyet ngayon. Hindi pa tapos to, mag-OT pa ata tayo ng isa, pero feeling ko, kaya ni Monyet to eh. Satchel, palikod, at yun na nga. Salamat sa utility play na ginawa nga ni Izu at nakaisa pa yung mga players dito ng T1. OT mga tropa! OT. Ang mahalaga mabilis, Sir Bill. Mabibilis na may mga rounds natin. So, yun ang maganda. Yun maganda. Beautiful yun, men. Beautiful Valorant. Ang ganda na sana ng kanilang entry, pero yung cross mas maganda. Try nila na. Ito talaga yung yun talaga yung medyo delix move. Kumbaga, yun yung mga hindi naman sa questionable, pero alam mo ang Eagles talaga parang kahit civil hindi gagawin yun eh. Last mas sa true lang, man. Sa true lang. Sa true lang. Lasma sa Dasma eh, no? Lasma sa Dasma. Ay, ito na. Napakadide sa Porsche, tinabas na yung Odin niya. Kuya, lumabas ka. Ito na yung Odin ko para sa'yo. Pero sa player dire-diretso, something naman talaga nakabawi. At mukhang alam na rin na ata ng papers kung paano sila makakabawi dito. Kaya defending sila, katatlong duelist nila. At yun na, Diyos ko, something! Online na siya! May binuksan na yung monitor niya. Kinabalitan na ng Valorant yung PC niya. Where them haters at? Sabi ni something. Labas! Kanina niyo pa. Labas! Kanina pa yung madaming ebas. Diyos ko! Sabi move na yun? Dami ng sabi-sabi! Sabi-sabi. Boss, wala pang bawas yung mga players dito ng PaperX. Ayun yung maganda dyan, Kahit si something, na siya yung marap sa dalawa. Yun na nga. Nakapulis pa siya. Nis. Ano ito yung maganda? Yung mga players dito ng PaperX, mga iisa pa ata, tatlo sila nasa heaven nga at wala na silang no choice kung hindi pumunta na talaga sa B. Hindi sila pwede pumunta ng 5 dito kasi wala silang idea kung meron pa talagang tao dyan, pero alam nila na meron nga tao sa B. Pero for sake, ito na. Hawak na yung Odin nila pero mukhang magbe-mid na ata sila. Good read actually kasi wala naman talagang tao dyan. At mukhang ito na ata yung rotation na ginagawa ni Monyet. Siya muna unang magpapakita. Once meron siya napitas na isa, once meron siya nakitang ulo, dito pwede rin barilin, pwede rin batuhan, pero diversion play. Nag-ano lang pala yun, hindi sila nagpaano sa patibong. Yung mga players ng PaperX dito, something nandyan sa gate. Nakapitas ng isa, trying to go for the fourth one right now, but Rossi with the trade-off. Pero ang problema nga nila, 3v2 pa to. Lamang pa ang PaperX, mga tropa, at 11 seconds na lang natitira at kailangan nila i-plant yung spike. Pero kailan ba? At yun na nga, pinaplant nila yung spike. Wala silang kahit sa Porsche, nasa likod na. 2v1 mga tropa. Ito na si Kuya, lalabas na at si Monyet muna makakakuha sa'yo. 14-13 already and PaperX, napakatindi na ginagawa nila. Ang ganda ng moves doon ng Mind Freak, yung kanyang reposition mula doon sa may backside, tapos nakita siya ng dalawa instead na i-contest, shrouded step mo muna siya pa doon sa may ibang pillar, and then eventually, through the smoke, makikita natin sa replay kung gaano kaganda kanila pagkaabasa. Ito si Something nakakakuha agad ng dalawa. Then converting for the third, yun nga lang, hindi man natin sa kanyang susunod na play, but nakita nila na even through that smoke, meron na sila ma-target, and good spray transfer mula kay Monyet eventually. Makita natin na match point na muli ang PaperX. Saya player, ano to boss? Ito yung mahirap kay Saya player kasi alam mo ang tawag dito, glass cannon. Wala siyang armor, meron siyang operator, oo. Pag siya, kahit nga martial, iputok mo dito kay Saya player, tayo pat siya. Pero buto naman kaya nakapita siya, vulnerable pa. Pero ang tanong kung kaya pa ba, but Saya player single-handedly holding down a site para hindi makapasok dito yung mga players nga dito ng PaperX. 2 vs 4 already at si Mind Freak papakita ba? Maganda yung angulo ni Saya player doon na 14-14 at sabi nila isa pa. Switching sides. Ganda yung games, to be honest. Maganda, mabibilis. TBH, bro. Grabe. Ang kakaiba ng mga naging decision dito ng T1 right after, parang napapansin natin na kapag nag-execute sila ng mala Avengers nila na superhero na dire-diretso, hindi siya maganda kapag parang mala audition na paisa-isa sila. Katulad nitong game na to, round na to particularly.
Hindi sila dire-diretso pumasok kaya doon sila na-eagles. Yun nga eh, nag-walk sila or anything. Actually, yun nga, yun yung ano nila eh, yun yung advantage nila eh. Na pwede nga silang pumasok agad-agad. Pero Monyet, Diyos ko, nilabas na yung Odin nga nila. Izo nandyan pa para sa kanila. Davay, huling-huling yung nagbabantay. Sige, yoga pa, sabi niya. 3 vs 4 already. Lamang ang mga players nga ng T1. But right now, sa Forsaken, yung Odin niya, tumama sa dalawa, 2v2, yung spike nakadrop pa. Ang manalo dito, pag nanalo dito ang T1, kabahan ng Paper Rex mamaya. Pero for sure, babaguhin nila yung playstyle nila. Pero Saya player, maganda yung position niya. Once may pumasok dyan sa may elbow, Diyos ko, paktay ka diha. Paktay ka talaga. Nakakita na ng isa. Ang bewang. Lilipat pa ito ng kanan. Good paranoia. Pero makakontra pa rin. Saya player 1-1. 1v1. Mind break! At makakahinga ng mabuti ang ilang pang mga miyembro ng Paper Rex. Nice, pre. Nice. Bawing-bawi pa nila lahat na nakukuha nga nila para sa kanila. Sabi ni Lack of Sleep, loser go home. Yes! Ang manalo dito, sa best of 3 na to, pasok na sa Madrid. Yan. Tama. Kung hindi dahil wala sa Spain, wala ang Pilipinas, tandaan niya. Tama. Pinalakpakan siya, boss. Tama naman, di ba? Oo. Ang tanong ko, may extra timeout ba kapag ikaw ay napunta sa OT? Meron, boss. Meron. No rem. Madami. No rem. Oo. Pero pang sarili lang. Oo, tama. Alam mo, pagkatapos nito, alam mo yung gagawin nila? Ano? Parang yung ginagawa ni Al James. Pahinga ka muna. Omsim. Ito na. Sir Alex, itong sabi sa nakita natin sa T1 eh. Imagine, wala pa rin masabi. I'm speechless. Kaya niyo na yan, mga lods. Yun nga. May grand finals pa ba bukas, boss? Grand finals. Ibig sabihin, last na yun. Tama. Pag natalo ka sa grand finals, second ka eh. Second place. Omsim. Minsan, first runner-up pag ano. Depende sa terms nila. Oo. Job only, no personality. Ano yung sabihin nun? Message mo sa mamaya. Ito na. Trabaho lang, walang personalan. Okay. Doon na gets. Hindi kasi gets mag-English eh. Okay, English kasi. Wala pa Tagalog. Hindi kasi ako nag-i-English guys eh. Wala pa Tagalog. Hindi kasi ako marunong mag-English. And right now, the players of Paper can go in already with a satchel in. But the players of T1 just trying to hold off the site. Sheesh! Si Asoray doon kinabahan eh. Kinabahan si Asoray ng yung karir niya biglang nawala doon nung nag-English ako eh. 'Di ba? Diyos ko, ito kasi yung mga bagay na hindi ko nilalabas, 'di ba? Panganilangan. Pang totoo lang, sabi nga ni Al James. Para sa totoo lang. Pero Saya player, maganda yung position niya. Pero kaya pa ba ng mga kalaban niya? Grabe naman to, Diyos ko. Pumasok sa A, nag-screens, nag-heaven, tapos babalik ulit sa A. Grabe yung rotation pinapakita nga nila. Sige, labasin nyo. Ang kulit, di ba? Alam na kayo, operator dyan. Labas pa rin kayo na labas dyan. Dahil dyan madadalawan sila. Pero something na ba? Makakuha na ikatlo. Then mind freak as well for X-Crit. Saya player. Chat na lang natitira. Very nice kanya HP pero wala nang oras. It's over. Paper Rex. After all these OTs, mga tropa, nakuha na nga dito ng Paper Rex. Well, actually, matindi yung rotation nga na ginawa nila, di ba? They thought na if ever pagpasok nila ng A, tara, i-plant na natin, pero hindi. Nag-fish pa sila na napakadaming kills. Ito yung ginawa nga nila, di ba? Kung sila sa A main, may tao sa may ramps para to pinch them out as well, to tamang pincer maneuver lang kumbaga. Pagkatapos nun, nag-screen sila, in-smokean nila yung city spawn. Pagka-smoke nila city spawn, nag-heaven sila, nakapitas pa sila ng dalawa. I mean, yes, si Saya player nakapitas ng dalawa, pero wala eh. Nasa loob na yung iba eh. And yung tao dun sa ramps, talagang nag-aantay lang siya ng informasyon dun kung nasa dito yung kalaban nila. Pero yun na nga, Diyos ko, 16-14. Matindi ang ating first game. At tingin ko hindi pa pati yung mga next na mga laban natin dito, next na games natin magiging close kasi parang sobrang layo ng playstyle ng dalawang teams natin. Ito nga clear na clear dito sa side ng Paper Rex na aggressive talaga sila. When you look back doon sa ipinapakita doon ng T1, mas mabagal sila maglaro, talagang mas set up plays.
Eh, yung T1, yung Paper X din naman, may setup plays. Pero kakaiba yung setup nila. Yung setup nila talaga, mala superhero landing. Yun yung best na description ko dito, men. Parang sabay-sabay eh. Ito yung sasabihin ko sa Paper X. Yan, talaga finger heart muna para sa inyong mga tropa. Pero yun nga, para pag-usapan ng ating game, i-throw muna dito sa ating panel. So, guys, ano yan? Cobra! The Cobra! Panel, take it away. At some point, What is like, happening? stopped analyzing the game. It just went like full-on Paper X fan mode. Asteroid's just like cheering for T1. All right. It got personal on stage. It got personal on the desk. You got Things were pelted flying by hand warmers. hand warmers. You didn't see it on camera. But Who are you rooting for? T1. Who are you rooting for? Excuse me. Yeah. Get out of here. I mean, T1 was fantastic, though. Yeah. Saya player on the op was, honestly, if Coach Alex did not call that timeout at the very end and find a way to push past Saya's op, I don't know. This could have kept going for a really long time. Yeah, there was a risk reward to how Paper X actually did that. So if, again, our viewers were noticing a lot of Paper X's pushes on that A site specifically were built to push up until as much as possible the spawn of T1 because they were kind of banking on the fact that Saya player, if he's not going to be on the A site, his impact with the operator is going to be so far from that A site to defuse it that it's not going to be arriving in time, and so they can just deal with the other players of T1. And T1, on that very last round, as we saw, were starting to panic. They were like, we need to push this. We already have the numbers advantage, and then they started... Spike. Yes, they just started dwindling because they couldn't wait for Saya anymore. Yeah, and then at that point, Saya was the last one left, but that's it. I mean, you can't not talk about how good he is. 19 first kills on the side of T1, and 8 of them came from Saya player himself. Meanwhile, Paper X, they did what they could too, and well, maybe the first kills aren't quite as, something that you want to compare with, but still, they managed to win out in terms of strategies. And again, that's something that's always felt by Coach Alex's timeouts. He called 2 of them earlier on in the first half, very early on. At round 9, both of them were expended, but you can feel the impact of it. So, although the first half ended at like an 8-4, they managed to come back on their attacking side, and that's because of Forsaken's Yoru. The Yoru is back. I love it. It's always great. The triple duelist was kind of like nervous about, but this Someone is from awesome. the Korean caster, Songjae, came to us. He was like, was this a mistake? Was this a real comp? It's like, yes, well, it's Paper X. Off-season April Fool's joke? Triple duelists. I mean, they're always cooking, but you're right. Seeing Forsaken back on the Yoru is very exciting. We wanted it so much last year, so I'm glad to see it back. But Izu too, I mean, look at him, like the rookie guy, not so rookie anymore. Yeah. I like the head-to-head of our stats is Forsaken and Xcurate. To be fair though, Different roles. Yeah, exactly. He's on, Xcurate is on that Astra, so he's not able to really influence the match as much as I think people want him to because he left that in the hands of Saya player and Izu that were on that duelist role. He had to really focus on being able to put a lot more emphasis on his stars. But I will say, like, you had a great point earlier on Asarai about, Forsaken's Yoru and how he used the gate crash. He loves to go for that catch and swing that you mentioned, right? He's a human recon dart, teleports away. Maybe Moniette comes in for the pinch, but there were a few rounds where T1 started to catch up. You said that they were waiting out the utility? Yeah, so basically they had a general idea of, every single round Forsaken's just going to have that gate crash up and running, so you wait just a couple of seconds or until it expires, and then they started to press onto a site, whether Forsaken TPs or not. He's very vulnerable to the follow-up after that. And I like how you mentioned this as well with Moniette. It feels like on that first half, with the 4-8 for Paper X, it felt like, it didn't feel like the Forsaken Jink combination we know. Right, and it kind of showed there was some kind of this detachment, I think, from Moniette and Forsaken, at least at this point, where they just really couldn't find that rhythm between the two of them, at least in that first half. Yeah, maybe not really quite the same, but Moniette still was able to provide whatever he could, especially with the Raze utility at times. You can see that he knows how to make use of those blast packs. The movement is really good, and he's able to throw so much aggression at T1 that sometimes it's hard to catch up to Paper X's pace. And I think that's why towards the end, especially in overtime, you start to see T1 go for a lot more retake plays and banking on Saya's operator. And although it was really good, it was also kind of a double-edged sword. That was the reason why
T1 kind of lost at the end, because you started to see this is what they are relying on. If I can take this operator away from them or remove it from the equation somehow by pushing him so far back and eliminating the rest of the team, then all you got left is an operator. You're not quite able to come back at that point. And of course, I mean, just again, Forsaken things with the Yoru, the timing on some of these flashes, the way that he uses the gate crash, the way that he plays with their minds, because he's all over the place. Yeah, I will say though, I think I remember Victoria saying as well that it felt like Izu was better than Monya in playing as the race. I felt like Izu was also kind of out of his own comfort zone. There were some moments where he just didn't really rely on the utility anymore, just straight out going for that contact. Yeah, I like how they showed the team capsules just now, and you can see them using it in the game as well, the T1. I have to say, one thing's for sure, whoever's going to win this out, both Paper X and T1, I think, have the best team capsules in Pacific. That's my personal opinion. Those are the two I'm 100% gonna buy. You're an archer. You love the T1 player cards. It's so cool, that Korean archer. Yeah, I'm all about it. And of course, Paper X and their Jello pink dinosaur. banner. Yeah, it kind of looks like crystallized Jello. That's really But Jello is delicious. I'm fine with that. All right, well, going into Ascent. Now we got to talk about T1. Coach Autumn, I have to say, is not your classic Korean coach either, and that really reflects in their gameplay style. Yeah, absolutely. Again, it's how you've seen T1 approach was just very, as I mentioned, NA DNA, right? You have that very aggressive style. They have Zaya player that can back it up. They have Rossi that has that experience already that's able to assist from the back line. Very different from what we've seen from, the Genjis and DRXs of the world. And that's the best thing about this matchup between the two teams. We know Ascent, every team plays that one composition that DRX perfected and everything. But between these two, they try different compositions. And because of Coach Autumn's coaching, you can see some slight differences. You can see that the way the team operates, they're not always just banking on these set plays. They're actually trying to play with their opponent's minds, and that's why you have Rossi on this Viper. However, Paper X does the same thing. We've got that Harbor, they played that against EG. Yeah, I think we all want to see what Paper X is going to play on Ascent. I know there are a bajillion watch parties going on, and every time Ascent comes up, it doesn't matter what region, everyone's like, well, except for Paper X, who does something a little bit crazy. And you're right, T1 is the other team who's now doing it. I think this is the first Ascent we're going to see that's going to get very spicy here in Pacific. Yeah, I'm honestly thinking that Forsaken might bring out the Harbor coming into this one. Has to be, yeah, because again, what I do like about that is if we're going to go against a composition where Rossi and Izu will go for the double control, you want your own safety with your own smokes. Cove, I think, is a very good answer as to how to entry onto the site. So at least I'm predicting it, but of course we have to wait. If we do have Forsaken as the Harbor, then my question to you, Asarai, is what are the rest of them going to play? Are they going to have that Viper to go along with the Harbor, or is it going to be an Omen? And what about the Duelists? Are we going to see a Chamber, or is it going to be, the Reyna coming out from something again? Probably. But then you would need, a secondary Duelist to substantiate that Reyna. You would have Monyet on a probably not Jet, maybe a Raze. What does that look like? Okay, we are going on to the debate, and I love this. I think you don't really need to have a secondary Duelist when you have a Harbor, because you set up the Cascade, you throw out the Reyna Eye, the Leer to kind of follow up for an out of nowhere smoke, and again the safety of your High Tide plus the Cascade, or not the Cascade, but the Cove, I feel like is already enough to push into certain sites. There's so many angles on Ascent that, again, Harbor, I feel like, can really dig into that. But again, it's all hypothetical up until we see the team but that's selection. why, that's why we have this discussion. I mean, thinking about it, it's really fun to imagine how Paper X comes into this game and how, T1 might have prepared for it, because they have seen Paper X play Ascent against EG before, and that was a pretty good match. Again, like you mentioned, that Harbor's always very effective, and guess what? We're not going to have it today. Okay. One thing we've been seeing from both of these teams right now is that they're dropping entire roles. Once again, here from Paper X, no Sentinel. Okay, so I was kind of thinking that they might go for an agent like the Phoenix or the what is his name, Gecko, because of the Dizzy. Yeah, the cheaper ultimate, six charge ultimate, just because you can keep harassing these players out of the site. So I guess that's what we're going to be banking on.
Oh, this is gonna be a spicy one. We're gonna go into Ascent into Italy and see what these two teams have to offer. Over to our casters, Achilleos and Paperthin. Eto na mga tropa, nagbabalik na ako. Tsaka si Wolf, inaantay lang natin kasi maglalaro na ng Game 2 yung mga players nga ng T1 and Paperless. Pero sabi nila, okay, dun muna tayo sa much safer nga na route. Yung mga players dito ng T1, ito lang yung composition nga na pag-usapan nila. Kung napapansin nyo, wala tayong nakita Sova, wala rin tayong Killjoy na usual natin nakikita ngayon. Wala rin talagang KO though. And ito yung nasa isip nila na ito yung gagana sa playstyle nga nila. Pero sabi nga ng Paper, like, sige boss, pasok na kami ng pasok, Monyet. With that race and syempre something with the Gecko as well dito sa game na to. Sobrang interesting nga na pwede nating makita dito sa side ng PaperX. But right now, as you can see, side player, low on HP, isang top lang ang kailangan niya makuha dito para lang at least na mamatay siya. Pero ang tanong, kung matatamaan ba siya dito ng PaperX. I mean, he can actually kill one. And dito naman sa side nga ng T1, talagang mainit na kasi double swing yung pinakita nila sa players nga ng Paperx and Wolf. Yes, boss. Oy, welcome back, tol. Kinausap ako ng mga mga bossing natin. Ano sabi sa'yo, boss? Parang, gusto ko yung ginagawa nyo, pero relax lang. Seryoso ba? Seryoso. Pero hindi, ako lang yan. Ikaw, Vil, ikaw na yun eh. 30 seconds left. Shoutout sa mga viewers natin ngayon kung nalilito kayo ba anong ba nangyari. Basta, ang mahalaga nandito na po ako ulit. Si Kuya Bill ay may message sa'yo, boss. Ay, talaga ba? Oo, sabi ko sa'yo, mahal kita. Sabi ko, pero nga na 2v1 mga tropa, si Van Frick ang natitira. Pero kaya pa ba to ng mga players nga nito ng T1? Pero feeling ko kayang-kaya pa naman though. I mean, one tap na gagawin lang ni Mindfreak dito. Rossi, asan ba siya? Wala eh. Talagang mag-retake pa rin talaga. Pero paranoia, that is a perfect paranoia coming in from Izu. And a good retake actually by T1. I wonder kung paano nila nabasa kaya na nandun, no? Although, technically, madami naman talaga makocover yung paranoia na yan. Not sure kung rinig eh. Parang hindi naman din rinig. I wonder kung paano nila naisip na dun mismo yung... maybe we can see through the replay again. Pero yun yung napaka-crucial na read na mayroon sa lang. Okay, we can see na... Okay, nakakuha ang dalawa. Pero ganun paranoia, hindi nila alam. Wala, hindi nila alam yun. Talaga nilabas lang nila kasi narinig nila yung sound cues eh. Sound cues pa lang, alam mo na kung saan na-plant yung spike eh. And with that moment, parang alam mo kung saan ka pupunta eh. Actually, pwede ka pa mag-heaven dun eh. Talo ka nga pag may nag-heaven eh. Pero, lalo na dalawa sila eh. Pero this is season already. Yung priority nilabas na. Yung wingman wala dito nakita dito kahit isa. Pero tamang outlaw lang nila. Pinapakita ka na tropang saya player dito. But Monyet, sabi nila, sige magbabuy round kami. Stinger lang. Stinger meta na sa isip namin. Pero Izu, muntik na. Diyos ko, sobrang low na ng HP niya ngayon. Sabi nila, plant the spike already. At ito yung maganda sa PaperX. Na despite of them losing round number 1, at least they have extra 300 pesos. Nakapag-plant sila ng spike. Ngayon din. So marami pa rin silang pera. Dizzy, tinamaan yung isa doon sa taas. Forsaken, nakapitas na nga dito. Halos wala ng smoke yung mga players kaya dito ng T1. So up to Rosie. X-Grade falling down. The Spectre on hand. Something from behind. But right now, 3v1 mga tropa. Tao sa baba, tao sa taas. Ang hirap manalo dito. At nanalo yung mga players nga ng PaperX doon sa force buy nila. Stinger, light shields. Gamit ng kanilang wingman, parang binato lahat agad ng kanilang mga utilities ng sobrang bilis. Ganun din eh, paint shells in combination with the C's. And then, wingman para manggulo. Tapos yung good usage of the smokes. In fact, makita natin dito sa replay. Paano nila na take over yung space at nakakuha agad ng isa. Magandang bagay na makapasok agad dun sa may bandang 3. Kahit dalawa yung nakadepensa dun, may confirmation kasi, may information na nabibigay sa kanila. Which means na yung site talagang mas madaling nakuha ng mga PaperX. Talagang delikado talaga pero nila ipakita kasi easy. Kasi talagang, Diyos ko, talagang press W lang sila. Sobrang aggressive nila, men. At saka sa totoo lang, walang maghahawak talaga ng A eh. Kasi if ever may playing close dyan, masisis, mape-paint shell, may prowler pa. May dizzy pa pagpasok. Men, paano ka mananalo doon? Ang hirap nun. Especially kung ito yung choice of Sentinel is going to be the Cypher.
Ngayon, Jet na lang talaga yung napipigilan. At least malalaman nila kasi yung Prowler, di ba? At least yung Prowler manatamaan. Pero ang bilis kasi min eh. Oo. Yun yung problema. At saka yung page, may page shell eh. So, baliwala yung trip wars ni Kuya. Ni Ayuk. Ni Ayuk. At Monyet. Nalala ako. Monyet. 4 vs 5 already. Halos wala pang bawas yung mga players nga dito ng Paper Legs. Kahit pa ba? Okay, hindi na. Nagpakamatay na lang sila, sama-sama na lang sila. Hindi nila binigyan ng extra money dito ng Paper Rex. Goods na yun, men. Okay, ulitin na ulit natin yun. Play fast. Yep, exactly. Lalo na ngayon, meron ng ultimacy. Itong si Something. Wala. Napipredict kasi nila kaya nila makapasok dito. Pero at least hindi nila kailangan dumaan sa imigrasi para makapasok nga. Oo. Napapasok agad nila yung kanilang mga bagasi. Oo. Tapos hindi nila kailangan sumakay ng Grab. Oo. Tama. Grab taxi. Grab taxi. Oo. Safe. Okay. Ang ganda ng kalkulasi. Totoo yun, ha? Totoo ba talaga yun? Oo, yung kalkulasi. Kalkulasi tsaka formasi. Seryoso pala talaga Seryoso yun, ka. man! Tingnan nyo pa. Kalkulasi. Kailangan nila magkalkulasi dito kung ano ba talaga yung tamang pang-entry sa mga sa site na to. Ito na. Something ang umawak na operator. O the attackers, nakakita ng isang siko pero hindi ko connecta. Meron pa ba silang mga utilities? Meron. Ay, nako. Ba't ka tumatawa? Totoo yun. Ano yung utilasi? Hindi ko na alam. Lahat na lang meron na. Pero yung Prowler nga nila nagkalabasan na. Pero tamang double swing na sana ang gagawin nila. Pero Diyos ko si Monyet na una. Pero may hunt na kitang-kita na. Meron tao sa may likod. Something yung napitas doon. Nakuha pala rather, but Rosie maganda yung position niya. Just dun lang sa may stairs, waiting patiently if ever may makapasok ba. Snake bite para hindi makuha yung spike agad. Pero Something gonna swing again. Catch one. 2 vs 3 already. Mga players dito ng T1 talaga nahihirapan na. Si Kuya ang natira. Spike planted. Cypher versus the world. 1v3 scenario. Eto na. Pangalawa, round 2. Yeah! Walang nakita dito kahit isa. Sabi ni Kuya, out na lang siya. Yung bandalasi na. Wala, makukuha dito, boss eh. Bandalasi. Kantomasi. At dahil dyan, makakuha ng third point ang side ng PRX. Delikado to. 3-1 already in Paper Rex na ang bilis na pagpasok nga nila, no? Na talagang kahit medyo nahirapan sila pagpasok nga ng B, buti na talaga may trade-off ng mga ng nakikita nila dito. Ginawa nga ni Rosie, napitas yung isa at biglang sumilip na si Something dito. Nabawasan naman niya with an operation though. Pero nung nilabas na yung sheriff niya, Diyos ko po. Yun na. Ang notable doon is doon sa pag-rotate from from A to B sa side ng PRX, wala silang nagamit masyado ng mga utilities. Nakita natin kompleto pa rin doon sa may Gecko. So nakapagpasok nila dito utilizing yung kanilang haunt, yung kanilang mga smokes, ganun pa rin eh. Hanggang hindi ka makakaporma. Great execution, great management na kanilang utilities. Something, siya ang tinatawag na pseudo-duelist. Coming in from Forsaken as well, pwede rin talaga to. Talaga pareho sila nagkaka-pseudo-1 lang. Kumbaga. Pero dito naman sa side nga ng T1, paano nila gagawin to? Carpe, inuubos lang niya yung sheriff niya for a quick damage lang din na wall bang. And if ever, kung mamatay man siya, makikita niya yan mamaya. Diba? Yun yung pinaka-importante dyan. Pero dilabas nga si Wingman, may napalakpakan na isa doon lang sa may switch, but Monyet getting that entry as well. Nasa loob na nga siya at wala na siyang kalaban doon kahit isa. Yung mga players dito ng Paper Rex, so makakabawi pa ba? Yung mga players ng T1 medyo mahirap nga kasi sheriff lang gamit yung iba. Vandal, Guardian yung isa. Pero Martin Freak sabi niya maganda na yung position ko. Dito ako sa Geddy, nakuha na nga si Rosie. 5 versus 3. Paano pa nila gagawin to, boss? Napakahirap na nga talaga. Si Kuya nagpakita, si Martin Freak ang kumuha. Izo ang mag-isa, literal na mag-izo siya. Masusunugurin na siya dito. Makakuha na isa pero tatamaan. Dizzy, and that's it. Grabe tong PRX, pati yung spike ginagawa nilang skill shot eh. Nakita mo yung binatid pababa. Ganun ka nagmamadali ang side ng PRX. Even yung mga pixels na ganun na mag-take up ng time and space, wala.
talagang binilisan nila. At actually, dahil sa execution doon ng Paper X, meron silang Nightfall ngayon at Showstopper. Right after na magkaroon sila nung crash, meron agad silang Showstopper Nightfall dito. Makati to. Oo. At saka, pwede sila mag-entry using that Nightfall though. And kukunin ni Mind Freak yung itong orb, wag. Pero that is a showstopper nga dito ni Monyet para makapasok ka. Pero nasabi yung mga kalaban natin, yung Nightfall, mga tropa nandyan na. Pero wala na akong pake para lang masira yung na yun, boss. Yung trip na yun, i-showstopper ka na lang talaga. And mind you, with the verticality, ang taas nito, nakapitas pa ng isa. Basang-basa niya kung saan nanggagaling yung bullet trails. Yan yung maganda sa Phantom. Pag Phantomation kasi ang gamit mo, hindi nakikita yung bullet trails. So, hindi mo alam kung saan magagaling yung bala. Pero Rossi and Carpe na lang ang natira. May Nightfall pa yung isa, pero Odin yung gamit niya. Kaya pa ba? Pero sabi nila hindi na. Doon sila sa much safer play. Kung baga, namamaya na lang tayo lalaban pag may laban na tayo. Kasi tandaan nyo, mahirap lumaban ang isang bagay na pag wala kang kalaban-laban. Pinaka-owa pa na nga ng Ace. Si Davai committing yung kanyang ultimacy. At maganda yung pwesto. At saka yung pagbasa min, ito, Predator Ace, nakita natin ito, yung kanyang timing and then the swing. So that was a difficult part. Sabi niya, gagayahin kita. Gagayahin ko yung ginawa mo. Nakita niya, bullets. Nagmat. Mathematician. Oo, matinik siya, boss. Matinik. Feeling ko, kumbaga, sa iba, inahanap yung X, yung sa kanya, nakita na niya. Find the X. Find the X. Oo. Maliit, kapatid. Grabe naman. Hindi. Huwag niyong gagawin. Oo, yun ang huwag niyong gagawin, boss. Gagawin niya. Yung mga X na yan, huwag niyo nang hanapin yan. Kaya nga X, di ba? Tapos na, di ba, Wolf? Tapos na. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Bill. Oo. Ito na, magkasama na tayo. At hanggang ngayon, matapos ang ika-anim na timeout na makita natin series na to, hindi pa rin nagsasalita ang coach ng T1. Man of few words. Speechless siya, boss. Speechless. Laki mo ng bayad sa kanya, tapos di ka magsasalita. Awit yun, man. Sayang. Kailangan mo ng ambag, boss. Ambag naman, boss. Wala pa tayo dyan, man. Ano yun? Panis na ilawi mo dyan, boss. Oo. Kumbaga sa get together, ikaw ang tumitirada ng pulutan, ginagawa mong picnic. Di ba? Picnic. Oo. Ito na. Viper Spit magiging available para sa kay Mind Freak. Pero sa kabila, available na pati yung Nightfall. See how it will be used. Ito na. Shoutout nga pala kay Sibuyas Dahonan. Yan. Nawala akong ginawa ko, hindi hamunin si Kuya Bill ng mano-i-mano. Hop! Nakita silang dalawa. Si Something hindi tumama kay Kuya. X-Crate holding on sa Sheriff. This is obviously an eco round para sa T1. Pwede nilang gamitin yung kanilang mga ultimation kung trip nila dito. Pero syempre, hindi siya ganun kasulit. Pero kung kailangan gawin, ito na. Susugod na. Baba pa agad yung Toxic Strain. Sinasay ko Melendez na ng mga players nga nag-paper X yung match pit dun lang sa may stairs. Okay, alam na may tao sa may loob. Monyet will catch one. Sinarado yung pito. Papasok na rin siya. Diyos ko, si Kuya nalilito na nasa pa yung kalaban ko, men. Kinokol lang ng T1 kung nasan siya. Pero wala silang idea kung nasan pa talaga siya. Pero si Rossi nakatatlo na. Yung stinger na yung gamit niya. Diyos ko, may sheriff pa. 2v2 Wolf. Grabe yung nag-transfer dun sa may handgun. At ngayon, Rossi baka apat! With the stinger! Sulit ang bala! Open ba? Hindi! Something to trade it off. 29 HP. 1v1 scenario. Operator versus operator. Hoy! Ayun na nga! Paktay ka diha! Nahuli ka pa! 6-1 already in paper X. Diyos ko, galit na. Ang sabi nila, alam mo? Grr! Kasi gigil na sila. Gigil na. Something. Sabi niya, pinakilala niya. Pangalawang trasheton niya sa buong first half natin. Ang sakit na nakuha niya. Sabi niya, ako'y para sa streets at ikaw hindi. Yan. Seryoso ba? Pinakita nun. You know, beautiful play. Easy! Yun ang sabi nila. Ano kaya yung second word na sinabi nila? Hindi ko alam, boss. Hindi naman ako Russian. Pero mukhang papasok na ata sila. Ito na si Trash. Oh, yeah! Okay, tinamaan yung trip. Alam nila na meron tao dyan. Nilagay sa 1 para pwede pa niya makuha.
Okay, may Basag trip trip war pa. muna. Basag trip talaga. Hinahanap nila yung trip war. Okay, maraming trip war dito. Mag-mamba out na tayo. Ito yung maganda, di ba? At least yung trip war hindi na nasisira. Oo nga. Nulit na. Matibay na yung mga tripwire ngayon. Malakas na ang trip. Gawa sa vibranium eh. No, Gawa boss? sa- Carbon yan. Carbon Lodi. Carbon Lodi. Tinuktok nila yung tripwire. Ginawa nila yung tripwire, boss. Oh. Oo, sagaan. Ginawa nila, boss. Kasi, pag plastic yung tunog, ano lang yun? Sticker lang yun. Oh, sticker. Sticker lang yun. Pero pag hindi. Pero pag hindi, kung ganito yung tunog, Carbon Lodi. Oh, Carbon. Lodi. Carbon Lodi. May narinig ni, ni Prowler. Si Tony Prowler. Ulit dito si Monyet. Kaya pa ba? Pero yun nasa loob na siya. Si X-Guard nagpakita. At si X-Guard nakapitas na isa. Pero Rossi nasa loob na ng Viper Spit niya. Diyos ko, wala siya makita dito kahit isa. Kasi may mga kalaban namin, hindi namin nakikita. Magmamambaw na lang tayo, babawi na lang tayo mamaya. And ang dami nilang kinumit din na ultimacy dito, boss ha. Napakahirap din na to. That's Nightfall, pati na rin yung neural theft. Kakitaan, ay nabasag na ang trip. 3 versus 4 scenario. Handa pa rin naman ang T1. 11 seconds. Nakakapasok pa. Dinidepensa ni Izo. Izo with the patience play. X-Great ang tatapos. Big 3. And it looks like T1 will get yung kanilang ikalawang puntos. Ito na nga ang pagbangon ng ginagawa nila. Something the only man remaining for the side of Paper Rex. And yun na nga. Ayun na, parang hayaan lang natin sila nilabas mga ultimacy nila. Yung Viper Spit, goods na yan eh. I mean, matic na yan eh. Bakit ka maglalagay ng trip war sa kung saan yung Viper Spit, di ba? Hayaan mo na lang yan dyan. Later on, doon na lang tayo, doon sa wala yung Cypher. Kasi alam nila panggulo lang yun, boss eh. Talagang papahirapan talaga nila yung pagpasok eh. Papasok sila kung wala si Cypher. Yeah. Yun na yan. Ang ganda nung pinakita din ni Izu. Kumbaga, naging patient siya. Doon after niya hindi tumatama yung shots niya, instead na lumaban pa siya ng strafe o kaya ng reset, talagang nag-out of sight na siya. Tapos si X-Curate na lang yung tumapos. Which meant na yung cross nila nun naging effective. Ito na naman, pasok na naman. Rossi makakuha ng isang, make that 2. Sabay ba to? Okay, something. Katama yung kanyang mosh. But X-Curate to get 2 more. At isa na lang natitira. Something na naman. Ito I mean, tinry nila na ilabas ka lahat ng mga utilities nila. You have a Nightfall already. Yung mosh pit nandiyan na, nakapitas pa ng isa. Yung blinds, ang dami. Pero yung dalawang tao sa site, parang wala na nangyari. Diba? At least alam na ng T1 kung paano ba nila pipigilan dito ang Paper Rex. But something again and again, waiting patiently. At ito pa yung maganda, diba? In order for you to go inside the site, you need Monyet. Kailangan ni Monyet para maging mala-impacto nga yung pag-entry niya. Then if ever may mapipitas siya, yes. Pero if ever wala, dun magpo-fall down ang Paper Rex. Medyo nakadepende talaga sila sa pag-entry na gagawin nga ni Monyet na explosive. Next grade converts for 3 kills. Yung isang value dito na hindi masyadong napapag-usapan is yung pag nakakuha ng multi-kills ang isang Cypher, sobrang bilis ng neural theft, mga kaibigan. So, imagine mo, last round lang yan na neural theft siya. Ngayon, isa na lang ulit ang kailangan niya. That's value beat. So wala silang problema sa information nga. Tama. 3 more rounds daw. Para masiksik sila. Kaya nila yan, boss. But yun, at least, Paper Rex, pinapagalitan mo na sila ni Alex. Kasi wala kayong Sage. Awit naman kayo mga boss. Anong ginagawa nyo? Awit yan, boss. Pag naano nyo kasi yung maano yun talaga. Antayin yung anuhin yun para maano siya. Wala men. Ito na, pang 7 round, di pa rin nagsasalita si Idol. Wala talaga kahit isa, men. Wala talaga, boss. Ano yun? Ganun lang pa. Mag-coach ganun lang para mag-coach eh. Kasi di pwede, madaldal tayo eh. Ayun hindi pwede. pwede. May masasabi. May masasabi tayo, boss. Hindi tayo pwede maging coach, men. Sayang, pangarap ko pa naman to become one. Operator ngayon para Isaiah player. Sabi dito ni something, okay, sige na, ayoko na mag-operator dito. May pera ako, pero di mo na mag-operator. Kanina kasi, yun yung kanilang decision eh. But this time, nararamdaman nila T1 is ready. So ano muna tayo dito? Pure rifle. May lalabas ba si Monyet? Magpapakita.
yung Hunt di siya nakita. Pero maganda yung position niya. At least, okay, alam nila na meron tao dito sa may mid. Tsaka si Jet yun. Pero may Hunt pa na pambawi nga para sa kanilang isa. Tumatalon-talon na. Si Forsaken nakapitas pa ng isa. May tao pa sa mid ngayon. Mawawala na siya. Si Something dito. Getting all the keys that he needs in order for them to get the Thrasher mode on. 5 vs 2 already. X-Crate the Saya player. The only man remaining for themselves. But Saya player. Nakati sa kabawi na siya dito. X-Crate again single-handedly. Just trying to stop the possible push of Paper Rex. Pero nasan ba yung isa? Dire-diretso na. Yung isa nasa loob ng site na. Nasa short pa siya. Nakapitas pa. Makakadalawa pa. Pero mukhang hindi na. Saya player. 2v1. Pwede pa. May wingman pa. May trash. May mosh pit pa. Kayang-kaya pa. Pero si wingman nandiyan ka. Sabi ni Something magtrabaho ka. Operator mo nahawakan niya dito. It's a brainstorm. Hindi makakaisa. Something good. Wide swing. Super duper wide swing. Maray punish na si Saya player. Nakarecover na ang PRX. Timeout lang pala kailangan. Net mai talaga. Net mai talaga at feeling ko mag 2-0 na Wolf. Pumunta tayo sa next game, no? Grabe ka naman. Relax ka lang. Sabi nga ni Al James, pahinga ka muna. Pahinga ka muna. Idol ko si ano eh, no? Ito si Al James parang ano siya eh, no? Pinakakalmadong tao sa balat ng lupa. Oo, kasi pag nagsalita siya, yeah. Kahit yung Al James, let's go. Ganun Al lang, James, let's go. Yeah. Hindi siya, let's go. Oh. My name is Beazle. Hop, Saya player. This is gonna be a really deadly if ever dalawa yung tao dyan. Diyos ko. Yung Prowler, nasa kanan, alam niya. Mag-aantay lang siya. With a wallbang na, Saya player. Yun na nga. No, si Balasi. There's the Nightfall. Lang tatamaan sa ngayon. Malayo mga members. Handa pala sila Rossi. Pero yun yung Seize. Yun yung Decay. Ayun na. Tooth Decay. Lahat na. Pinato. Lahat na tinanggap niya. Pero buhay pa rin siya, Bill. Yun na. Doon na natapos. Monyet naman para sa pangalawang kill. Good usage of utilities mula sa side ng PRX. May trash pa. Tatamaan yung dalawa. Hoy! Yun ako po. Ay, aray ko. Diyos ko po. Yung isa detained pa. Pero sa Omen, hindi. At wala siya talagang magalaw dito kahit isa. 4 versus 3 mga tropa. Isa player nasa heaven. Ang mosh pit para lang talaga ma-delay yung pagpasok nila. Pero paano nila gagawin to? In terms of utilities, Diyos ko, may isa pa silang hunt ngayon. May boombot pa. Davai, alam niya na meron tao dun sa may short. At kailangan lang niya is mag-antay. At ang problema nila mga tropa, na wallbang lang siya. Monyet, Diyos ko, napakita talaga. Ang taas ng hot, kitang-kita siya. 3 versus 2 already. Si Izo at Carpet na lang ang natitira. Kaya pa ba? Sabi nila, hindi na, mambaot na lang. Babawi na lang tayo mamaya. Sige, kasi may pera naman tayo, di ba? Sa inyo na yan, boss. Sa inyo na yan, boss. 8-3 mga tropa. Hindi ba maik si Monyet? Pati si Forsaken mga isa. Papasok siya. Lumabas ka na. Napapaligiran ka na namin. Napapaligiran. Oh! Ito pa. Hop! Ayun na nga. 8-3 dun sa mapang pinili ng kalaban nila. Panis. Nice. Yung, again, old orbs pa rin yun. Showstopper na available para kay Monyet. And look at this execute. Pati yung haunt na yun, na may supplement talagang nagamit na take advantage yung pagiging wall bangable ng mga lugar mga ano dito. Obstacles dito sa Ascent. Grabe si Otit Something eh, no? Ang laki ng ngiti niya eh. Nice one mga tropa. Peer. Yun lang, man. Isa dyan, bigyan mo ako isa. Pero, Seize, wala nakuha dito kahit isa. Playing close lang yung iba. May judge pa si Saya player. Ngayon is gonna be really explosive if ever. Pero nag-aantay lang siya. Yung judge mukhang wala ata sa sabong ngayon. Pero yun na nga, nakapitas na ng isa. Trying to go to second round right now. But Something would deny. 2 versus 3. Pwede pong manalo dito ang PaperX. Pero sabi ng T1, they really want to force this onto an 8-4 score. Mind freak. Mag-host ako. Yun lang, nawala yung smoke. At doon siya nabigyan. It's now up to Something. Tatamaan dito ng, well, at least mapipigyan na ng snake bite for now. Slicing the pie. Nagparinig si Idol. Alam na kung nasan siya. Tatawagin na si Cypher. Dito ka na, boss. Tara na, ito na yung tropa. Okay. Meron doon malapit doon sa may Gedli. Pero sino ba ang una sa kanila? X-Cret. Yung isa, double sino na pinapakita nila. May oras pa siya do. 45 seconds in. Diyos ko, mahabang oras pa to. At kailangan lang niyang titigan yan. Patatlan na sila dito. Kahit anong... Gano'n ka kaya kalapit para magawa to? Ito yung mahirap, boss. Secret. Mahirap to. High-low. Wala na. Goodbye. High-low. Bye-bye para sa kanila. 8-4 to end the first half. PaperX, at least with this kind of composition, maganda rin to sa defending, boss. They have the mosh pit. They have the Seize mosh pit. Diyos ko, tayo pat sa academy ka doon, man. Tayo pat talaga.
And makikita natin dito para sa side ng PaperX. I'm not entirely sure kung okay yung kanilang depensa. Well, yung Gecko kasi parang sabi mo nga, di ba? Ano yan? Pseudo-duelist? Pseudo-duelist, tama. Second Para duelist. sa mga fake duelist. Yun eh. At ang kanilang comp dito for the defense, I guess kasi meron yung ano yun, yung may Pain Shell, so magandang depensa yun. And then you have Mosh, pang start, pang stop, kung kumbaga pamigil. So in a way, kahit mag-aggressive yung mga comp nila, parang Edimus pa rin magano eh. Edimus pa rin sa defense eh, gana pa rin. Pwede pa rin. Pero yun pa lang yung problema. Allow silang Sentinel, man. Hindi nga mahirap nga para sa kanila. Allow silang Sentinel. So, sobrang open ng T1 na i-flank nga to. At literal napapasok lang sila. Kasi hindi naman, I mean, walang pantigil sa kanila eh, na trip war, nano swarm, ganon. Pero may mosh pit, seize, pain shell, snake bite, and paranoia sila. Which is, ang sakit nun, men. Pang delay din yon, boss. Ang sakit nun. Lahat ng meron ang Paper Rex, pwedeng pang combo sa seize. Combo routine. Combo routine talaga. Combo routine na gusto nilang ipakita. Ano eh, no? Seize plus any. Like seize plus any. Pwede rin, actually, kahit yung ano eh, kahit sabihin natin pain shells plus mosh, enough na rin yun. Anything. Diyos ko, pag may pain shell and mosh, man, di ako papasok eh. Pero yun na nga, ipipench nila yung A-side mga tropa, may short na, may A-main pa, papasok ko sila, pero Davay, maganda po yung shot niya, pero siya yung mawawala. Izu will catch one as well. 5 versus 3 situation, X-Crit mga tropa, talaga makakapatay niya, pinatay niya yung isa. Mind freak na lang ang babawi dito, pero mawawala din siya. Pero yun na nga yung problema dito sa side nga ng Paper Rex. Ang T1, makakapasok sila freely. They have the dash though. Hindi sila mag-aalangan kasi walang sentinel dito. And in order for them na mapigilan lang yung mga players ng T1 is syempre ang loading time pa yun, boss. Kukunin mo yung kukunin mo yung seize, tapos magbabato ka pa. Alam mo yun, kumbaga may off time ka na hindi siya instant tulad ng alarm bot. In tripwire na kahit iwan mo yan dyan, kahit allows ka na pa kay boss, yun na yun. Parang technically speaking, dalawa yung mako-cover mo. Dalawa or tatlo yung pwede mo mako-cover na angulo. Well, in the case of Cypher, mas madami pa doon. Pwedeng 4 dahil dun sa spike cam. Shoutout nga pala kay Raquel Pernada, pero si Monet nakapitas na. Ayun naman, importante. But so far, 2 pistol rounds yung hindi nakuha dito ng PRX. Pero this time kasi defender sila, so yung force buy very unlikely. Nangyayari lang naman yun usually kapag nakapag-plant talaga kayo. Pero hindi sila depender sila eh. Depender nga sila. Pag nakapag-plant yan, men, guguho ang VALORANT, boss. 3 yung nila, Vandal. Siguro kaya din nakakuha isa dito. 3 yung Vandal na available para sa T1 on this Atigo. Pero tas patan lahat. Spike up. Pero kitang-kita na ata nila yung mga players dito ng Paper Rex. Mapasok na yung T1 bumabawi pa. Pero the clock is staying already. Wingman nilabas na. Pero Diyos ko, mag-thrifty ata. Kaya pa ba? Rossi, pupuso pa siya. Pero the tripper nga niya doon sa Cyber Cage. X-Crit na lang mag-isa. 1v1 with a grade 1. X-Crit, 1 bullet na lang siya. 1 bullet! Pero mind freak! Ayun na nga, nakuha pa nga na thrifty pa. Grabing execute yung retake. 350 mga tropa. Ang ganda na yung yung sinabi natin combo routine ginagawa nila mula doon sa sa garage. Bato ng seize tapos may kasama snake bite. Biglang half HP agad doon yung isa tapos nagulo talaga yung formation and yung nangyari kasi doon wala silang wala silang light shields lang sila Boss, ito pinatay siya ng classic men. Partida kumukuha pa siya ng orb. Sabi niya, mas maganda capsule namin guys sa inyo. Yun na nga, pero ito yung ganda talaga. Ang ganda rin ng Navi. Well, I'm a big fan of Navi ever since... Huwag na natin pag-usapan yun. Alam ko na yun. Oo, alam mo na yun. Sa wallet yun eh. Kinala mo na ako no? Alam ko na. Navil.
Something waiting patiently. Magandang position na dito. Pwede siya mag-mosh if ever may papasok ba. Pero decaying, medyo mainit to. Sabi ng wingman, nandito na nga siya, napalakpakan na nga, sinampal na nga yung isa. Pero sige, pumasok kayo dyan. Saya player dito, makakapitas pa ng isa. Pero ito, 4v4 right now. Retrieve din to ng mga players ng T1. Pero ito nung kaya pa ba, one tap to the head, tumama. Pero meron pang dalawa, isang Jen, isa sa kaliwa. Pero for second, ito na yung Odin niya, nilabas niya. Ano ang sheriff mo dito sa Odin ko? Pero mukhang babawi pa ata. 1v1 with a great one. Okay. Alam na ni Mind Freak, alam na ni X-Crack nasa ba yung isa. Pero naka-sheriff lang siya. Snakebite pwede pa. X-Crack, ito na. Round number 2. One bullet mga tropa. Oh, paikot-ikot lang sila. Ito na yung lason. Viper Spit sa may kanan para tumingin siya sa kaliwa. Nagkatinginan pero Mind Freak pa rin na mananalo. Pero ito boss ang mahal nung round na yun para sa side ng Paper Rex. Grabe naman palang lumayan up dito si Mind Freak. Dito mo saktong-sakto yung niya, yung snakebite niya, covered talaga yung buong likod ng Gen. But nevertheless, sabi mo nga, ito sa expensive round, Odin lang yung matitira para sa kanila. Ang win is a win, pero magiging mas komportable yung T1 sa susunod. And we can see through the Lamang replay. sila. Yung aggressive movement doon mula kay Saya player, na-rewardan din talaga. Yeah. Ang importante ay mahalaga. Yan ang tandaan natin mga tropa. Nice one. Nice one. Sabi niya. 5-10 already in Paper Rex. Talaga mainit-init na boss. Sino kalaban ng DRX mami? JNG, di ba? JNG. DRX ako doon. Okay. Kailangan ko bang bumoto sa JNG doon, boss? Ano sila yung tumalo sa ating mga low defense eh. Medyo, medyo masakit. Oo nga. Full buy pa rin ang PRX. Davai with a full buy. Ay di, malight shield ng iba. Yeah. But when yan, gagawin already, may judge pa siya. Diyos ko, nakapitasan na nga. Men, what? Panalo pa rin ng Paper Rex doon. Grabe yun. Kasi ang dami nila, nag-stack sila sa A at hindi ine-expect ng T1 yun. Ang PRX, great decision. Oo. Napakagandang basa. Magagamit dito yung smoke. Pero, in a way, sila yung may eagles. Pero kinailangan nilang ilagay yan dyan eh. So ngayon, napapa-overtake niya si X. Kunin ko ba to? Pulutin ko ba to? Kunin na lang niya, men. Okay, walang tao sa wine. Pero eto apat pa ang kalaban niya. Oo. Pwede siya makabawi dito, alam mo kung paano? Ano? Pag napatay niya yung apat. Pag napatay niya yung apat, o kaya na... Oo, tama. Yan yung kailangan niya gawin. Patay niya ako. Kasi hindi eh. Hindi man lang nakaisa. Sayang 11 talaga. points para sa PRX. At walang pera ang T1. Yun yung mainit, yun yung masakit. At pag natalo ka dito, wala nang second chance. Tama. Ito na to. And Paper Rex, mukhang sila ata pinakaunang team na pupunta sa Madrid. Oo nga eh. Di ba nakapunta ng Spain? Ako din eh. Good defense. Sa ano? Ay, hindi nakapunta na pala ako dati sa may ano. Sa Spain sa ano. May, doon ba yung may... Andun yung UST. Hepalog. Saan? Ano ba yun? Hepalane kasi. Hepalane pala. Sa Recto yun eh. Recto ba? Hindi yun. Sa di Spain yun. Ano ka ba? Parang wala ka sa U-Belt. Wala talaga sa U-Belt. Ay, wala pa. Ay, oo nga. Wala nga pala. Sa intra. Ako pala yung, ako pala yung nasa U-Belt. Ikaw yung sa U-Belt. Oo. Ano nga pala sa MU? MU pare. MU ka pala, dati boss. Dati kami, MIT kami pare. Pero nakita ko, boss, mukhang gagawin na atang trisem, di na quarter sem. Oo nga, ito nga eh. Oo. Sayang, bakit sayang, no? gayon ka lang? Oo, sayang sa oras, sayang sa sayang sa luha at pasakit. Oo, isipin mo, no? Wala kang pahinga, 2 linggo lang, boss, no? Si 2 linggo na yan, may enrollment pa. Yun nga, may enrollment pa. San ka, Vil? TI o T1 o Paper Rex? Paper Rex tayo, boss. Paper Rex tayo dyan. Tropa natin to eh. Ano ka ba? Paano ka? Sabi ni Raquel Parnada. Ayan. Si Raquel to eh, no? Oo. Kaya na ka. Sige. Ay, iba naman yun, boss. Sa iba na yun eh. Nasa Pilipinas pa ba yun? Nasa Pilipinas ba yun? Nasa Naspi. Nasa Naspi. Okay, kala ko kasi kinuha na ng Indonesia. Pero Saya player and Jan para kunin ka rin talaga. Off of the timeout. Pero na-poke ng konti. Tag, 56 HP
Handa ngayon si Carp. Just the Bulldog. Hindi lahat ay naka full rifles dito on the side of T1. Broken by sila. Oo. Yung isa, DMG. Yung isa, rifle din yan. Oo. Rifle din. Pero hindi siya vandal. 4 versus 5 already. Lamang pa rin ng mga players ng team. Pero in terms of retake, kayang-kaya nila. They have the Nightfall too. Divide and John Forsaken from up above. 2 versus 2. Oh my God! Diyos ko, Forsaken single-handedly. Niratrat lang niya yung Odin niya. Binulag na, niratrat pa. Bulag at ratrat. She got her Odin eh. She got her Odin. Hindi yun. She got her Odin. Ayun nga pala yun. Sorry. Pero hindi rin. Transfer dito from up. Wala, niratrat laking lang bagay niya, din men. kasi nung ano, no? Siguro, Nightfall K. Oo. At alam Night niya to the full eh. Wala kang takas. Wala talaga. At may Odin at 19. Kills na ito para kay Forsaken. Grabe. Meron ibang silang moves dito ni Forsaken, no? Pupunta na ata talaga sila Madrid, mga tropa. Pero eto na ba ang huling round o meron pang isa? They can feel it. Oo, ramdam na nila. Papunta ang Madrid. May showstopper. Andyan lang yan, nagbabantay if ever papasok yung mga kalaban nila. Okay, ito ang T1, ma-force out sila na mag-mid or mag-A. Because of the Viper spit nga dito ni Mindfreak. They can actually go mid to B though. Yung shower, yung market, andyan pa rin naman yan. Hindi pa naman mawawala yan eh. Pero sabi nila, let's play here in short. Grabe, Isang kill na lang ang kailangan niya makuha para makapitas nga, para makakuha na siya dito ng ng thrush rather. Mosh pit andyan siya. May nabawasan nga dito pero kaya pa ba? Ang sabi dito ng PaperX, andito na lang sila sa may baba, na-seize pa yung isa. Diyos ko, napakahirap na ito. Paano nila gagawin to? Saya player, oh no. Walang ka-idea. Nagpaparinig sila para makaisot si Saya player dito. Pero huli ka, paktay ka diha. Something, sometimes ka muna. 4v5, ito na yung showstopper. Monyet, careful on that one. Hindi tatama. And si Exo, nakakuha ng kill. Saya player with the shotgun. Ako kay Davai. Biglang naging disastrous. 10 seconds. Makapag-blood print. Iso naman for that one. Isa na lang. Flawless. Para dito sa side ng T1. 1v5 Mindfreak. Wala na to, man. Save mo na lang to. Pag to naklas si Mindfreak, ililibre kita. Sa'yo na kotse ko. Sige sige. Narinig niyo yun, guys Oo. Pag nanalo dito yung T1, sa akin na yung sa'yo. Wala naman po kung ano. Kwento mo yan. Kwento ko yun eh. Mindfreak is gonna be just saving. Ano ba? Okay. Wala din palang ikaw na may paper. Kasi win streak, malalim na yung streak nila eh. It's gonna be on the T1. 6 rounds, man. 6 beautiful, 6 perfect rounds ang kailangan na ipanalo dito. At ang gagawin nila ng Paper Rex, tara, mag-farm lang tayo. Farm lang tayo ng orbs. Dude, pare chong, yun ang gagawin natin. Broken by sila, yes. Orbs. Magpa-farm nila sila ng mga orbs, boss. Yun na nasa isip nila. Tapos babawi sila mamaya. Pero yun na nga, di ba? Nagparinig sila, diversion play. Big diversion play nga ginawa dito ng T1 na they're not expecting na si Saya player nasa likod na pala. Yep. Nagigay lang sila sa mid, boss. Sabi nila, ha! Tapos biglang nagulat na lang sila, Saya player nasa likod na. At this point, mapapansin sa PaperX, the broken by din. May mga hindi magtitipid. Monyet. Outlaw. Okay, something ako konekta with the headshot. Ito yung mahirap. The only person na kaya makapasok ka sa loob ng site, patay na. They need to rely kay Carp ngayon. Para gagamitin ni Carp ang kanyang mga utilities. Yung patient play ng T1 hindi nag-work. Carpe ba ito? Carp? Eprak. Eprak. Mas maganda Eprak. Kapre yun eh. Yun na nga. Nagkakabawasan sila ng kahit papano. Sabi nila Rossi is low. Forsaken with the C's. Wala siyang prowler. Ang kailangan lang niyang gawin is tumama yung shots niya. Yun lang ang kailangan niyang gawin doon. This could be a deadly use in C's. Fortunately, hindi tatamaan hindi dito yung prowler. Hindi nakita nga. Pero may snake bite. Fade short na sabi nila. Tignan mo, diba? Na kahit wala silang sentinel, ang hirap pa rin makapasok eh. Dami na ng mga Jabombs. Grabe naman yung hunt na yun. Oo nga eh.
Grabe naman yung hunt na yun, man. Nice yun, Pinatong dun sa ano. Pinatong dun sa biga. Pinatong sa orchid ni Mama. Orchid ni Mama. Diyos ko, sa biga lang pala, no? Grabe naman yun, man. Yun ang maganda. Pwede ito pang YouTube. Pwede ba content creator? Dabay. Yun na nakita na isa, spray and pray. Dalawa nakuha ng stinger niya, pero meron pa isa, monyet, though. Ito na ba ang tapos o may isa pa? 3 bullets. Vandal and Phantom yung gamit lang talaga nila pero hindi. Magmamamba out na lang siya. Muna at yung mga kami mo at mamaya nila kayo bumawi. Wait na, hintayin na lang. Antayin na lang, boss. Ay, nakita yung dalawa. Ayun at na, yun ang wallbang tuloy. Izo ang mag-isa. Napakahirap nito. Ladies and gentlemen, congratulations to Paper X because they're going to Madrid. Masters Madrid. Kabilis. Ganun kadali. Well, ganun kadali tignan yung score pero overall, alam naman natin maganda pa rin pinakikita lalo sa map number 1. But map 2, and ever since nakahawak yung Paper X ng attacker side nila, wala silang tigil. Carrying over mula dun sa map 1 win, yung lang momentum. At yun na nga, Spain bound ang Paper X. Aalis na sila mga tropa. Akala ng mga Korea makiisa pa sila. Faker, malungkot siya. Sila Gumayusi. Malungkot sila, Mon. Best, Si boss. Lee Min-ho. Oo, si Sana. Ryan Bang. Ryan Bang. Oh. Umiiyak Santara sila. Park. Oh, si Rizal Park. Oh, si Rizal Park. Umiiyak si Izu. Sayang, kasi nga, well, that's a really hard fought match nga na pinakita nila. Ang ganda ng games. Ang ganda ng game ni Izu. Like legit. Yeah. So yun, hindi naman kaya mag-isa. This is a team game. At dun sila nangyari. Yun na. Kailangan nila Tinatawanan na lang siya ng mga tropa. Okay lang yan, pre. Ito naman. Okay lang. May bawi tayo sa Pacific, boss. Meron pa namang isang game. Okay lang yan, boss. Yun yung Sabi ng isa, nila. iyakin. Joke lang. Hindi ganun. Nasa ko dyan, si Wolf nagsabi lang. So nga pala sabihin na pareho kami ng camera ni Wolf. Sheesh! Actually, pareho tayong apat tayo pareho eh. Oo. Si Taylor tsaka si Honeyglade. Panis. Ako lang nga tayo, yung bike nga tayo na iba po. Oo. Oo nga. Oo, yun na. Pero may ganyan din ako, pwede ko gamitin eh. Pero may interview pa tayo, guys. So, i-check nga natin kung ano ba yung mga nasa isip nga nila. Pero ito, I mean, of course, Izu, kahit malungkot, that is a really good game nga na pinakita nga ng T1. Pero wala, in terms of experience, Paper X still got it, man. They got it. Ang ganda ng aggression na nakita natin na classic Paper X manner. Triple duelist. Nagawa nila ng paraan. At yung sa second game, halos triple duelist din yun. Yung sabi nga ni Sir Vil, fake duelist lang yung isa. Pseudo duelist lang. Parang gano'n na rin yan. Pinaganda ko na nga eh. Grabe naman, sir. Kasi hindi naintindihan ng ibang mga tao yung pseudo. Ano ba yung pseudo? Kasi hindi ka rin alam, mukha lang. Ang cool kasi pakinggan eh. Sa bagay. Pero yun, mga tropa, nanalo na yung isa. Congratulations nga dito sa Paper X for winning their game. And dito naman sa next game natin, it is Korea versus Korea ulit. Tama. Yung tatlong Korean teams, pasok, no? T1, Genji. I mean, pasok ano sa top 4. Ano pa isa? DRX. Hindi, ano ba yung mga Korean teams? Ay, ano? Yun ba yung tatlo? Ito, check. Genji. May Genji na eh. Genji, T1. Wait lang, check ko. Pati ko DRX. Ay. Ito. DRX. Yun na nga yung tatlo. Ayun nga, sabi ko, DRX ka. Yung tatlong Korean teams pasok sa top 3. Matindi. Home court advantage talaga, boss. Magaling talaga ano. Magaling tumutok, magaling maglaro, okay naman. Pasado. Iba. Pero yun, ngayon, Genji or DRX, sa DRX tayo, boss. Same. Pero yun nga, pag-usapan muna, interview muna tayo, boss. So kami ni Kuya Wolf ay babalik sa series number 2. Fast match today. 3 duelists and then no sentinels. It was crazy to see those come. So
what were you thinking to come up with those compositions, and what makes you think it's worth the risk? 저희가 이제 PRX가 우승을 하면서 마드리드로 가는 첫 번째 티켓을 거머쥐게 됐습니다. 근데 여기서 또 물어볼게요. 정말 요원 조합이 특이했습니다. 어떻게 3 타격대 그리고 센티넬 없이 이렇게 맵을 진행하게 됐는데 이런 요원 조합을 어떻게 생각하게 됐고 이게 리스크가 좀 큰 조합일 수도 있는데 어떻게 견뎌냈는지 물어보겠습니다. I think for the I think we changed like 1 week ago, I think, or maybe 2 weeks ago. 1 week ago you decided? Yeah, I think all of my teammates just feels like Yoru is a good idea on that map because people run Cypher most of the time, right, on that map. So we use the decoy to break the trip and stuff. So yeah, we're just trying in scrims and it's working. So brave. yeah, we just roll with it, you know. So yeah. Okay. 네, 사실 1, 2주 전에 정해진 요원 조합이라고 하는데요. 요루를 써보면 어떨까라는 아이디어를 팀원에서 냈고 연습을 해낸 결과 정말 이번 게임에서 잘 보여준 것 같다고 말했습니다. Thanks to Bye for the interview. And then let's go to something. Congrats again, something. I want to ask you, when you sense your team's win, what and who popped in your mind right away? Can you tell me about the story? 딱 이기기 전에 어떤 생각이 들었고 혹시 누가 떠오른 사람은 있는지 썸띵 선수에게 물어보겠습니다. Actually, after first map, I have no thoughts about the game because after first map I'm a bit nervous. I don't know why, and yeah, just no thoughts, just play our game and hope we will win. And yeah, we win. So you're so focused on the play, you didn't think of anything. Okay. 사실 첫 번째 맵에서 이겼을 때도 너무 집중했기 때문에 아무것도 떠올리지 않았다고 말을 했네요. 정말 아주 집중력이 이제 PRX의 무기가 아닌가 싶은 또 답변을 들었는데요. The next pass. Yes. For Monyet, were there any barriers you needed to handle before coming into the playoffs? Any hardships you need to handle? Sorry? Were there any difficulties you needed to handle before coming into the playoffs? 플레이오프에 들어오기 전에 어떤 어려움이 있었는지 오늘 순서에게 물어보겠습니다. On the playoff. Yes. I for think this match. it's a bit hard for me because I was struggling for both games, but I don't want to make my teammate like making a hard job, you know. So I just like cheer for them, help them together, comms for them. Yeah. Oh, nice. Good job. 별다른 큰 어려움은 없었고 오히려 팀 전체를 이끌고 응원을 해는 역할을 했다고 말했습니다. Thank you, Onyet. And now to Forsaken. What would be your team's greatest strength that caused your win today? And anything to say to the fans or anyone watching, especially your family? For all of the fans and for my family, for my girlfriend, everything, thank you so much for watching us. And we're really excited to show what we can do in Madrid later. I hope you guys still keep supporting us all the time until we can bring the trophy for this Pacific, and I hope we can bring the trophy for Madrid as well. Thank you. Oh, nice. 어떻게 팀의 강력한 이김의 요인은 무엇이고 또 감사할 사람이 있냐고 물어봤더니요. 가족들 그리고 여자친구 그리고 함께해준 팬분들께 정말 고마움을 전했고 마드리드에 가서도 트로피를 딸 수 있도록 열심히 노력하겠다고 마음을 전했습니다. Okay, next to Mindfreak, I have a question. Being a winner of the last year's Pacific, were there any growth or change you personally experienced? Sorry, what again? Being the winner of last year's Pacific, were there any growth or experience you learned from today's? 또 작년에 퍼시픽 우승을 했으니까 이번 경기에 또 성장한 거나 배운 것이 있는지 물어보겠습니다. I think mentally we are stronger because like we pull a comeback against DRX from 2-0 to 3-2. So I think we learned a lot actually from them, and it helps like our deep run in champions in LA last year. So yeah. 네, 작년과 비교했을 때 또 DRX와의 결투를 비교했을 때 정말 더 단단해진 것 같고 또 LA 때의 기억을 되살려서 저희가 좀 더 견고한 팀이 된 것 같다고 말했습니다. And the last question goes to Coach Alex. You waited for a while, and I wanted to ask, were there any pros and cons throughout the kickoff? What do you think about your team, and any message you want to send your team? I mean, for other teams, I think everyone has improved. You can see today that we had a really hard game, and I think we ourselves have stuff to work on. It's good that we have
more games that we can see. You know, I think our split com needs a bit of work, but very happy to play it. Pros and cons of the format? Yeah, of the whole tournament, how was it? The I mean, weakness? it's not really finished yet, so maybe this review is better after the finals. Thank you. Thank you. 저희가 뭐 아직 끝나지 않았기 때문에 전체적으로 장단점은 말할 수 없지만 모두 최선을 다했습니다. 하지만 스플릿 요원조합 같은 경우는 조금 더 손볼 때가 있다고 말했고요. 정말 좋은 게임이었다고 답해 주었습니다. And Alex, I have one little fun question for you. I mean, I heard that you stress eat a lot during the tournament. So, what are you eating so much? I'm trying not to do that anymore, but yeah, I tend to just like grab a lot of snacks. Yeah. And I think my favorite one in Korea is this biscuit with apple jam inside. Oh! Yeah, I can't find it here, so I haven't been eating, but I think if it appears in front of me, I'll finish everything. Does that help you boost the team? I get less angry. Okay, nice. 네, 또 알렉스 코치한테 또 게임 중에 되게 군것질을 많이 한다고 들었는데 어떤 걸 그렇게 먹냐요? 했더니 한국에서 그 안에 잼이 들어간 그 조그만 과자가 그렇게 맛있다고 또 그거 덕분에 또 팀원들한테 덜 화내게 된다는 답변을 들었습니다. Okay, congratulations PRX. We are going to see you again for tomorrow. And thank you again. 네, 지금까지 PRX 선수들과 함께 인터뷰 나눠봤고요. 이제 마드리드의 티켓을 가져갔지만 아직 끝나지 않았습니다. 마스터스 가기 전에도 파이널스까지 남았기 때문에 끝까지 최선을 다해주시기 바랍니다. Although they got a ticket for the Madrid, they still need to go to the finals before it, so we'll see what they'll do. And best of luck for all the players. Back to the desk. Paper X is like a box of chocolates when it comes to their agent comps. You never know what you're gonna get. And I can confirm, I think we can confirm this last year during Pacific. Coach Alex and the Paper X team really eat all those little apple jam snacks. They provide it for all the talents, and on certain days they just be completely gone. And now I know Wiped out. exactly why. It's Alex and the team eating all of it. Now, Dubai is the sole representation for Malaysia, making them proud, doing fantastic things for the country. So great job. But he did mention just now that they only started their split comp 2 weeks ago. Yeah. They're crazy triple duelists. True, but I think like compared to any other team, it's Paper Rex. I feel like they play at that such high of a level and so varied that picking up a comp like this is much easier for them to adjust to than any other team out there, at least. Yeah, they're very familiar with flexing around. That's what Paper X does. I mean, that's the best thing about this team, too, and we see it very much so on this ascent. I mean, what more is there to say? Although there were a lot of first kills coming in from T1, Paper X is a team that is constantly evolving. They're always reviewing their VODs. They're always trying new things. And this Gecko fade was like something that we haven't really seen before. We might have seen the fade before, but not in combination with the Gecko. And the way that they cycle through their utility, Asura, you had a point. It looks amazing. Yeah, I dubbed it as the Zoo comp because they can check so many corners, which I think you feel like T1 kind of pockets themselves pretty well, but because of how many things they can use to check corners, to punish corners with a mosh pit from the Gecko, and obviously once something got continual kills and everything, securing those orbs as well, his Thrash was pretty much online for a good chunk of that, so you saw how T1 had to really adapt to things, which they really couldn't, and that's kind of interesting because I think this is the first time that we're also seeing anyone else except for Carpe bring out the Fade too, because I believe this is again, the only other team that has utilized the Initiator. Yeah, that's what Carpe likes to go for. The Nightfall, very effective. But, you know, against Paper X, it just didn't quite work out the same way. I recall very distinctly round 10. It was after Autumn called a timeout, and Rossi tried to make his play, like you mentioned, Asura, trying to hide himself inside a corner. He had a Poison Cloud outside of A main, and he was tucked very neatly. Even had a Tripwire from Execute to support him. But as soon as Paper X makes contact on the site, first of all, Prowler hits him. Second of all, there's a Dizzy up in the air. It's the very same thing that Paper X does when they play that Sky plus Reyna. You know, there's a Leer, and after the Leer expires, the Sky Flash comes out. So you're always blinded. It's very tough to play against a team that's so tactical and aggressive at the same time. Sorry, I just wanted to add just an extra here for Forsaken. You know how Forsaken's really good with the Odin? Add that Is he?
Is he now? He did it last game. All right, He's fantastic at the Oden. Yeah, He's exactly. phenomenal. You add that with the Fate utility, most especially the Nightfall. You saw how he just got so many kills because T1 just couldn't figure out where is this Odin shot coming from. Quad kill, yeah. I mean, I think we can say that PaperX, we saw this on Reddit, PaperX isn't cooking, it's a whole catering service, and Alex is the master chef. Saw that comment was brilliant. Now we're looking at the tournament tree. PaperX moves on to the grand finals against DRX or Gen G. I think this playoff is going to be rather special for Coach Alex. In his interview, he mentioned some of his heroes, which includes Coach Termi and Coach Solo, who are the coaches of the teams coming up in the next match. I mean, like, can you imagine playing against, some of your heroes like this? I mean, you're a coach, but yeah, it's still a duel between the coaches. It's very fun, very interesting, and for me, it's just the most hype thing is we always have that, teaser video where PaperX is up on top of the truck. They're staring down at DRX. This is possibly going to happen again. Yeah, they still can't take it easy though for PaperX because they want to get that first seed coming into Madrid because of all the bonus stuff you can get there, the +3 points, the top seed as well. So again, very important for PaperX. All right, well, we are going to take a quick break. When we come back, we're going to see the last match of today. Don't go away. Red Bull gives you wings.
Red Bull gives you wings. Yo. A good shot to get life to the sheet, fleece nice, What a 4K! Got a price on the lease, The IG offer deal, right? Moving up and in, the flash is there, and he's got two! Buzz is still going! Believe that I'm blessed, got a speed to the left. 설치원. 적군이 한 명 남았습니다. 에이스. 적군이 한 명 남았습니다. 클럽. 적군이 한 명 남았습니다. 클럽. Commas and zeros, you know I need those. Money the root of all evil, fruit is forbidden. Treating knowledge made the filthiest dollars we spending on Eve. Out of my please, out of my please. Confidence 8 feet tall, all of my business can't see yours. Got on my side, I can't see flaws. Tell the chauffeur don't slam my doors. Speed it up, speed it up, speed it up. Yeah, I done seen enough, seen enough, seen enough. Yeah, I done seen enough. Swings the corner, and Buzz will get yet another ace this weekend. Match found. Less than a second is spares, and a fuse comes in. Unbelievable. Come on, let's go. 젠지의 이제 매치 포인트. 젠지. 좋아, 가자. 젠지 스포츠가 오늘의 기나길었던 경기에서 승리를 가져갑니다. 경기 아직 안 끝났습니다, 젠지. 젠지.
Welcome back to VCT Pacific Kickoffs, and we're going to find out who is going to face Paper Rex tomorrow in the grand finals and also qualify for Masters Madrid. I'm your host, Victoria, Chubby Ninja, and with me at the desk, we got my analyst, we got Quack, we got Asarai. Not an analyst? Yes, you are. Although you predicted wrong in that last match, we'll forgive you because we do have another very exciting match coming up with the two more Korean Titans going to be facing off. I think this is going to be very exciting. We're going to find out if Gen G is going to take the Korean VALORANT throne today away from DRX. I mean, there's so much history between the two, but the main thing is between the two orgs, between the two teams right now, you know, coming in from Pacific last year, you know, Gen G has not once beaten DRX. Nobody can really topple DRX except for the other RX. But yeah, that's kind of what happens right now. However, we shall say that Gen G has looked better and better this year, especially with the addition of, overall, the entire overhaul of the whole team. Yeah, absolutely. Again, one of the, quick history caps for Gen G here from last year was they started off strong with that 4 straight wins on Pacific League, and then it turned into like 6 straight losses. So this is a definite turnover here for Gen G, and it's looking even better right now. So this is, I feel like, the perfect time for them to strike a revenge match against DRX. Yes, that's right. And you can see here how our Phase 3 has been playing out with T1, DRX, and Gen G. We have so many fans here at the venue today because we got 3 Korean teams and, of course, the Seoul Paper Rex waving the flag for the Southeast Asian region. But we were talking about this earlier. Coach Alex has been really excited in particular to be amongst this Korean derby here because a lot of his heroes are the coaches of the upcoming teams DRX and Gen G. Now, the Giants of Korean VALORANT, DRX, faced off against Paper Rex in the grand finals last year, and it was a bit of an upset. Paper Rex was definitely on the up and up, and DRX was like a little bit shaky. Still winning, but we saw a lot more cracks start to happen. But even then, in the finals last year, we were surprised a bit by the Paper Rex win. Very much so. I mean, again, the whole thing started off with DRX, really great, really strong start, 2-0, and then the reverse sweep from Paper Rex, right? And that's the whole thing, the whole story. Again, interesting. This year, yeah, it's different. Well, maybe. I mean, again, DRX just having their group stage, going in with 2-0s all throughout. Paper X now coming in, they've already made it through. Yeah. Yes. Yes. I mean, they're just really good at VALORANT. So after we actually counted the days last week, it was like 608 days last week, so it's 600 plus days. DRX has not changed their roster until the flashback. Till now. This is the first time. They added Foxy and 9 in last year. They finally settled on their 5-man roster. And now with flashback, again, we've seen I wouldn't say a completely different change, but at least a rejuvenation of DRX. Yeah, again, I did mention this, I think a couple of days ago we were at the desk where I think it was important for DRX to make sure that they just have the 5-man roster for now so that they can focus on these core 5 components that doesn't have to be put in and put out, or substitute out, just to make sure that they have a more solid understanding of how to play with each other. And it really does goes to show with the impact that we've seen with both the newcomers Flashback, and I say newcomer with Foxy 9 because again, he just joined last year. Yeah, you can already see, I mean, Foxy 9, we saw him last year, very effective still. And it just gives DRX that more, a little bit more flexibility. I feel like the DRX philosophy is still very much centered in the team, so they always play with this structure. But with the new guys, sometimes they can go off on the hunt a little bit more. Whereas for Gen G, they've got newcomers too. You got the newcomer in the form of Karon, who has been nailing some incredibly accurate shots. Now, how that helps the team might be a whole different story given his role, but the other thing is still just this contrast between some of the guys, because Texture coming in now, he has been a really consistent duelist, maybe except for yesterday, but everyone kind of steps up. Yeah, but you know what? Let's talk about yesterday, in fact. Texture was a little down yesterday, and they even talked about it in the interview, and what ended up happening, he communicated this to his team. Again, this is little different than what we know of the Korean VALORANT culture, where it's very top-bottom. Here, it's very, very open communication, so Texture was sharing that he was feeling down. The rest of his team, he told them, like, please help step up, and I promise I will win this particular Icebox match, and then they did. Yeah. That's why they're here today. I mean, again, I say this with like the nicest of words. Dude said he was down, but he was still hitting some insane shots. What would happen if Gen G was in top 4?
right? Yeah. He is that crazy duelist for the team, you know, sometimes on the Jett, sometimes on the Rays, of course offing. A little bit different from Saya player, more explosive, but still, the way that they made it through here, very stark contrast, right? DRX 2-0s all throughout, Gen.G having to play so many matches because they were in a group with Paper Rex. Yeah, that was so unfortunate for them, and they put up a really good fight against Paper Rex, better than T1 just now, to be honest. It was a 2-1 against Paper Rex, and then they had to fight through that lower bracket, revealing 14 games. And that is so much information to give to DRX, just handing it over on a plate. That's the scariest thing. However, you know, Coach Solo and Lakia have, you know, some experience with DRX, so maybe they can use some of that history, some of that experience to cook up something new just for this matchup, just for playoffs, because if you don't, well, that goes along with your chances of getting to Masters Madrid. So, I mean, that's the whole question right now. Does Gen.G still have some juice left in the tank? That is definitely the question for Gen.G. I mean, they look so good right now, but at the same time, I wonder if they can take down DRX. DRX still has their core team there, and even if they don't change very much from last year, they're still a damn good team. Gen.G's evolution, I think we're really going to see their Final Four maybe later in the season. Now, we have to talk about these two key players. One of them is Flashback. We're looking at this radar chart here, and this guy, I mean, I've heard some whispers of him being the second coming of Mako and Sentinel for him. Sorry, I just made a face too. Yeah, that is that's a very good description, I think, of how Flashback is. Dude is not really, how do you say this, explosive in the way that his plays are flashy, but he's always there at the right place at the right time. He's only played for DRX a total of, and this is like with his KJ and Cypher, a total of like 29 maps, and he has gotten so many highlights. So this player, excuse me, I keep saying dude, is definite, I think, like crowd favorite as well as rising star in the making, just considering how short his resume has been as a player. So far, I mean, yeah, we haven't really seen too much from DRX, but like what Asturai is saying, this Pentagon is basically almost full. Yeah. So that's a pretty intimidating thing to go up against, because DRX, again, still with that very classic kind of structure. Flashback coming in just adds a whole lot more firepower to this, and you know, he's a lot more motivated coming in as a new guy. He's able to, you know, strike out on this Sentinel role, and I think that's one of the bigger things too, because this is not a very simple or easy role to perform. You have to have insane pinpoint accuracy in order to stop, you know, enemy duelists from just rushing against you. And he has shown that he is capable of doing such things, and especially working along with the rest of the team. You know, when the way DRX comes in on an attacking composition, they often get themselves into really deep positions, wait for the execute, and then come in. Flashback is always there to watch their backs. Now, a lot of people love to hype up Buzz, but sorry. Texture. Sorry, Texture. Yes, yeah, Texture. You knew exactly what I was talking about. Texture. But Meteor has been phenomenal as well over Thursday. I keep thinking it was yesterday. Time has passed so quickly. Yeah. It was on Thursday. Meteor really stepped up, and he almost gets perfect marks as well. Absolutely. Again, it was very alarming, or not alarming, but like unexpected that he had to give up his role as that primary duelist, right, when Gen.G did that restructure, and he had to adjust it to the role of the lurker, the KJ/Cypher, but he has been doing so well with this. He was able to deal so much damage on Lotus against Forsaken and the rest of Paper Rex, and he's still able to create that tempo much so like Flashback. So this kind of comparison between the two is going to be very, very important. Imagine this, that you have such a long-standing player like Meteor that's only starting to adjust on the Sentinel role, and he's going against a Sentinel specialist that's still new to the Valorant, you know, the VCT scene in general. Yeah, right. I mean, this guy, you know, we're talking about him. We saw how he played against Secret, kind of really helped bailed his team out of that match against Team Secret, who were really incredibly sharp yesterday. And at the same time, just the way that kind of they operate together. You're talking about the experience that Meteor has in contrast to, you know, the rookie coming in the form of the raw Flashback. power. Yeah. So it's
makes you wonder how that's going to play out between the two teams. And I feel that it also comes in a form of the coaches a little bit as well, because Solo and Termi, you know, they're old friends, they're veterans of this whole scene, and they've been on teams together before. How much can Gen.G really prepare for this matchup today? Because again, DRX has so much tape to study on. Termi might just have laid out traps for Solo in this entire game. I feel like the map pick is going to be really important, but the structure, the positioning of the whole team is going to be really important. Can Gen.G, you know, come up with some of these counter strats, some of these like counter defenses against DRX's executes? That has to be the whole condition here. Yeah, or are they just gonna go for the same, you know, formula that Gen.G has been known for? Meteor lurks, texture go kill, and then see what happens after that. Well, at the moment in the head-to-heads, DRX does continue to dominate. And I have to say, I mean, out of the 3 Korean teams, Gen.G is actually the underdogs amongst the 3. It wasn't the case early last year, but that changed over the course of Pacific. But now with this brand new Gen.G, I think you're right, Quack. I'm really curious how the coach is going to respond to Termi. And I think it can go, you know, both ways because they know each other so well. I really can't wait for the coach interview and see, I don't know, what the tension will be like. We saw Warbirds and Carlisle. I don't think they're going to hug. They're not going to hug. Koreans don't hug. Yeah, they do. Maybe they don't hug do, you. Okay. But Oh! I'm just kidding. I'm kidding. But I'm sorry. Okay. Yeah. All right, we are going to talk to the coaches and see, like, maybe Kyungmin can help ask if Koreans in fact do hug. Over to the coaches. 플레이오프의 두 번째 경기가 시작됐습니다. 단 한 팀만이 마드리드의 티켓을 가져갈 수 있게 됩니다. Playoff's second match has been started. Only one team can take a ticket to Pacific to Madrid. I have two best coaches beside me. 안녕하세요. Okay, starting with Coach Termi. I want to ask you, did you expect Gen.G to come up in the play-ins and to see right here in this stage? 아니, 이제 젠지가 정말 어제 힘겨운 결투를 하고 올라왔는데 이렇게 젠지를 딱 여기에서 마주칠지 예상을 하셨을까요? 왠지 좀 만날 것 같은 느낌이 있었고요. 사실 젠지만은 좀 피하고 싶었는데 저희 둘 중에 하나밖에 이제 진출을 못하기 때문에 그런 부분 조금 대진표상 조금 아쉬운 것 같습니다. 네. I can say I expected to meet Gen.G, so it's a bit of a sad thing because only one of the Korean teams can go to Madrid, but it's happy to still meet the coach right here. 그러면 다시 이제 또 솔로 감독님께 질문을 해볼게요. And now to Solo. What do you think meeting DRX as your opponent? 이제 DRX를 상대적으로 만난 것에 대해서 어떻게 생각하시나요? 일단 저도 만나기가 조금 그랬는데 어쨌든 선의의 경쟁이라고 생각을 하고 그리고 워낙 잘하는 팀이다 보니까 세계적인 대회에서도 좋은 성적을 냈던 팀이기 때문에 저희가 집중하고 열심히 해야 될 것 같습니다. 네. Yes, I know DRX is one of the strongest teams throughout the world, but it was not perfectly expected, but I think it will be a good match today. 그럼 다시 털미 감독님한테 돌아가 볼게요. 이제 솔로 감독님을 만난 지 좀 됐어요. 오랜만에 만나게 됐는데 솔로 감독님에 대해서 어떻게 평가하시는 건지 궁금합니다. I mean, it's been a while to meet Solo again in the stage, so how can you rate him as a coach? 네, 거의 한 2년 정도 만에 이제 경기에서 만나는 것 같은데요. 솔로 감독이 이제 젠지에 들어가면서 이번 대회를 이제 쭉 지켜봤을 때 정말 강팀이라고 생각을 하고 제가 아는 그 솔로 감독의 능력을 뭐 여실히 좀 보여준 것 같고 팀의 완성도가 굉장히 높다고 생각을 해서 저희 둘 중에 한 팀이 전 우승도 할 수 있다고 생각을 하고 있습니다. 네. 네. I mean, it's good to see Solo again. It's been 2 years since I met him, and Gen.G having Solo, they have become a more strong, solid team. So I have thought that between us two, we will have the tickets to the Madrid. 그럼 다시 또 솔로 감독님한테 와볼게요. 털미 감독님이 되게 좋은 답변을 해주셨어요. 근데 이제 솔로 감독님이 DRX를 이제 선수로서 그리고 코치로서도 이렇게 만난 적이 있는데 오늘은 좀 어떤가요? 오늘 좀 털미 감독님에 대해서 얘기하자면 어떤가요? 잘하는
팀이다 보니까 네, 저희가 잘하는 팀일수록 그냥 저희가 강한 모습을 더 보여준다고 생각을 하고 네, 두렵지는 않습니다. 네, 저희가 네, 이길 수도 있기 때문에. 네. I asked Solo, how do you feel about meeting Termi again because they dealt with DRX several times, and he said he doesn't fear meeting DRX because he has confidence and possibility to beat them. 네, 이제 다시 또 털미 감독님한테 왔습니다. 감독님, 제가 무슨 질문을 할 줄 예상이 좀 가시나요? 네, 어느 정도 좀 됩니다. 또 솔로 감독님을 만난 적이 있으시잖아요. 2021년 이제 누턴에서 이때 솔로 감독님 때문에 이제 마스터즈 레이커빅에서 진출을 못했던 경험이 있는데 이게 혹시 준비 과정에서 좀 안 좋은 기억으로 살짝 스쳐갔는지 물어보겠습니다. I mean, 2022 Solo's new turn stopped you from getting to Masters Laker pick. So did the memory ever hit you during the preps coming into this match? 그때는 굉장히 저희 팀한테는 사실 조금 아픈 기억인 건 확실을 하고요. 근데 반대로 그 대회를 계기로 저희가 또 한 단계 발전할 수 있는 팀이 됐기 때문에 저희한테는 또 좋은 기억으로도 남아 있거든요. 그 시기가. 그래서 오늘 뭐 영향이 갔다기보다 조금 뭐 옛날 생각이 나긴 했지만 뭐 크게 걱정은 하지는 않습니다. 네. Yes, it's a bit of a sad memory, but because of that experience, it really motivated me to the next match. So I can say that it's not that bad memory to think of. 솔로 감독님 잘 들으셨나요? 네, 이제 또 DRX의 전신인 비전 스트라이크에서 예전에 이제 선수로서 만난 적이 있었는데 감독으로서 만난 적은 또 처음이에요. 그래서 얼마나 이번 결투에서 자신 있으실지 여쭤보겠습니다. I mean, you have beaten the ex-DRX Vision Strikers in the past as a player, but not as a coach. So how confident are you today? The players are shouting for you, I think. 일단 저희 뱀픽이 저희가 예상했던 것대로 나왔기 때문에 네. 그 하루 쉬었거든요. 네. 하루 쉬는 동안 그렇게 예상된 맵을 충분히 보완했기 때문에 네, 열심히 해서 멋진 경기력으로 네, 경기력 보여드리겠습니다. 네. 네, 감사합니다. I mean, the map pick that we banned was what we expected, and when we rested for a day, we really prepped for our map picks, and it was a good ideas went on. So I think we will do good on today's match. 네, 감사합니다, 엔팀 감독님. 오늘 최선을 다해서 좋은 결과 있으시길 바라겠습니다. Thank you to coaches. There is one ticket left for today's match. Which team will take it? Stay tuned. I'll toss it back to the desk. That really is the question. Who is going to take this ticket? And it's not just because of Madrid, but winning means you get the points that heads towards champions, which is in Korea. And to be the Korean team representing Korea is going to be pretty insane. Now we can see this head-to-head stat comparison. Obviously, DRX is ahead. This is not a surprise. No, not at all. But what's surprising is kind of some of these eco round wins or thrifties perhaps that Gen.G has picked up in the past before, especially against teams like Paper X or Team Secret, for example. They have shown that they are capable of swinging some of these rounds, especially with players like Meteor, who's known for his martial prowess. So DRX does have to watch out for that. I think the map picks will kind of tell us a little bit more as to what their strategy is. Yeah, definitely. Again, I think we want to see those maps where Texture can really stretch his legs. Maybe the Breeze, I'm assuming. Even the Icebox, if it's a possibility. As you can see here in the stats, 100% for Gen.G truly has been their best map. Even though it did go the distance, with that one match against Team Secret, they still showed how strong they can really be in a battle of attrition. Yeah, the compositions that they have sometimes. You can see on this radar chart now, this is the team win contribution rate. So of course, again, this is a combination of stats from KDA, ACS, and across the board.
And what you're seeing is also the fact that DRX still very much so operating as a full team. A lot more kills coming in from the likes of Foxy9, Buzz, maybe Mako sometimes as that playmaker, but the Duelist obviously doing a little bit more. Stacks and Flashback though, actually really interestingly enough, although we're not seeing high numbers in this Pentagon, they're actually doing quite a bit as well, because Stacks with the calling, sometimes he clutches out certain rounds, and Flashback just being able to anchor again as this rookie Sentinel. Yeah, I think my takeaway from this one is just they're a very well-rounded team, right? So there's not really any visible weaknesses that DRX is showcasing at this point, which again in turn just has to be so much more pressure for Gen G moving into this series. What I do want to say though is the whole thing about DRX is that they've been together for so long. One thing that they got to work on is just being a little bit more unpredictable, you know, changing on the fly. If Gen G can exactly predict how they're going to play, then Gen G is prepared for this match. DRX might be in trouble. However, on the other side, right now, you know, Gen G, we can see that everyone is capable of firing off on all those cylinders. Texture, we already talked about him. Meteor, we know about him. Lakia and Munchkin, sometimes a little bit quiet, but in that game yesterday against Team Secret, we saw aces. We saw insane Bucky swings around B Garage on Icebox, which nobody does in a normal game. I don't know if such strategies can work against DRX, but it is more unpredictable than what DRX does. Yeah, true. They have that capability to, you know, to perform in that aspect. Another thing that I actually wanted to point out here real quick is we're looking at Charon, who has like 21.3% on that win contribution rate. I think like he might actually be one of the weaker links here right now for Gen G. And again, this isn't taken away from how strong he has been performing, but maybe just a cause of concern for Gen G and, you know, our viewers out there. If you saw that match that they've had with Team Secret compared to any other match that they've had, right? He was the one that was making some questionable calls. He was getting called out a lot of times, and he was losing most of his he's kind of kill-death trades from the other players of Team Secrets for the most part. So this guy could be the key to either losing or winning for Gen G. I think that's a really fair point. He was fantastic and looked very in sync with the rest of his team early on in this kickoff. But you're right, as time went on, maybe not so much, especially in that last matchup. And maybe it could have been fatigue, or when you play 14 games throughout 2 weeks, that's crazy. Now you can see our predictions here. It's pretty flush across the board for DRX. I think it's similar over the Korean side. And look, I think Gen G is very formidable, and they are getting their pieces together, but I think they need a little bit more time until they are in their final form. Definitely needs a bit more time. I agree. 100%. Well, I think the teams are ready, if I heard that correctly. So we're gonna ready for our Korean Derby, DRX versus Gen G. 안녕하세요. DRX에서 활동 중인 버즈 유병철이라고 합니다. 너무 기쁘고요. 이번 그룹 스테이지 하면서 뭔가 스크림 때만큼의 기량이랑 뭔가 그런 플레이들이 안 나온다는 느낌을 받았었고 그만큼 나오려면 어떻게 해야 될지 저희가 잘 생각을 해야 될 것 같아요. 젠지가 조가 조금 힘든 조 중 하나로 뽑혀서 그렇지 다른 팀보다도 더 빨리 플레이오프에 확정 지을 수 있는 팀이라 생각해서 좀 더 여러 가지 더 준비해서 플레이오프에 임해야 될 것 같습니다. 일단은 저희가 아직 한국에서는 제일 세다는 걸 또 보여주고 싶고 평일이고 주말이고 이제 가리지 않고 응원해 주시러 오신 팬분들 다 너무 감사드리고 그 기대에 부응할 수 있도록 저희가 더 좋은 성적 내고 더 열심히 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 마드리드는 저희 DRX가 가겠습니다. 안녕하세요. 젠지에서 IGL을 맡고 있는 먼치킨이라고 합니다. 저희 기준으로는 C조가 죽음의 조라고 생각했기 때문에 그 죽음의 조에서 어떻게 2등으로 살아남아서 우여곡절 끝에 올라온 것 같습니다. 저희가 플레이오프를 올라오면서 되게 많은 경기를 치렀는데 너무 힘들었었거든요. 근데 신인 선수가 있었기 때문에 저희에게는 그게 다 경험치 덩어리가 돼서 저희한테 매우 좋게 된 것 같습니다. DRX가 이번에 멤버 바뀌고 느낀 게 되게 에임이 좋아졌다고 생각하거든요. 근데 그건 젠지도 마찬가지이기 때문에 재밌는 경기 될 것 같아요. DRX에서 경기되는 선수는 버즈? 폼이 되게 좋기 때문에 병철이의 그 공격력이 저희 팀한테 통할지도 궁금하고 한번 해봐야 될 것 같아요.
일단 저는 마스터즈 챔피언스를 못 가본 적이 드물거든요. 그래서 저는 이런 경기에 자신이 있기 때문에 DRX 잡고 DRX 없는 마드리드 보여드리겠습니다. The Kings of Korea looking to thwart yet another challenger to their throne. Make some noise for DRX! Showing tremendous grit and tenacity so far. Now looking to topple their Korean counterparts. This is Gen G!
I love those walkouts. I love it. Genji wins for me. I'm sorry. Really? No, I love DRX's weird briefcase opening. Buzz couldn't open his. What? Until they had teamwork, and that is how you Oh, it was foreshadowing. Yes. I love that. If they marched out in sync, that could have been cool. win. Okay, You know quack. what? You should be the next Choreographer? Okay, choreographer. Okay. I was about to say cartographer, but I don't think that's for motion. But anyway, yeah. I mean, to the map Ooh, picks, okay. I feel like this is interesting that DRX did not straight up ban out Sunset because they tend to ban the newest maps often, which also means Sunset is open. Lotus is also open for picks, but Bind coming in, if Genji's not prepared for it, this could be a 2-0. This could be. Yeah, quick history at least for the last matches that DRX have played on Bind. It's been, I'd say, back and forth. They had some success during the AVL, but they lost to Sentinels. It's been the same comp. Are they going to mix it up? I don't think so. So this is still kind of up in the air for me, but I think they're just trying to play safe and maybe get this out of the board very early and then hope that Genji picks up a map that DRX is also more comfortable in for that second map. That's why this second map has to be a very important pick. Yeah. And it's going to be Lotus. DRX's Lotus, maybe sometimes a bit shaky, but they have tightened things up since then. Genji, though, they did look a lot better, especially playing up against, like Paper Rex and RQ, for example. Yeah. Then again, if they can't win this one, what's that last map going to be, right? I don't know if you want to challenge DRX on Split. Surely you go into Sunset. You left it open. You're still Ascent. Yeah, but DRX's Ascent is Oh. No. That's why, because it's Genji's last map ban. I will say though, first map looking at Bind, I don't know if this is a direct plan or just an additive, but I feel like they want to again put a map out that doesn't utilize Meteor as well. So him being stuck on a site can be a benefit for DRX, which is what you kind of normally do as a Sentinel when you're playing Bind. So just throwing it out there. That's clearly DRX's game plan. But then, coming to a map like Lotus, coming to Ascent, if Genji goes in with the same strategy, same protocols that they've shown in the previous days, this means that DRX might have a great game. Buzz pulling out the Yoru. Ooh, I like this. I was thinking that they were going to change comps, but they did, man. People are really loving the Gecko, and I am all for it. Foxy9 on Viper too. He has played the Viper though in the past. Yeah, he has, but that's, he's normally on that duelist, so this is a little bit interesting. Meanwhile, for Genji, Texture, Meteor, Classic, exactly what we expected. Can they make it work though? I mean, we're still on that sky. I'm just a big fan of seeing Bud. What's up? What's up? Nagbabalik sana okay ang aking mic dahil usually ay nagkakaroon ng kaguluhan. Ako pala siguro kasama ko si VIL, ang pinaka-delikadong duo deluvio ng mundo ng Valorant. Here we go. Oo. Oo. Ang tanong, alam ba ni ano yan? Alam. Ano sabi mo, Raffle? Batik! Ang swerte sa Raffle eh, no? Woo, sheesh. Eto na. Munchkin on the defense ang potentially first contact na makikita natin. At di ko naintindihan si Direk. No, si Direk. Hindi ko alam, boss, kung nantitrip ba yung chat o ano eh. O... Hindi ko ba alam, boss, pero ito, lalaban na nga sila. Maglalaro na, mainit na. Nagluluto na eh. Hindi, naririnig ako. Naririnig ako, men. Huwag kayo. Yan na naman kayo eh. Nantitrip na naman kayo eh. Pero yung mga players nga ng DRX nasa loob na, nakapag-planta rin yung isa, may flash pa. Ang tanong ko, magiging mabilis lang ba ito na game? Feeling ko mabilis lang ito kasi DRX naman to eh. Wow. Kasi it's gonna be
Pages na gamitin po the entry. Look at that, Mako. Napakagandang contact play. Napapatumba eventually. Texture ang babawi. So yun sa may same side pero siya yung medyo late dumating. Pero dahil dyan, nag-Pages siya, napigyan. And Foxy 9. Sabi nga ni Vil, mabilis. Oh, mabilis lang to, boss. I mean, you have that Gecko anyway. You have Buzz with the Yoru. Talagang malaking impaktong pasukan talaga ang pwedeng makita natin dito sa side nga ng DRX. Pero sa side naman ng Gen G though, I mean, usual picks, comfy picks, yes. With Raze being there, really good to see kung paano rin ba nila mapipigilan yung pwedeng pagpasok na gawin dito ng DRX. Pero at least ito yung maganda dito sa dalawang team na to. Mas konti ang information ng Gen G sa DRX kasi nga konti lang naman nilaro nila dito. Sa give it actually dalawang match lang playoffs na. Tama. Pero sa Gen G ang dami, boss. Waga tsinaga ng Gen G. Hindi lang madaming series, madaming games mismo eh. Madaming games talaga. Pero si Wingman nandiyan na, si Dizzy as well, Snakebite just to hold these players even further na hindi sila makapasok. Pero importante, nasa loob na nga sila. Sabi ni Direk, si Flashback, boss, wala daw tao sa hookah. Sige, pasok lang kayo. And yung mga ibang players ng Gen G, Diyos ko, medyo malayo pa. At wala din silang baril para pumalag sa gantong moments. So, entry pa rin. Kumbaga, careful entry pa rin mga kaibigan na makikita natin. Good Snakebite pero yung gate crash, ang laking bagay. Medyo miscoms dun sa may mosh pero okay lang. Konti lang naman na damage pagkakampi. At ganun lang. Pasok agad. Easy. Easy. Uy, tumalbog yung orb. Nagkatalbugan na nga. Pero yung mga players dito ng DRX is nasa loob na. May Vandal pa yung iba. Actually, wala pala. Bulldog yung dalawa. Pero tingnan natin kung makakayanan pa ba. Kasi lalo na talagang mainit ngayon pwede nilang ipakita. Kasi ito si Lucky at saka sila Mitchell. Medyo mainit din sila. Nakalaban nila yung TS dati. Muntik na silang manalo dun eh. Timing ni Buzz. Timing ni Buzz ang kailangan. Pero yun na nga. Diyos ko. Mahirap din yun kasi first contact kasi. Pwedeng kay Buzz na magpapakita yung tao dun sa loob ng ebot o dun sa ebot yung first contact tapos si Buzz sa likod siya yung babawi doon. Pero ito na talaga ang tunay na bang-bang kasi lahat sila naka-vandal na. Phantom pa yung isa. Assault rifles. Ito yung sinasabi natin timing ni Buzz na sobrang critical kasi ano lang naman, either backside or ebots o ano yung mauna. This time, ebots ang nauna. At wag talaga, minsan na effective talaga pag inuna ang ebot. Oo. Kumbaga normal na uunahin lagi yung ebots, di ba? Basta, magdagdag pre. Okay na yun. Wala akong idea sa mga ganyan, boss. Yun na lang yun. Okay na. Uy. Pero, Stacks, mga tropa, mainit na sila. Narinig ko ba, Wolf? Narinig po kita. Okay. Akala ko di mo narinig, kinakabahan na ako eh. Bibili na ata ako ng, I mean, sasali na ata ako sa raffle ng mic eh. Oo nga. Oo. Pero flashback, delikado nga ito kasi dalawa ang katapat niya. Yung isa nakita na, pero si Munchkin nandyan lang din man talaga. Nagbabattle talaga if ever papasok mo ba isa. Pero sabi ni flashback, day-ins na. Munchkin, maganda position niya. Okay, flash, Diyos ko, lahat na nakita niya. Yung decoy as well. Si Wingman nasa loob na and there's no way na mapipigilan nila si Wingman na yan. And right now, Munchkin and Texture doing all the damages nga pagdating dito nga si DRX. And ito bonus round lang naman ito ng DRX. So, pwede natin sabihin na naka-Spectre lang iba, Bulldog, Guardian. So, they really trying to make the most out of this guns that they have. Yeah. But Lakia, from the backside right now, will actually take one down. And Texture as well with a 3K, 2-0 already. DRX lost their third round in Gen G. Finally, makakabali sila. Bonus katulad nga sinabi ni Mr. Phil. Ang maganda dito para sa Gen G ay isa lang ang napatumba dun sa kanilang by round. Bonus sa akin ng team, which is super duper good. Kasi hindi ganun kasakit yung economy. Yung hit nila dito sa economy. At pantay na pantay pa yung bakbakan mamaya. In fact, makapag full shields pa sila. Lucky, ayun may ano na rin, showstopper. So, pretty good do para sa side ng attacker, ng defenders. That's true. Shouts nga pala kay Gian Anxiety na nanonood ngayon. Hello P. Gian Anxiety na yan. Mga fans yan, mga tropa. Pero yung mga players ngayon ng DRX, dire-diretso sila pero Texture muna pero showstopper. Actually take one down. Foxy is down for the count. In terms of smoke, they still have Mako though. Okay. Mambout na siya. Medyo malayo ata inikutan niya pero hindi. Mas pumasok pa nga siya eh.
Iba mag-isip. Iba mag-isip si Lodi. Mm. Nakita natin ang diskarte with the Gecko. This time at syempre, available din ang, or there's the Mosh muna unahin nila. Trash is available like you said. Hindi na nga gagamitin na. There's the execute. Inuna muna. Bato-bato na lang lahat. Kasama na rin yung ultimasi. Cypher trap, the tripwire ay mapuputol doon. Sa moment na yun, and Buzz, even through the molly. Grabe nga naman yun. Grabe yung pop flash nga na nilabas niya. Diyos ko, dalawa agad yung nabura. Tatlo pa ata, pero sabi ng Texture hindi na. 3v2 lamang pa rin ng DRX in terms of head count. And now Texture though, Pain Shell not gonna catch anyone for sure, but yung tao sa hookah, kailangan din niya makapitas ng isa. Hindi sila nagkakitaan ng ulo dito. At mukhang really trying to be aggressive, but flashback with a deny. Karon, galing likod, nakita yung siko nung isa, pero tatlo pa ang katapat mo, kaya pa ba? At ito na talaga yung triangle defense, boss. So walang nananalo sa triangle defense, tandaan nyo. Snacks, galing likod, pinupusuan pala niya, at yun na nga. Sinilip ni Stacks yung ginagawa nito. Nakita yung spike, umaangat boss, umaangat yung spike. Eh di, ganarin na lang nila. Di mo kami mautakan. At tayo dyan, third point para sa side ng DRX. Shoutouts nga pala kay May. Ayan. Ay, hello po. Birthday niyan kahapon eh. Ay, talaga. Eh, ba't wala tayo dyan? Eh, wala ka naman eh. Nangyari sa Pinas. Dahil dyan, sasabihin ko kay May ngayon na nakikinig. Nasasali po si Vil sa raffle ng Sure SM70. Homsim. Kailangan ko pa ng cloud lifter dun, boss. Another 100 USD. Bundle daw yan sa raffle. Meron bang bundle na yun? Sige. Sa lyric. Alam mo! Legit ba? Yung bundle hindi legit, pero yung sa lyric meron. Yung individually meron. Sige, yan ang gusto natin. Boss, magkano yan? $500 din yan, boss. Medyo masakit yan. Masakit talaga yan. So, kaya dapat mag-raffle. Oo, raffle na talaga. Ay, naku, sana magkaroon ako ng raffle ng mugs. Si Buzz, sinasabi lang niya kung nasa yung mga kalaban niya, pero tamang flash muna sa mukha, pero mapapakita na ata siya. Ang dami nilang nakikita, Diyos ko, pero mamamatay din siya. Pero trade off right now, Meteor Manchilan karon ng kapitasan. Flash baka mag-isa, alam nila kung nasan yung flashback ngayon. Mag-isa na lang siya, mga tropa. Kinuwat kanan yung kalaban niya. 35 seconds para sa kanyang camera. Pero meron pa naman siyang cyber cage dito. So pwede para siya makabawi dito kahit paano. Mitchell nagpakita na mala. Pero yung boombot, hindi ata siya nakita. Pero nagkasabog na. 8 bullets mga tropa. Tama, satchel lang. Pero texture talaga makakita dito ng isa. Shoutouts nga pala kay Pico na nasa likod ko. Nag-shoutcast na rin ang aso ni Bill. At nakita natin, overspeeding ang DRX doon, men. Sobrang bilis nila. Anong nangyari? Hindi nila na-contain yung sarili na tapos nakapag-recover with the crossfires. In fact, itong JNG, kumbaga, dalawang sheriff nakatutok sa isang tao kaya naman nasulit nila. Tapos si Cyber Cage, then eventually, the punishments. Naka-recover na sila dito ng mga barrel and then the neural tech available. Ayan na. I love you! Ay na kanya sinabi. Kailangan talaga ng isigaw yung kanilang pagmamahal. Well, nagkakaintindihan naman sila kasi lahat naman sila Koreano. And right now, Kuya Wolf talagang DRX mainit na. Well, madali na naman makabawi dito ang Genji though. They just need to win this round. Lahat naman sila dito may pera. Talagang pagalingan talaga sila mag-Valorant if ever. Pagalingan execution kumbaga. Pero dito sa bind, sabi ni Munchkin, papasok na ata siya. At yun nga, nakabawi na nga ng isa. Pero Buzz with a swing, with a deny again, with a trade-off. 4 versus 4 already, Kuya Wolf. With Mako being taken out, smoke yan nang nawala at least. Para naman sila nawala ng malaking controller. For the for the attacker side ng DRX, sulit na magkaroon pa rin, ma-retain pa rin nila yung Viper dahil yun, meron pa rin pahaba na smoke na nakikita nating setup sa ngayon. Pero, denied agad yan ni Meteor. Mapa-flash. But Karon takes out flashback. Napagandang close range na flash. Susugod si Buzz. Buzz takes 3. In total, gate crash nakahanda na. Sasayo na. Sasayo na si Bossing. Psycho Melendez, siya pupunta dito. Napakahirap nga nating sabihin, but Buzz gonna plant the spike already. And right now, tamang retake lang ang gagawin nila. Harap likod yung kalaban
nila ngayon. Well, nasa likod lang pala yung dalawa. Pero Texture, may Painshell pa siya, may Orbital Strike pa yung pangalawa. Pero Karon nagpapakita at yun na nga. Super low on HP, napatay pa. Pwede pa siyang lumipat dun sa kabila. May ultimasi pa siya. Pero kailangan na sumilip ngayon mga tropa. Eto na. Sisilipin niya kung talagang kinukuha niya. Okay, i-half lang ata. Okay na, half na. Pero flash siya! Really good move coming in from Buzz with an ace! That's how you play the Yoru. Gamit na gamit. Outplayed! Teleport. Outplayed talaga, min. Na, ang ganda rin ng pasok niya doon and obviously the flash is there. Kabisado rin niya yung tagal ng flash eh, no? Parang makita mo yung mga movement, sobrang smooth. Gets to the third. May rattle with the flash. At yun, napakagandang tracking. Ayun, no? And kabisado, min. Literal na... O, tatayo pa yan. Tatayo pa yan. Oh, babawi yan, boss. Eh, ginanon siya kanina eh. Nilabihan siya kanina eh. I love you too, sabi niya. Tandaan nyo, pag ginanon, na ganon. Na ganon. Parang ano, parang ang Bulacan. Pag, di ba laging baha sa Bulacan? Balik rin mo ang Bulacan. Nakalub. Pare. Lagyan mo ng OG. Nakalubog. Nakalubog. Yun yung Go Bulacan. Oo, Go Bulacan. Totoo yun. Tama. Tama. Oo nga, no? Go Bulacan. Nakalubog. Go Bulacan! Ang galing nun ah. Arsenal pa. Yun yung maganda. Yun yung maganda sa atin. Meron tayong ambag sa mga jokes. Correct. Tama ka dyan. Kaya ako, on a unrelated topic to, Vil, as in unrelated, walang relasyon dun sa joke kanina. Mahilig talaga kitang i-cheer. Kaya, go, Vil! Pag binaliktad ba yan, wag na. Pero yung mga players dito ng DRX, pasok na rin talaga, pero flashback makakapitas pa ata siya ng isa. Foxy 9, short judge lang sa mukha. Pero may neurotep pa yung mga players dito ng DRX for them to know kung nasan exactly ba yung mga kalaban nila. First stick lang ilalabas ngayon sa neurotep, pero kaya pa ba? Mako, mga tropa, papasok na. Pero tinan yung orbital strike, Diyos ko, dalawa agad yun natusta. Pero Mako galing likod, judge lang sa mukha, pinapakita nila at yun na nga, na-retake pa. 4K for Karon. Sulit na nakapag-upgrade pa na kanyang mga baril at excited na ang Vil ko ano yung ayun o, tumatayo na rin ang mga bossing. Hamne! Ayoko na. Meron nung gusto sabihin ng mga iba't ibang words pero hindi pala pwede sabihin yon. Thrifty para sa Gen G. 350 para sa kanila. Dang. Laro tayo mayaman? Tara. Mainit eh, no? Anong laro? Welcome to VCT Korea, mga tropa. Ganto sila maglaro. Triptihan. Triptihan lang, boss. Matagal yung game nila, though, pero masaya. Nagkukwentuhan lang kami ni Wolf, eh. What is casting? Diba? Ganto lang yun. Easy panisi lang yung mga pinapakita namin ngayon, lalong-lalo na yung mga players dito ng DRX. Papasok na nga ata sila. May trasher pa mga tropa. Nasabi yung mga kalaban namin, wala kaming ka-idea kung nasan pa sila. Pero napakadaming ecoms to. Si Foxline nawala na rin talaga. Pero may Painshell pa yung mga kalaban nila para mas mahirapan sila makapasok. Yung Nature nakadalawa na. Pero iisa pa ata siya. Pero sa Mako, hindi na partida, Stinger lang ang gamit niya. Pero pagkiti naman dito, dun sa may lamps, andyan naman si Bas nagbabantay, may kasamang Bucky. Pero yung mga players naman ng Gen G, talagang at least alam nila na lamang sila. Kasi malamang, 4 pa nga sila laban sa 3 ng kalaban nila. Time! Operator para i-texture dito, mama! Hindi rin siya tinamaan daw. Pero yun, nagwa-wall bang. Although si Munchkin sa kaliwa makakuha. At yun, recovery. Mako taken out. Only one remains. Buzz! Kaya ba? Try lang. NT mga boss. 4-4 pa makikita natin ngayon. So mainit talaga yung pinapakita nilang dalawa. Dikit na laban nila. Dikit na dikit, boss. Parang nag-glue ang laban na to. Ganun kadikit. Wala na si Osnub eh, no? Wala na si Osnub. Sino bang mga ano ngayon dito? Magkapatid? Mga kwento, mga lore. Wala ba tayong mga lore? Lore? Meron tayong lore. Si Lakia, dati yung kasama nila Stax. Tapos, situational lang yung pagpasok niya. Depende sa mapa. Okay, which is bind. Tapos alam mo, Sky lang siya. Literal so ito, literal naman naglalaro lang siya sa DRX dati sa bind.
tas Sky lang siya. Yun lang yun, boss. Specialist pare. Oo. Ito si Lakia. Makikita naman natin maganda ang performance so far, 4-4. Dirks versus JNG. Flashback yun, sabi niya, okay, specialist ka pala. Itong para sa'yo. Kasi special Ay, mo siya. bala ko. Wala eh. Minukbang yung balo ng kalaban nila. 5 versus 2, mga tropa. Flashback, low on HP. Pero makakapitas pa ata siya dito lang sa may hookah. May tatama ba? Pero inupuan lang ni Caron, ni Norak. Malupit ah. Grabe naman si Norak. Pwedeng isama sa Dame Burak. Oo. Pwede siya maging professional player na may potential siya. Pwede, pero sabi ni Texture tsaka ni Norak out na lang sila, men. Bounce na ako pa. Yun sabi. Oo. Si Texture with a 3-4 knee. Bounce na ako par. Medyo namumunga yung mata. Bounce na ako par. Naman. Bounce gege na no. Bounce gege. Sabi rin sa gege. Bounce gege. Kita-kits na lang, boss. Kita-kits na lang, pare. Alam mo, parang normal na usap lang natin to everyday. Totoo naman. Ito guys, legit to. Kami ni Wolf, ganito kami mag-usap in a normal setting. Tama. Legit na ganito. Tingin ko mag-badgas tayo din eh. Isa nga eh. Kahit everyday natin mapapag-usap. Yun nga eh. Tuloy na nga natin yung tunay na Bangbang Podcast, boss. TNV. Oo. Ikaw, si tropang Manjin, si Taylor, tsaka ako. Diba? Oo. G na natin yan eh. Sige. Abangan sa inyong mga susunod na programa. Pero, sa inyo. nilabas nila yung mga ibon nila, texture, diretso na, pero DC muna makikipag 1v1 sa kanya, pero mamba out na rin talaga kasi may poison cloud pa. Sabi nila, Stacks, kukunin nila yung DC niya para mapunta na lang sa ibang lupalop ng mapa. Pero meanwhile, look at the players of DRX. They really want to split nga, ika nga. Tila mo si tropang Flashback, malayo siya. Si Foxy9 as well. Pero si Stacks siya kasi Buzz, kailangan nila makapag-open ng isang site para goods na, boss. Anong site kaya ang kanilang bubuksan sa ngayon. With the time that they have, pwede pa sila mag-rotate. So, pwede siguro pitas-pitas muna. Mula dito sa Maylong ay Taspi Gaming. Oo. Buzz, magta-try sila dito onto A. I think teleport play ang kanilang minamata dito. Judging lang dun sa smoke nila. Or, psycho lang ba ang lahat ng ito? Sila yung mismo nag-smoke noong Okta. Di ba nag-away pa tayo dyan? Okay. Octagon or Garden. Pero kung papasok na ata sila, yung patient dito ng Orbital Select as well, yung Snakebite nandito na rin talaga, may molly pa sa harapan nila. So parang kapapasok dito, pag napakadami utilities ka, lumalabas sa inyo. Pero nagkakabarilan na nga sila mga tropa, si Mako nandiyan na, Munchkin na lang natitira. 2v1, kaya pa ba? Mahirap to. Galing A pa siya. Ito yung maganda sa Genji and DRX eh. In terms of execution, ang dami nilang mga ultimasing nilalabas. Oo. Hindi nagdadalawang isip sa kanila mga ultimasi. Speaking of ultimasi, Flashback only needs one more orb. Ayun, binigay ng tropa. Ang ganda tinimingan niya yung Snakebite. Meron kasing animation pa yun na pagkatapos niyang batuin. Well done. Well done indeed. DRX 6-4 in the... Dito sa mapa na to, sino ba pumili ito? Mamaya ito makikita nga yan. Pero in terms of utilities, ang dami nilang binato doon. May Orbital Strike, may Feint Shell, may Snakebite, may Molly, may Flash. Lahat na, nilabas na nila. At at the end of the day, nice na talaga yung sasabihin nila kasi napakaganda nga na ginawa nila doon. Kasi in terms of utility, sobrang synchronized sila. Parang silang kumakanta, parang isang orchestra. Sheesh, time. Sheesh. Parang si Vil at si Taylor lang pag kumanta sa karaoke. Ano? Orchestra? Orchestra. Yeah. Malapit yan, guys. Abangan ninyo. Magka-cover kayo ng kanta, di ba? Oo, boss. Kanta ng tubero. The Plumbers. Ba't kaya ganun, Sir Vil? Yung usually mga assistant coach yung mga nagsasalita sa mga natin. Pag ba nakasuit ka, ikaw yung head coach. Ganun ba yun? Oo. Kaiba. Oo. Tingin ka sa Korea nagsimula yung kultura ng mga nakasuit na coach. Dahil sa league. League no? Ito si alam mo ba yung pangalan ng coach nila? Sinong sila?
Jumping lesson yan eh. Si Termi. Si Termi. Termi. Terminator. Termi talaga yung name niya. Termi, Terminator. Imret. Termi. Imret. Termi. Jumping last. Ancient ko, nakaka-PTSD ako doon Isaan? Sa Termi? Malig yung Termi. Ang jumping last, sanay na ako yung Termi. Ano eh? Sa ulo nun, boss? Oo. Ang kunat. Kunat. Ang hassle nun. Meron ba na magagawa yung ABP doon? Wala magagawa yung ABP doon, men. Pero, BBP pwede pa, bird plan. BBP, pero tignan natin, BBP, lambot nun BBP. Pero okay na. Tapos na yung mga oras na yun kasi nakabili ako ng washing machine doon. Salamat na rin, no? Umaga, di na magtatampo. Oo, okay na. Ano lang. Kumbaga, the script lang ako doon eh. Break even. Talaga? Break even. Kami na may down ng ano eh. Ay, akala ko nakapag-washing kayo. Oo, pero nag-down pa rin. Down pa rin. Ayun lang. Pero, wala, tapos na. Ito na. Tapos na, ito na. Parang si Wits, parang Beast. Pero mukhang papasok ata yung mga tropa natin kasi yung mga players ng Gen G nandito na, kompleto na. May neural tap sila, may Viper Spit pa, nag-aantay na sila ng pagpasok dito and sound cues para gamitin yung munchkin yung Viper Spit niya sa B. Pero sabi nila, wag na, sabi na tayo. Sector na nakatamaan na nga ng isa. Ang dami, Diyos ko, ang daming utilities dito. Cyber Cage, Smoke, Tripwire. Yan pa, Tripwire pa yung isa. Pero yun ang back-take kanina, nahuli kita ni Mitch, alam ko kung nasaan ka, may neural tap pa. 2 versus 5 mga tropa, napakahirap nito. Si Mako, Diyos ko, may natos tapang isa. Mabilis. Anti-execute mula dun sa side ng JNG and now 7-5 ba or 6-6 yan na nga makikita natin. But when it comes to ults, ito siguro yung game changer, paring Vil. Tingnan natin, yung JNG kakapanalo lang for the previous round. Pero ang madaming utilities na ult na sobrang usable ay ang DRX. You can see, neural theft available. Pwede na pag-open up agad. Tapos may mga Viper Spit and you have Dimensional Drift. Ang medyo tricky dito, Sir Vil, paano mo magamit yung neural theft? Kasi parang usually kapag available yung neural theft mo, parang medyo defensive. Kasi gusto mong hindi ka mamatay para talaga magamit mo. So ngayon, there has to be a corpse in this site. Buzz ang magsisimula. Naghahanap ng target, malalim, pop flash, there you go. Pero hindi niya ako commit, parang fake lang. Mahirap naman talaga to, pero let's see if ever makakabawi pa sa with the wallbang that they're doing, but Texture will catch one. Mukhang mag-6-6 ata tayo ngayon. Ang importante, si Flashback medyo malayo pa, just trying to catch one para magamit yung neural tap niya, makita niyo yung mga kalaban kung saan talaga pupunta. Pero yung flash andito na, may mosh pit pa, yung isa na flash sa likod, pero ang hirap na nga kasi si Karo nandyan na, pero makakautin mo siya, pero sabi ni Mako hindi na. 3 versus 2 lamang ang DRX in terms of headcount, neural theft, alam nila kung nasa yung mga kalaban nila. May tao sa Heaven, may tao sa City, pero hindi, dito lang sila sa baba. Yun na. Mapaglat naman na 3v2 scenario. Low doon si Mako. Pero buhay pa rin. Ayun yung mahalaga. Meron pa siya Molly na pwede na pang-kontra. There's the lineup. Mosh muna unahin. Actually, close distance siya. Contact play. Ito na, ibabato na niya. Just for the delay. Diyos ko, may Molly pa! Detective. Flashback. 1v1. Ayun na nga. Ang ganda ng ginawa nga ni Mako doon, labas niya yung molly niya. It is what it is, kung mamatay ako, at least alam ko na patay ka. At alam mo ba, ang in short, ito si Mako, mapagmahal to Alam mo kung bakit? Bakit? Mako is short of mahal ko. Oh my God. Tama. Hindi ko kinaya, parang isang mosh. Alam mo ba isang mosh? Oo. My only sweetheart. Ay, oo nga, no? Sorry. Totoo yan, guys. Search nyo. Sino gusto mo manalo dito? Gusto ko manalo. Ay, ikaw. Actually, ganito lang naman. Simple tao lang. Gusto ko manalo kasi naman ng game. Ganito ka lang, no? Simpleng tao. Lagi mong dadalangin. Binabati ko nga pala si Mr. Glock9. Walang apelido yun Wala siya apelido. Pero, taga Binangonan Rizal siya. Talaga? Eastside represent pala yan, Eastside boss represent yan. Nasa kanta niya actually yun. Ako si Glock9, taga Binangonan Rizal. Talaga? Sige, gagawa rin ako. Ako si Vin, taga Marikina. Anong barangay? Dapat meron. Kalumpang, Marikina. Town pala. Ano?
Ano town? Pinangunan Rizal eh. Oh. Wala naman kaming ganun eh. Eh di, Ha? Kalumpang Marikina, yun ang barangay Ayun, namin. Kalumpang Marikina. Ay. Oo nga, no? Probinsya kayo, okay? Masuri. Eh di Marikina, Metro Manila. Ay, Suri. O, tama. Hindi na nga NCR yun eh. Hindi na kayo NCR. May east side nga kasi kayo, east. Paano kayo magiging nasa gitna o nasa east ka, di ba? Parang... Oo, dapat center yan, kung gitna. Center, pare. Pero yung mga players dito ng Gen G, papasok na rin Ada, pero tamang points on cloud muna ipapakita nila sa hookah. So sabi ng Gen G, back away muna tayo, antayin natin maubos to. Foxy9 playing close, trying to stop the possible push of their enemies. Do, ang delikado to. Once na pumasok si DRX, delikado, yun na nga, firing squad talaga, malala. At sabi nila, 3 taon na nasa hookah si Foxy9, ba't pa kasi ako lumabas dito? Regrets talaga. Dahil dyan. No regrets. No regrets. Pero 4v4 pa rin scenario. So, complete rotation ang gagawin dito ng Gen G. Pabalik dun sa may A. Might be through short as suggested by their body language. Wow. At mukhang nasa loob na nga ata sila. Konti nila makakapal sila pero ang ganda ng tripper nga nilalabas nga dito ng tropang flashback pero ang tanong kung may trade-off ba? Oo, meron trade-off dito. May tao sa may likod, may tao sa may heaven. Pero in terms of trip war, mawawala na rin talaga. May cyber cage na, may molly pa, lahat na nilabas na nila. Papasok na rin ata sila. Pero in terms of uno, hindi sila nagkakitaan. May tao pa sa may lamps though. Pero meron pa ba silang lineup dito? Actually, si Munchkin, kita-kita natin Poison Cloud. Talagang paktay ka dyan if ever po dumiretso ka dyan. Pero inatin talaga natin yung pag-entry nila kasi yung dalawa dito sa side nga ng Gen G, maganda yung position ngayon. Meron silang pang retake, meron silang pang trade rather dun sa dalawang tao sa Jenny. But right now, Molly muna sa harapan nila yung isa lumabas na, wala nakita kahit isa. Si Buzz nasa loob na. Munchkin dire-diretso dun sa loob ng egg comes flashback and Jan, Buzz will catch one. Munchkin the only man remaining pero meron pa siyang lineup ngayon mga tropa. Woo! Pero stacks, Jan waiting patiently. 5-8 already in DRX. Yep. Bawing-bawi. Ganda ng pwesto doon ni Buzz talaga. I think iba yung mastery dito ni Buzz na pinapakita doon na Yoru. Alam natin isa sa mga frowned upon na agents itong Yoru kasi parang hindi siya nasusulit. So, ang nakikita natin dito is tama yung paggamit niya ng gate crash. Kumbaga, saktong-sakto ko sa talaga niyang angulo na take advantage yung mga flash at yung gate crash na repositioning. Really, catching off guard yung mga members ng DRX. Tapos ang ganda ng Gen G, ang ganda ng timing palagi with utilities para magulo niya. And magulpi. Talagang gulpihan talaga pwede makita dito. Pero syempre, hindi na uulitin ulit ni Foxy yung ginawa niya. Kanina nalalabas nga siya sa may hookah. So mag-aantay na lang siya ng mga pwedeng pumasok ngayon dito lang sa may site na to. Nakakita siya ng isa, wala siyang idea. Dalawa pala yung tao doon. Naririnig yun for sure. And now, sabi ni Mako, ang daming din tao dito. Sino ginagamit mo dito? Chamber, no? Or Reyna? Tagal na nun. Ano na ako dito? Cypher na ako dito, boss. Cypher ka na ba dyan? Oo, tagal na nun. Jet ka na. Ikaw na yan eh. Jetman ka eh. Jetman. Close quarter combat. Nagpapakiramdaman. Uy, Foxy9. Oh, nice flash though. Ganda nung flash. That's a perfect flash. Pero ito rin yung pagbago ng api. Si Buzz babawi na. Yung aso, yung 7 Lions nilabas na. Pero sabi niya, mamba-out muna siya kasi ang dami kong naririnig dito na nanggugulo, nalilito, nahihilo. Nasa na ba ako? Yun ang sabi niya. Ganda ng thrifty rounds ng Gen G so far. Previous round, and then ngayon, Buzz is just 28 HP, pwede siyang i-wall back kung sakali. Ang ganda naman nun, man. Diyos ko. Actually, dalawang pop flash yung ginawa niya. Yung isa galing sa sahig. Sabi isa pinag-bounce na nga doon, pero yung problema niya, mag-isa na lang siya, kanan yung kalaban niya, and that is a 30 round coming in from Gen G. Ganda ng mga eco na nakikita natin dito mula sa Gen G. Parang long range na mga cross with the sheriff, tapos ayun, nasusulit nila dito yung mga ganong klaseng peaks with the sky flash. And then look at this, the sheriff tamang distansya din, like close, talaga pumapasok muna. So, sobrang kabisado nila dito, kaya naman napapaganda talaga. Mas maganda si May. Pero yung mga players nga dito ng Gen G,
Talagang at least nakakakuha sila ng light at the end of the tunnel. Kumbaga, kaya pa. Hanggat di pa 13 yung kalaban natin, puso lang. At saka, tingnan natin, malay mo, makapag-comeback. Sila mag-comeback, hindi wag na yung Katniel, pero ito na lang. Kalokohan yung mga comeback na yun. Joke lang. That's besides the point. Dahil ito na ang Genji with buy and slowly nagkakaramdaman. They know na nandun yung Cypher Trap. Immediately, alis si Flashback. Siya naman ang babawi. Huli ka. Nagkakabayuin na nga sila. Pero yung mga players dito ng DRX, kinakabahan nga sila. Paano sila makakalaban kung naka-classic lang yung apat sila? Yung isa naka-shorty pa, pero eto na nga. Si Vaccine nakapitas pa, si Buzz babawi ata. Pero inaantay lang natin dito yung ginagawa ng mga kalaban nila sila. Ken Munchkin at yun na nga. Texture with 3K already. Stacks and Mako. Stacks kasama si Mahal ko. Ito natin na slowly ay gagamitin ang kanilang attacker's advantage. Mukhang hindi na rin papalag ang sila Stacks. Just the classic mula sa tower/heaven ay medyo mataas na pangarap. And this should be another point para sa side ng Genji. 7 to 8 ang magiging puntos natin dito, Sir Vil. Grabe ka naman. Wala mo ma-comeback, di ba? Uy. Baka wala na silang oras, boss eh. And right now, at least Genji, slowly and surely binabawi lang nila lahat ng kinuha sila ng mga kalaban nila. 7-8 already. Alito na ata ang biggest comeback of the century. Well, hindi na, yes? Gusto ko nga palang shoutout sa lahat na nanonood ngayon. Yes? Sa Twitch, sa Facebook, syempre sa yung mga YouTubero natin dyan. May nanonood sa ating 2,000. Wow! Hello po sa inyong lahat. Pinabati ko po kayo at sana po ay nag-enjoy kayo dito dahil kami. So, umiiyak. Nanalo na nga sila, umiiyak ka pa dyan. Yan na, emotional pare ko eh. Oo, kumbaga emotional damage talaga. If ever masakit yung atin nakikita. Pero in terms of utilities, texture, pwede siyang pumasok dito na bongga. Tama. Pero napili niyan. Sige, out muna ako. Nakakaramdam ako na may mali. Oo. Something fishy. Ayan. Ay, si Fishy. Ay, si Fishy. Shoutouts kay Fishy. Fishy Minengi, shoutouts nga pala sa'yo, boss. Shoutout din sa Something Fishy. Oo. Masarap yung ano dun eh. Wala na nun, men. Wala na nun, tagal na nun, men. Wala na. Sa ISO dati yun, pero wala na yun, men. Yun yung 200 pesos lang, may buffet ka na eh. Ng breakfast. Pero may trip war dyan, hindi alam yung texture! Ayun na nga! Diyos ko po, bungee jumping! Siya pa yung nawala. Napakagandang trip war placement ni Flashback doon, mga tropa. Paktay ka diha, nahuli pa yung flash andyan na, pero si Buzz wala nakita dito kahit isa. Laki sa likod. 2v2 mga tropa, Mako nakadalawa na at yun na nga, 7-9, pupuso pa ang DRX. This is what happens kapag tinatrack mo na maigi yung ultimates ng kalaban. Specifically itong Raise on Bind. Alam naman natin na ginagamit na platform yung mga boxes doon sa may short. At para makapasok ka. Para makapasok. At makikita natin yung bungee jumping niya. Huli-huli, dalawa pa. Dalawa pa. Nataga doon. Well done. At mula doon kay Flashback, pinapakita ganito po gamitin ang Cypher. Yan. Hindi yung lagay ka lang ng lagay ng kung ano. Hindi ganun. Hindi ganun. May lineup ata siya. One-way cage para sa kanya. Pero yung mga players dito ng Genji, may pera pa naman sila. Pero sila makabawi dito. Pero pag natalo dito ang DRX, sa totoo lang, wala silang pera next round. Isipin mo yun, di ba? I mean, kahit man nanalo ang DRX sa round na yun, pero ang daming economic damage na nagawa ng Genji dun sa round na yun. Diyos ko po, basang-basa. Viper diff daw, yun ang sabi niya. Yung isa, vulnerable pa. Texture and Lakia bumabawi na. Stash with a kill right now at Karon with a trade-off. 2 versus 3 mga tropa. May smoke pa si tropang Karon. At asa na ba yung mga players dito ng DRX? Okay, maghuhuka na lang sila pero Flashback, huli ka. Huli ka. Tatry mo pa. Foxy, 2 HP. 2 HP. Pero may tao sa huka. Oh no. Kaya pa ba to? Kung alam mo lang. Literal na 1 bullet siya, men. Kung alam mo lang, magkakaharapan na tayo, mister! Mas maganda. Mas maganda yung pag-swing ni Foxy. Oo. At nakahuli niya, headshot talaga.
Headshot sa ulo, boss. Headshot sa ulo. Na-one-tap na headshot sa ulo. This time, binago na rin. Of course, Foxy with the defense. And then, ito yung lapagan ng dalawang Cypher lane. And Foxy with the timing. Tuwan-tuwa ang lahat ng mga viewers. Mainit. Here. Mainit talaga. Pwede pa rin kasi maging professional player, boss. Galing yun, no? Nakaka-one tap. Oo. Pang pro lang yun eh. Sakto, professional ka, di ba? Ikaw din. Kayang-kaya mo yun, sir. Ikaw na yan eh. Ikaw na yan eh. Another trash is available para kay Stacks. And they will have a cross. Kumbaga, mayroon lang mo jump dito pero yung paint shells, napakalagang bagay. Decoy gagamitin. Hindi magpaparamdam. The DZ as well. Information ang palitan sa ngayon. Tama impormasyon lang para malaman lang kung nasan natin mga kalaban. At DRX, wala na naman silang pera. Half armor lang yung iba. Talaga economic damage na talagang ginagawa dito ng Genji kahit na natalo sila. Pero ang mapa ng pumili nito is DRX din naman. So if ever they're gonna win this, tapos Genji, syempre kasi talaga pwede mangyari. Ang daming tao dito lang sa may Octa. May tao pa sa may labas, Diyos ko, pero walang idea si Buzz na may tao sa likod which is si Viper. Wala siyang idea pero yun nakakita lang nga niya. Pero napapakita na siya, lalabas na, mamba out at nasa A na siya. Oo. And there's the trash. Seekers gagamitin, nagbatuhan na nga dito ng kanilang mga alaga. Sino man nagkakaulihan, there is Stacks to take on Lakia, gets the second one doon sa transfer, pero para si Machki sa pagkaaliwa. It will be taken out, pero karon for Buzz. 2v1, Foxy 9. 6 seconds, 4 seconds, may chance pa si Foxy 9 dito, pero sabi nila wala na, 8 already. And yung mga players dito ng DRX, save na sila kahit nalalo sila ng 2 beses or 3. Wala, pero talaga ang kalaban nila, boss. Puro half armor lang yung iba eh. Half buy. Hindi sila si Dabay. Hindi sila si Dabay, oh. Bata pa, kumbaga. Oo. Ha? Bata pa, di ba yun yung batang version ni Dabay? Half buy? Oo. Oo. Tama. And we can see na mapapatay mo talaga doon sa lalo na sa mga ganung moments kasi nakikita na natin na nakakontra na yung mga ultimate usage, like imagine using the dimensional drift pero hindi nila napagana ng todo kasi hindi sila makapasok. In fact, pwede mo i-consider na konting miscom on the side of DRX nun eh kasi parang may nakapasok na tas palabas doon si Buzz, so hindi talaga sila full attack nung pagpasok nila doon. Full commit sila. Oo, yun nga. Pero dun sa impormasyon na ginawa nga ni Buzz kanina, actually good sa yun do. Nakita siya ng ilang kalaban. 3, 4. Dami noon, men. Pero hindi rin talaga masyado naka-react yung mga players dito ng DRX kahit papaano. Well, actually pwede nga siya lumabas doon, tapos takedown. I mean, if ever dun sa Viper, flash, tapos tanggal ng ultima si papatayin si Viper, pagkatapos doon, balik sa A. Oo. Kasi paano ang recovery mula dun sa side ng Genji sa ngayon. Ang dinner mo, Wolf. Ano yan? Dinner mo, ano? Wala pa, boss eh. Kano dinner ko ay kalungkutan. Ay, joke lang. Miss mo na ba? Maglaro? Maglaro, syempre. Ang bilis naman ng di naman. Hindi pa naman ako tapos. Ang bilis naman nun, Wolf. Ay, sorry. Real talk. Ganun. Arty lang. Oh! Madrid will catch one ng Foxy 9. Delikado ko nga dyan kasi kami ng verticality na ginagawa ngayon mga players ng DRX. Pero at least one tap to the head lang kailangan nilang gawin ngayon para makabawi nga sila. Yung 7 lines, walang dito kahit isa. Texture, Satchel pataas. Mga players dito ng DRX na dito na Buzz will actually catch one. Foxy 9 as well at 2v3. Slowly getting into sight. Ito na yung setup. Stacks. Close contact. Maghintay na kanyang mga kakampi. Nandun din si Flashback. Ano ba sila dito? Cannot complete the cross. Hindi rin tatama yung mga bala. Sa kaya Flashback spotted rin. Pero through the wall. Pakuha ng dalawa. With that headshot. Winnable. Tama ka dyan. Wingman gagamitin na rin. Napilihin niya sila pero hindi. Flashback pa rin.
because of that wingman, nidetermine nila kung saan ba exactly na nagbabanta yung isang player ng Gen G. Wow! Thrifty. Grabe ka naman doon, flashback. Parang ano, no, yung pangalan niya parang rapper din eh. Oo, flashback. Back in his track. Pero yun, di ba? Actually, matindi. Ang ganda. Yun lang masabi ko dun. Pwede na. Sigawan yung buong venue, boss. Wala eh. Wala eh. Ito we can say this is actually the top 4 of the whole APAC. VCT Pacific. Ito yung top 4 nila. So, mainit. Tama. Sayang yung bleed, no? Sayang CA, no? Kumbaga, wala pa, hindi pa hinog. Hindi pa sanay sa hangin sa Southeast Asia, pare ko eh. Kumbaga, hindi pa nahuhubog ng panahon. Hindi pa nahuhubog ng panahon. Pare, iniisip. Ay, nako. Talaga. Yung mga wordings natin, parehong-pareho talaga eh. Wala eh. Alam mo na kung saan lumaki. Naki-comm shop nga pala kami, naka-bowler. May lanyard pa. May lanyard. Masaya na sa t-shirt. Actually yung t-shirt na yun, pang champion yun eh. Oo nga, pang champion yun. Boss, ano lang, ticknap lang okay na, pansit kanton. T-snap. T-snap. Sorry. Ay, pwede. Depende sa'yo. Gusto ko eh. Pero yung mga players dito ng DRX talaga nagbabantay na, naka-sheriff lang yung iba. Ito na ata ang match point na inaantay nga ng DRX. Actually, that's a really bad mishap. Bad na mishap pa, di ba? That's a big mishap nga na nangyari nga sa Gen G. I mean, that is a 1v2. But for the players of Gen G, yung last guy doon, sobrang open niya. Camera taken out. We can yun natin yung discarding ngayon dahil meron silang close na smoke. This is a defender toxic orb. By the way, flashback! Makakuha na isa. Pero papat naman ni Meteor. There's gonna be a dual test. Karoon naman, bibigyan din ng chance. 5 seconds! Isang orbital. Walang oras! Walang oras. That's out it! Na! Walang oras! Ayun na nga. Match point already for the side of DRX, mga tropa. Isa na lang at tapos na itong game na to. Match point. Day is almost ours. Take it. Day is almost ours. Sabi nga naman dito ng character ni Mako. Brimstone, Bringstrong. Ang ganda nung kanyang timing ng orbital strike. And obviously, yung toxic orb na nakaset kay Foxy na with flashback there na nakahanap siya na tayo. Nakarinig siya na default kasi yung ano no? Boss, grabe naman yung hookah, may X-Men. Oo nga eh. Yun no? Pag naglaban pala si Magneto sa Iron Man, GG, no? Lugi. Oo, Eagles. Eagles par. Eagles yun, man. Si Bakal man. Ito tunay na bakal. Tama, ito na bakal ako. Ito talaga. Uy, hello! Huli! Naipit si Texture. Walang mahanap. Hilong-hilo. Diyos ko, yun natin sabi natin maganda ng X-Men na ginawa nga ni Cypher dito. Uy, nakaisa pa rin. Showstopper, tumama ka sa isa pero Munchkin low on HP right na pero may heal naman sila. Pero paano nila gagawin to? Wala silang ultimasi kahit isa babawi na ata. Pumapasok na. Buzz will catch one. Meteor with a trade-off right now. 4v3 lamang pa rin dito mga players nga ng Gen G. Stacks mo puso pa. 2v3 mga tropa. Si Stacks na lang tsaka si Foxy ang natitira pero Foxy sabi na siya na lang daw. But Lucky will get that last kill. And despite of them na X-Men sila dito sa hookah pero nakapitas pa sila. Pero ang DRX may pera pa sila. Ay actually hindi. Save sila. Bas muna ang mga tropa pips natin mula sa side ng Gen G. Ano naman, ganun pa, ng DRX. Ganun pa rin naman. Doesn't change the fact na match point na sila. Nanalo na rin sila sa Eco before so hindi pwede maging kampante dito ang Gen G. Ang kagandahan dun sa kanilang comp ngayon magkaroon ka ng mga ultimates dito sa DRX. So, mapapaisip ka, laban ba natin to? Wag na lang. Hintayin na lang talaga tayo ng next round. Pwede naman eh. Ganun pa rin naman. Match point pa rin naman tayo. Grabe, uminom ako ng kape. Sobrang init. Shoutouts nga pala kay May na ginawan ako ng kape. Ang pinakamasarap na kape sa lahat. Ay, pareho pala kayong ginagawa nga ni May no? Nag-art kayo sa mga ano nyo. Oo. Pero idol na yan eh. Si May? Ginawa na niya for a living eh. Tama. Ang tanong dyan, ba't wala akong pasample? Kaya niya, gumagalaw.
Ayos yun ah. Oh, man. Kaya niya RGB. Ako kasi nagsasalita eh. Yung pusa nagsasalita. Oo. Ito na. Ginamit agad yung dalawang ano men ah. Dalawang Yung smoke. cyber cage. Oo, tsaka yung smoke na rin. Oo, ubus na. Oo. Pag-plant, default muna ang planting ni Don. Alam nila, ano lang naman eh. Uy, tinamaban ng triple. nakaiko. Pero yun na nga, nakikita na nga sila. May trash na. Pinasok na. Meron bang makikita dito. Pero mukhang wala naman ata. Si Misha nandiyan na. Nasa loob na. Yung isa din talagang gumagalaw ngayon. 3 versus 4. Make that a 3v3. 3v2 right now. Lahat na sinasabi na natin. Pero at the end of the day, labang pa rin ang Gen G dito sa game na to. Pero ginamit pa rin talaga nila eh. No? Para it is what it is. Sige, ultihan na lang natin. If ever magaya natin yung nangyari kanina, edi G. If ever day, edi wag na. Pero ngayon, ang importante, si Buzz, may ultimasi na. Oo. Kasi yung parang di sulit yung pagkagamit ng trash nun sa kabilang team dito. Nun sa eco round, tas nagamit ka ng trash. It worked. Pwede naman kanikisintay nila kasi parang ano ba naman yung maghintay ka ng next round. So looking at their economy, let's say they lose this again, tong round na to. Nako po, delik sila. Papapa-OT yan. Laki bayad yun, OT. Oh. Times 1 point. Yan, eh. Something yan. Eh, no? My camera is destroyed. Nakita na nga sila mga tropa yung isa na camera na, pero yung mga players dito ng Gen G nagbabantay na talaga. Wala silang idea kung ilan ba yung tao dito. Pero si Direk bukas at sara lang ng camera niya. Delikado to, boss. Kailangan Silip lang. Ito, first contact kay Viper. Okay, meron ng tao dyan. Makakapatay ba? Wall back, pero mukhang hindi na ata. Not even popping, napapala na yung Hyper Cage. Pero too late na. Yan na one way. Jesus. Ito natin yung malapit. Ay, hindi nakita si Viper. Hindi nakita si Viper dun sa Gedli. 5 versus 4. Wala pa silang idea talaga exactly kung ilan ba yung magpupush dito si A. Yeah. In terms of ultimacy, si Karon lang ang meron. Kailangan ikutan to ng mga players ng DRX for sure. Yeah. 30 seconds left. O yun, Foxy, good tracking. Magandang lipat din para hindi talaga masulga. Pero doon si Munchkin para nakaabang buzz for the trade. Will be turned off afterwards. 2v2 scenario. Tapos na ba? May isa pa. May kita Ayun isa. na nagpakita. Karon, wala siyang makita. Meron may isa! What? Puso pa! Man! Plus 300 pesos DRX, walang pera. Na ano yun ah? Nabubulag na yun. Flash yun, boss. Pero patapos na eh. Pero patapos na yung flash eh. That could have been it. There's a straight up chance na magkaroon tayo ng OT dito. Yun lang, ang ganda na ng execution, men, pero kinapos afterwards and dahil dun sa pangit na economy ngayon, mahihirapan sila. Timeout talaga. Actually, talaga yung problema ng DRX sa economy eh. Legit yun. Oo. Lagi nanalo sila sa round pero lagi na force out sila ng kalaban ng 1v1. Napaplant pa ng Gen G. Grabe to, Sir Wolf. Lahat ng game mo natin, OT. Oo, ganun talaga. Naitatakda. Wala naman natin, nasa top 4 na kasi tayo, men. So talagang close na to no matter what happens. Ilang beses naman naglaro itong dalawang teams na to sa Bind, diba? So for sure, mataas yung competition or yung level of competitiveness between teams. Kumbaga, parang magkakapantay na sila ng mga power level. So, yun talaga, expected na magiging close. Itong DRX ba, nagpalit sila ng bangkong sponsor? Wouldn't know, bro. DRX jersey. Kasi dati kasi Shinhan Bank eh. Ngayon Sol Bank na eh. Ooh. Grabe naman sila, boss. That goes there. Panis, sipin mo, ano ka? Ang sponsor mo, bangko. Pero, mukhang papasok na ata sila. Tamang a Bulldog in half armor, a Guardian in half armor for themselves. With a flashback, you really need to pop that ult no matter what. Taga dito si Mako. 50 HP left. Siya yung naka-vandal sa kanyang team.
Not the most ideal. So pinapa-ulit sila ng utilities dito. With DC, good flash as well as swing. Buzz and stack, mag-drop at Kalon. Makakuha na dalawa for the trade-off. That means 2 versus 3. Oh, at tapos wala pa siyang pang neural theft. Yun ang problema niya. May points with cloud pa. Pero yun na nga, meron na nga mga tropa. Manalaman nila kung nasa ba yung mga kalaban nila. Pero yun, yung dalawa, kitang-kita na the clock is ticking already. Walang ka-idea si flashback kung nasa ba yung mga kalaban nila at mahirap to. Mukhang mag-OT pa dapat flashback. What? What? Check PC. Na-trip war siya. Okay. Tama. Foxy9, may tao sa may Gedli. First contact, 1v2. It's all up to Foxy9. It's now or never. Meron pa ba? Wala. Ay, Diyos ko, mag-Viper Spit pa. Nag-iisip siya. Ano ba talaga yung gagawin ko? Pero yun na nga, muntik na mag-line up, Diyos ko. He was moving under gunfire at wala na ring oras. Kinapos. Overtime we go para sa mapa ng bind between JNG and DRX. Nasabi ni Vil dito yung mga kailangang improve ng side of DRX, which is mostly about their economy. So it seems yun ang kanila nagiging problema. Oo, ekonomiya talaga, boss. Nice. Meron ka bang gusto mga Korean films, series, ganun? Ngayon wala na, boss eh. Dati ba meron? Uy, mga ano pa? Ano nga to? Yung Jewel na Palace. Ako pre, Jumong. Jumong syempre. Patandaan tayo mo. Jumong yun, man. Jumong. Nauna yung Jewel na Palace daw. Ay. Tagal na. Endless Love. Winter Sonata. Ang tagal na noon, man. Sige, wala eh. High school pa ata ako noon, men. Pero yung mga players dito ng GNG, talagang pinipigil nila makapasok yung mga kalaban nila. Pero in terms of that spray, makakulow on HP, stacks as well. Likely ang first contact pero mag-out muna siya sa ngayon. In fact, ang GNG ay aatras. There could be a flashback na anti-lurk sa ngayon. Sa Munchkin, I mean. Flashback. The timing's not good. Nakita yung kanya ba? At yun, doon na siya napatumba. At -1 agad. Ito, -2 na. -2 agad? Yung natira, parehong low pa. Diyos ko po, mukhang comeback of the century nga talaga to. Sir Kaisam Ibes na po ito. Grabe ka naman, Justin Carney. Mali pa. Mali ba? Ano ba, Carl Justin? Parang hindi ka tropa. Sorry pare, malituhin na ako eh. Pero yun nga lang, ito na. Nasa heaven lang yung isa. Diyos ko, nasira pa si Wingman. 20 seconds in. Ang ganda rin kasi, meron silang one-way cage eh. Uy, grabe. Ayun. Grabe. Inubos ni Mitchell lahat. Bulalakaw. Ito pala, Sir Wood. Ang sol pala is yung mobile banking ng Shinhan Bank. Kaya, okay. Gets okay. Thank you. Salamat. Sabi ni Ginger Pearl. Ayan. Ginger na, Pearl pa, man. Grabe itong ginawa dito ni Munchkin. Pero makikita natin, ito yung pinakamalapit na. Sinasabi nga natin, that one way. Nakita natin na cyber cage. Saktong-sakto kasi yung wingman eh. Parang nakatulong pa sa kalaban. Yun nga eh. Imagine mo si Meteor dati, ang nalala ko dito, super raceman to eh. Dati garden lang to eh, no? Oo. Ngayon, ano na siya? Si VALORANT. Cyber main, VALORANT. Oo. Dati garden siya, pero bumawi na nga siya. Pero nandito na yung 7 Lions, labas na. In terms of endurance, sana yung Genji dito, man. Tama ka dyan. Wala silang problema dyan. Ang dami nilang outing na larong game. Sanay na sanay sa endurance, sa mga Lodi. Wala, Diyos ko. Ang DRX, kailangan talaga nilang bumawi ngayon, men. Mukhang nababasa na ata sila. Genji na ata ang parang bagong hari ng Korea. Game 1 pa lang, idol. Sila ano yan eh. Sila Norak yan eh. Oo. At Munchkin, matagal na rin sa eksena. Kilala natin na sa laging clutcher eh. Clutcherism yun eh. Magkakita, dalawa. Ayun na nga. Walang malakas sa dalawa. Walang malakas sa tatlo. At Diyos ko. Swing. Nakita mo yun? Men, diretso na lang sila, men. Cypher na nag-press W.
Mas kina-counter-strike. Ayun, nakakuha. Texture takes a one. That should be it. Back-to-back flawless. Paring Bill para tapusin ang unang mapa na to. Really thought that DRX can get that, pero Gen G, nabawi nila yung kalamangan nga ng mga kalaban nila. And right now, let's see kung hanggang saan ba gagawin ng Gen G itong pagkapanalo na to. Lalong-lalo na, next map yung pa yung mapang pinili ng kalaban nila. Ay, naku po! Kung ako sa DRX, men, ayusin nila ang kailangang ayusin kasi baka ma-GG pa sila. Maganda ang pinapakita dito ng dalawang teams natin, but in the end it was side of Gen G. Parang ganito rin yung napansin nating tema para sa Gen G, pare ko. Parang sila, hindi sila perfect. Nagkakamali. Nagtatagal bago minute pero nakuha pa rin. Shoutouts ka sa salamin ni Bill. Oo, ginagaya lang kita, boss. Pero ito, we're gonna get to see kung ano ba yung mga pwede nilang ipakita. Tingnan natin kung makakabawi nga sila. Pero magkabalbas ka next game. Pero tingnan natin kung maglalaro na ako. Pero we're gonna get to see later on. Pero yun nga, 1-0 already. Sa mapapili nga ng kalaban nila next map, it's gonna be Lotus. With this Gen G na ang pumili. It's gonna be 2-0. Or probably makakaretire na 3 games dito sa game na to. Pero yun nga, ibabato muna natin sa ating panel. So, Kwak, Azurai, and Chubby Ninja, kayo na. He really started to tighten things up. Gen G started to get a read for how Buzz is playing that Yoru, I think. Yeah, I think it was a couple of things. That one first, I felt like Buzz started to be a lot more apprehensive. He wasn't really taking a lot more of the aggressive fights. I think it's because he didn't really have the backup from his other teammates. And then Gen G, Texture, man, he was fearless pushing into the site. Dude was getting so much map control plus entry fragging. I think this 13-13, we can't really see where the first skills came from. Gen G started getting the first skills, but I feel like it's more on that second half once they started getting a lot better contacts against the RX. I mean, around round 18, we even saw it on the coach cam. Solo looked like he was fired up. And if this was, the scoreline is around 8-10 at this point. It's almost like he knew what was up. He was like, look, I think we got them now. We got to push back. And I think there's something with DRX's solo Euro duelist comp that is lacking. Yeah, again, there's a couple of things that you kind of want from that Yoru comp is you want to have a duelist that, you know, it allows you to be fast, and then you have your flashes to clear out the corners. The big problem to this is if you don't get those entries, Yoru runs out of so many options because you run out of those abilities, right? If you can't get that value at the start, if you can't have your teammates follow up on you, you really don't get that value and you start losing that luster compared to, like, let's say a Jet or a Raze where you can always make those solo plays. I think for, again, Buzz on that second half, he really couldn't make those solo plays because Gen G were so tight-knit together that if he tried to do that, it would have been probably him dying and then Gen G just getting a one-off every single round start. It's a really different way that he plays Yoru compared to, like, Forsaken, for example, as well, because the mind games, sometimes it's not quite there, especially on a map like Bind, and I think that was one of the big things why Gen G was able to get such a good read on it. That said, though, Buzz did get an ace in round 6, which was pretty cool, the way that he played off of his teammates. So the retake sometimes worked out really well when he knew how to combo off of Stax' Dizzy, but towards the end, you can definitely see Gen G knew how to play against that. They started to set themselves up to, you know, preemptively strike down that Dizzy as it gets sent out, and at that point, they were no longer worried. You know, in fact, it was DRX that started to feel a bit of that hesitation, because, like we mentioned, or the casters mentioned as well, Flashback sets up that spider's web. You see it, you know, the perfect crisscross tripwire right outside of Hookah. But even though Textures started to get trapped, there was no follow-up. They couldn't really get a kill because they played so far back. And at the same time, I think one of the biggest things that broke the camel's back was round 22 or 23. Mako had the perfect opportunity, along with Stax, to finish off Charon. But what happened? That is not Mako. That's not the same Mako that we saw last year. What happened there? I actually was about to point out as well that Charon has gotten... Okay, so DRX... Okay, you point out about the stuff that, you know, they're not able to counteract the offense of Gen G. I feel like there were some rounds that they were able to do that, but before they can really spiral it out of control, Charon here started really picking things up. And I think he was able to use that momentum to get those insane clutches, those insane follow-ups, and he has been such a force to be reckoned with. We're looking at Buzz and Texture here, but Charon's stats really speak for themselves in this first game.
but we cannot ignore Texture stats. I mean, you said this earlier too, Asterai. When Texture's feeling feeling good, he's on fire, and he definitely gave so much pressure on DRX. This wasn't a reverse sweep by any means. I would say this was close every single round. And the only gaps were 2, maybe 3 rounds here and there, and Gen.G was always slowly catching up to it. Of course, DRX, they have rounds where there are crazy performances, and they definitely were leading. They were trying to, kind of drive the game. But then Gen.G, again, like we mentioned, just because of the agent compositions, the way that I think Coach Solo was really kind of setting up for some of these hits. You could see the anticipation. You can see the reads coming through. If there is a side hit towards A, for example, in the previous round, they would start to get an idea, all right, maybe this is the round where Gen.G is going to execute on towards B. So we should have our players, we should have, especially Munchkin, maybe even Meteor, setting up their utilities or put themselves in off-angle positions on the B site. And they guess it right. They actually get the reads on DRX, and that's how they really start to come back on these rounds. And it's just incredible. I mean, we might actually see Gen.G beating DRX in this playoff semifinals right now. That's crazy. It's a complete possibility. I think it's crazy, but not that crazy. I think it's only crazy because we didn't expect this to happen so soon with such a brand new Gen.G. We talked about it before. This is not Solo's first time defeating DRX, at least back then when they were Vision Strikers. But not much has changed with DRX, and Solo seems to have figured that out. Yeah, imagine that was 700 days ago for him to actually get that, right? So absolutely, Gen.G feels like they were always the bridesmaid, never the bride here in the Korean region. Now they might so be. They actually might be. This is absolutely nuts. That being said, this is still a composition that we saw from DRX. Feels like it's a whole new thing that they might have not have fully locked and loaded, and Gen.G definitely took advantage of that. So if we're going to go to the next map and DRX brings a more traditional composition, is that going to, help them out coming into, map number 2? We were talking about, or at least I was mentioning anyway, how Gen.G, I didn't think they would be this strong until maybe later in the season, but they had so much potential. I'm very excited for Gen.G. But maybe it seems this time it's DRX who's slightly undercooked. Yeah, they really have been struggling. I mean, we're just going to watch the highlights once again. And they started so good. I was about to point out that Buzz was a one-man wrecking ball with this Yoru. He was dictating the best parts of this first half, and as Clark said, he even got himself an ace, but unfortunately that did not transition well into that second half, where he had to be a lot more passive, wait for Gen.G to strike, and then make his move. I mean, you can see that he definitely does try to go for some of these plays. There was that round 6 ace, but then here comes Karon. The orbital strike, he had a judge and just instantly knew how to react to Mako's plays, and the responses coming in from Gen.G really put them back out on top, or at least back neck and neck first. I don't know what it is, but sometimes, or especially that round 22-23, Karon was flashed. Karon was flashed. Can't let it go. Mako had a perfect opportunity to really close out the match. I mean, it's such a big kill. Like, can you really feel how it must be to be in that mindset? Like, you almost had the round, you almost had the map, and then because of that, suddenly Gen.G comes out with a 6-round win streak. That everything changed. So now we're going into Gen.G's map pick of Lotus. DRX last year never once wanted to play Lotus. They only showed it, I think, maybe towards the end against Paper X or something. It is a very classic traditional composition. Buzz on the Raze, you got the Viper Omen, Stacks as the Fade, Flashback as the Cypher. I don't know if that's something that helps DRX now, because they're really, they got a formula. Everybody knows that formula by this point. Meanwhile, Gen.G has been trying some new things. Gen.G has been showing us some new strats. They've been showing that they can counter-strat DRX, and I think this actually might be a time where Gen.G 2-0s DRX. Will it be another win for the Tiger Nation? Let's hand it over to our casters, Achilleos and Paper Thin. Thank you very much. That is certainly... Game number 2, tapos na ba? May isa pa, yung pinag-iisipan nila, yun yung kailangan nilang gawin para makabawi pa nga yung mga players dito ng DRX. Pero malay nyo, bumawi talaga mga players ng Gen.G para mapunta sila sa Masters Madrid, Spain in just a few
weeks, in 2 weeks I guess, question mark, hindi pa natin sure kung kailan ba talaga, pero yun nga, in terms of consistency, talagang Gen G, nabawi nila lahat ng nakita nga sila na nakuha sa kanila, pero flashback just ko, silang nasa mid, stacks and flashbacks, here lang, binabawi nila yung nakawala nga sa kanila, pero Buzz low on HP, in terms of sustain, walang-wala sila. Ito yung mapang pinili ng Gen G, so tignan natin kung makakabawi pa sila. Munchkin, half armor and a pistol lang para sa kanya, mahirap patayin to. Kahit ma-one-tap siya sa ulo, buhay pa siya kasi nga may armor pa siya. Pero right now, Wolf, kamusta? Yeah. Oo, pero alam natin hindi natin narinig si Kuya Wolf kasi nga talagang sobrang busy niya. Pero ngayon, Wolf, for the second time, kamusta? Okay naman ako, pare ko eh. Masaya ako marinig ang iyong boses. Kasi nakikita natin si Foxy 9. Pero si Mako muna makakuha ng kill kay Munchkin. Grabe naman, Sir Wolf, pero ba natutulog sa inyo? Pero dito naman talaga sa pinapakita nga nila, Mako and Sax lang ang low on HP, Karon as well. In terms of smokes, napakadami pa nila. Lakia trying to cut off the rotation na ginagawa ng mga kalaban niya. Pero Lakia is already on the move. At saka may butas yung smoke. May butas yung smoke, makikita pa sila. Pero mukhang hindi na ata. 2 versus 2 napunta pa sa side ng Gen G. Maganda sana yung ginawa dito ng DRX, pero sayang lang talaga. Pero 1v2 mga tropa. Ito yung sinasabi natin, si Lakia buhay pa. May prowler ba? Nasa ba yung mga kalaban niya? Pero hindi. Bababa din siya. Pero Diyos ko! Lakia with a 4K! Yung dati nilang kakampi ang dumudurog sa kanila. Hello po sa inyo! Ako nga pala, yung sinayang ninyo. Ganon kalupit. At hindi na totoo, hindi na Vil, no? Hindi na siya pang bind na lang. Hindi na siya one trick bind Sky. Wala naman. Napakita din, ang ganda na. Ang ganda na ng pinapakita dito ni Lakia. Of course, makakapag-upgrade sila agad dito ng kanilang aggressive choice, which is the Vandal Light Shields. Usually, mga applicable talaga sa mga attackers. Pero dito sa pinapakita nga nila, tignan natin kung makakabawi pa ba. Malay mo, hindi na. Malay mo, malakas pala talaga yung epekto ng mga ganun klaseng bagay. So, taking it for now. Sa ngayon, Mount ulit ang control. Gugulat ako na ito yata yung isang game sa very long time na wala akong Gecko nakita sa Lotus. Usually talagang yung top choice ng mga teams. Pero non-existent na hindi natin makikita ngayon. Hindi na paranoia. Good shot. Foxy Knight converts for 1. Lakihan naman para sa trade. Pero doon si Mako for the trade. Manchkin naman para tumapos. Meteor with the outlaw para kay Mako. And it's up to Stacks. Full HP. Walang shields na natitira. Bawas naman si Munchkin. Meteor upgrading nga lang doon sa Vandal. Ito, doon tayo nayari. Mali mo makabawi pa, Munchkin low on HP. Diyos ko, classic lang ang ginalabas nila pero wala silang idea. Si Mitchell si Gedli. 2-0 already and Gen G. Bawing-bawi na naman ang gang-gang yung mga yung mga gang-gang itong map na to. Well, at the end of the day, this is map that they picked. So talagang we're expecting na this is actually a Gen G game. I mean, for DRX, there's a lot of people that really wants DRX to win. But ang Gen G, boss, ang dami talaga nilang kinaing bigas para mapunta dito. Only rice, boss. Only rice, ang ganda nung parang only rice na may kasama mga only K barbecue din eh. Oo, talaga. Busog sinamin. Sogbo. Pero ito to be honest, talagang malakas din talaga ang Gen G. Talaga ito na ata ang oras ng Gen G para makabawi tapos na ang oras ng DRX. Kumbaga, principals papasok na. Pero yun nga, yung mga players dito ng Gen G, handang-handa rin talaga. Si Tax inuubos na ng mga kalaban niya. Mission na lang ang mag-isa. Sheriff lang ang gamit niya. 1v2 mga tropa. Makakapulot pa siya ng barel. Nakasamba. Pero mukhang wala naman ata. Yung Prowler nilabas na pero wala pa silang idea kasi nga si Flashback umiikot na. Yung Guardian nandyan na pero Vandal muna ang kukunin niya. Pero Stacks, alam ko kung nasang ka, binaril ka pa. Ginawang ulan si Michor. It's gonna be the first point. Although, tatlo yun na patumba dun sa bonus ng VRX tapos defenders pa sila. So, hindi ganun kaganda yung economy. Conversion yan. Nakita natin sa replay, however, kung paano nga ba tinake advantage ang rotating doors na yun. And obviously, si Foxy 9, tamang usage na kanyang snake by 2, finish it off. But, Stacks makakuha na 3K and that's gonna confirm na sa kanilang round.
Ang ganti ng api, mga tropa, papasok ATI. na. Pupunta na sila sa totoong laban. Which is ito yon. Lahat sila may baril. Major outlaw muna ang iisipin niya. Kumbaga, mala wild west siya. Tama. Siya ang nagko-control sa ngayon. ang kailangan nabangan dito paano gamitin paano gamitin ang kanilang Nightfall on the side of Genji. Oo. Usually parang C or A C or B, I mean. Yun nga, nakunin direct. Pero masisira na. Meanwhile, yung nasa mid, bigyan ng tubig to. Si Stax low 1 HP. Ang importante, buhay pa siya. Meron pa siyang hunt, meron pa siyang seize, makakabawi pa. Pero si Munchkin, sobrang safe play naman ng Genji. Kasi alam nila, yung mga players ng DRX sumaharap sa kanila. So hindi mo na sila iikot ngayon, hindi mo na sila papasok ngayon. Inaantay lang nila yung perfect timing before they go in. Let's see kung ano yung potential na perfect timing. And mukhang ang timing ay sobrang tagal pa. 35 seconds left. Spotted pa sila dito, so pwede mag-rotate. Confirm na siguro ng defenders na okay, dito na talaga sila, guys. Nakita na natin. Ito na yung commitment nila. They're setting up the cross sa defenders. I-give up nila actually. Ibibigay nila yung entrada. Talaga magandang give up nga para sa kanila. Pero si Texture nandyan na, may Nightfall pa. Tinamaan na nga yung ating mga tropa. Wala silang marinig kahit isa. Hindi kita mahal. May jowa na siyang ipasok yan na. Ito na, papasok na. Karon mga tropa, paano niya gagawin to? 3 versus 4. Si Texture inuubos na. Si Buzz sa Gelly talaga. Buzz na nga natira. 1v3. Kaya pa ba? Pero sabi niya, hindi na. 3-1 already. Genji, Diyos ko po. I-dethrone ata ang Kings of Korea. So, ikatlong point na yun, nakita natin paano kung gaano kaganda yung kanilang execution with Nightfall. As expected na sinabi natin na pwede siyang C or B. This time, C yung nila nahuli. Tapos nakita talaga sila ng tamang timing. Even after the hunt, tingnan mo naman yung entrada na yun. Ginamit yung wall pre para meron siyang parang shield. Extra shield. Tapos sabay, alam niya kasi siya yung mananalo doon eventually. Because of that isolation play mula sa Nightfall, nakakuha sila ulit ng isa pang puntos. Pinupusuan lang nila lahat na nakukuha nila. Pero lalong-lalo na sa side ngayon ng Genji and DRX, ang Genji talaga ang nangunguna. Pero feeling ko, napakahirap nga nito kung paano nila gagawin to. Kasi nga, once dire-diretso ng Genji, ito pagkapanalo nila, paano nila sila babawi ngayon? Ikaw, Wolf. Paano ka babawi? Napakaganda na mga tropa, si Wolf ay nawala. Pero habang ginagawa nila yon, Diyos ko, paano sila babawi ngayon? Yung mga players ng Genji, dire-diretso na. At yung mga players ng DRS, kinakabaan sila. Dalawa na lang ang natira, may Vandal pa yung isa. Pero puting ito, 5 versus 2. Paano nila titignan to? Stax nagbabantay, may Nightfall pa siya. Pero kaya pa ba niya? Feeling ko hindi na, ayun na nga, outlaw sa muka. Paping! Wala na nagawa si tropang Stax. Miski si Wolf, mga tropa, wala rin talagang nagawa kasi nga nawawala siya. Pero ngayon, mga tropa, si Kuya Bill, lagi talaga akong iniiwan ng aking mga kasama. Nung una si Taylor, ngayon si Wolf naman. Pero wala eh. It is what it is, boss eh. Ganun talaga. Sorry daw ang sabi niya, tulad ng kanta ng Super Junior, yun talaga. Ay. Wolf, kung nasan ka man, sana okay ka lang. Titignan natin kung ano yung pwedeng mangyari ngayon kasi yung mga players ng Genji, inis na, galit na. Yung isa na co-operator na, Buzz ang tanong kung makakapita siya ng isa. Pero sabi ng Genji, mag-mambaot na lang sila kasi alam naman nila, nakita nila yon, yung pera marami, si Buzz bumili ng operation ngayon. And right now mga tropa, babawi na ang ating mga pagbawi ngayon if ever makakisama pa sila. Nilabas yung Prowler, Omen, paranoia sa mukha, Mako try to hold off everyone nga napapasok ngayon dito sa C. But Karon and Mitro bumabawi na. 3 versus 3, kaya pa ba? Diyos ko, literal na ako na lang ang mag-isa. Si Wolf, iniwan na ako. Men, bakit ba ayaw nyo akong kasama? Lagi nila ako naiiwan hanggang dulo. Wala kayong maririnig na ibang boses. Si Kuya Bill lang talaga kasi siya talaga mag-isa pero lalaban siya. Tulad ng ginagawa ng Genji at DRS kasi nga literal na kailangan nilang manalo dito kasi pag hindi, talo sila.
Pero simulan muna natin dito, lockdown already. Lockdown para sa side ngayon ng Gen G. Wala silang kahit ano para sirain to, so magmamamba out sila. Antayin na lang nila nakabawi sila. Pagkatapos nito, doon sila papasok ngayon. Pero in terms naman sa rotate, mga tropa, kaya pa ba? May, Diyos ko, may alarm, may nanoswarm pa dyan. Hindi kayo makakapasok dyan, tropa. Talagang delaying factor yan. Pero Diyos ko, yun na nga, nahihirapan sila makapasok kasi may smoke na, may isang nanoswarm pa. So baka may showstopper nandyan na sasabog na ata at yun na nga yung opening na ginagawa nga nila. Karon nagbabantay dun sa pagpasok ng mga kalaban nila. Ang tanong kung kaya pa ba? Karon, alam niyo na may tao dun sa may baba. Si Munchkin medyo malayo, may line up pa siya. Karon binabawi talaga. Pero ayun na nga, 1v1 with a great one. Karon with a 4K, inubos na niya. Mga tropa, partida, wala akong kasama. Si Kuya Wolf bumalik na. Akala ko iiwan mo na ako isang round, Diyos ko. Ayos ba yun? Nal-command ata ako, boss. Men, isipin mo. Men, isipin mo ha, wala tayong KO pero si Wolf nanal-command siya. Nabueng siya. Hindi ko kinaya, men. Pasensya na. Gusto ko sana magbigay ng malupit na analysis kaso wala akong nakita eh. Yun. Na-DC ka ba? Na-DC yata, boss eh. Wala talaga tayong magagawa. Sayang. Ito na sana yung sasabihin ni Wolf na may ambag siya sa round na yun, pero ngayon talaga wala. Hindi naman ako pwede mag-invento. Baka isipin ng mga viewers natin, million viewers around the world, nag-invento tayo pero wala. Ito na. 5 points para sa Gen G. Yan, yun yung ambag niya. Yun. Galing ko magbilang, pare. Oo. Nagtawid naman. Sabi ni Teya libre. Libre lang yun eh, free. Mabangis din si Teya eh. Pero texture, ito yung showstopper niya. Sabi yung mga kalaban niya, Diyos ko, yung isa muntik na sumabog. Pero mawawala din naman talaga siya. Mga tropa, anong nangyayari sa DRX? 6-1 yung score natin ngayon, boss. Grabe. Naapektuhan ng maigi. Kumbaga, ito na yung mga point na sa mga K-drama. Dito na yung mga malungkot na parts na nag-iiyakan na sila. Kailangan nila makarecover. Is this gonna be a good ending or a bad ending? Kaya pa ba? Kaya pa ba yung tanong? Mako muna. Papakarap. -1. Si Okam. Kita agad yun. The texture with a 3 for knee. Yun na nga. 6-1 already. Dun sa mapa pinili ng kalaban nila. What is happening, DRX? Kung ikaw yung tatanong, ikaw yung DRX, ano yung gagawin mo, Wolf? Kung ikaw lang ang DRX, Kailangan kong tandaan lang kung gaano kami kalupit. Set up the cross to dalawang body system tapos may isang talaga ganun. At i-combo ang mga utilities. Yun yung mga hindi natin nakikita sa kanila, men eh. Wala silang koordinasyon. Kailangan nila koordinasi. Tama ka dyan. Tama. Grabe ka na, Osho G. Ay, hindi nga pala ikaw yun. Pinsan. Pinsan mo nga pala yun. Dikit kayo, tropang dikit kayo nun eh. Tropang dikit kami nun. Ang baga, brother from another mother. Ayan. So, nabati natin si Ocho G. Ano yan, boss? Gusto ko ng ilaw na yan na gamitin sa broadcast. Parang pogi na. Ayos yung ilaw na yan, though. May alam akong raffle bags mo, raffle? Raffle. Hindi, actually, meron akong ilaw dito. Ganda ng ilaw ko eh. Talagang first studio talaga. So nag-flex ka lang, ganun. Baliw! Tama ka naman. Ikaw nga, naka BPHS1. Ano? Two kasi, pare. BPHS2 na. BPHS2 na pala. Sorry. Sorry akin, pare ha. Mali yun. Sorry akin, tol. Hoy. Pinuodin. Muntik na natamaan pa pero mukhang hindi naman ata. Pero ito na, niratrat na, binulag ba. Yun ang mahirap. Pag kung yung niraratrat mo, hindi na bulag. Dapat bulag muna, tas ratrat. In short, bulagrat. Hindi na tatagdag dyan. Yan yung mga delix. Oo. Huwag ka na tumagdag down, man. Delix. Oo. Pwede rin lagrat. Basta ako, di ko na i-attempt, tare. Tama na. Tama na yung isa. Texture, nagkakaramdaman, pare.
Sa may bandang kanan yung kanyang mga kalaban, pero syempre di niya kaya pa makita siya ng Uy! Sam. Uy! Two heads! naman! Woo! Diyos ko, ang tanong ng texture sa mga kalaban niya. Gwenchana. Ting, ning, 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 ning. Sakit! Alam mo bang, dahil meron data malapit na laban dito, ang ganda naman ng Viper Spit. Tinitiis ni Bas! Nakita sa identity! Tinalunan! Jumping lason! Ay, naku Tunay po. na jumping lason, men! Diyos ko, walang nagawa yung kalaban niya, men. Diyos ko, si Termi, wala na talaga. Nakahanap na sila kung paano patayin ang Termi. Eto na. ABP lang pala. Kailangan. ABP. Para patayin ang isang Termi. Pero tignan natin to, si Flashback nandyan na. Flashback, sisilip ba? Pero mukhang hindi na. At yun na nga, nakabawi pa ng isa, 2v2, mga tropa, puso lang. Pero wala na kayong oras. 1-7. Oo. 1-7. Piso lang ang may pundar ng DRX sa ngayon after 8 rounds of action. Sa ano pa yun, men? Bonus. Yun yung huli nilang panalo. Bonus. Start looking good. Start looking good. Oh. Ubos. Ubos talaga. Sobu. Tama. Tama. Got him! Yun ang sabi ng Genji ngayon. Got him! Lahat ng magkatropa, guys. Totoo, sa totoo lang. Ito na. Siguro mas masaya pag magkasama tayo sa LAN. Feeling ko malala yun eh. Tapos Malala may talaga, pakape ni Ate May. Yun talaga. Yun talaga, man. Talaga. Sarap ng kape ni May. Yun na ba? Gising ako 3 araw. Parang may ano yan content sa may mga... may grapes. May ubas. May ubas. Galing sa ubasan. Oo. Omsim. Pero ito na, yung mangga nang galing sa manggahan, yung baril galing sa barilan. At mukhang magsisina lang ata yung mga players ng Genji ngayon para patayin yung mga kailangan na patayin dito sa patayan. Nag-aantay na sila ng hihiga dito sa may lamayan. Protection nagbabantay dito lang sa may laylayan ng sea. Pero Mako nagpakita na wala. Si Baz sumunod na wala rin talaga. 2v2 mga tropa, si Flashback na wala rin siya. Stacks na lang ang mag-isa, nasang ka ba? May Nightfall ka, pero gagamitin mo ba? Feeling ko hindi natin makakabawi ka, low on HP. Pero sabi ni Texture magpapakita siya, siguro mamaya may boombot pa mga tropa, nilabas na niya yung Roomba. Pareha silang low, mananalo ba? At Stacks na bawi niya! Sulit ang pagbili ni Vil ng mouse. Mouse pa, di ko maalala. Dahil sa kanyang idol na si Stacks, pinakita ang ating Red Bull Clutch. Malupit na galawan kahit 20 HP. Okay lang, palag-palag pa rin. Hindi umabot sa operator, mga kaibigan. Oo, si Munchkin ginawang luneta eh. Ayun, Koreano yung si Rizal di ba? Oo, tama. Rizal Park. Rizal Park. Nararamdaman sa kanyang mata ang kanyang pagod. Galaw-galaw naman guys, hindi naman pwedeng ako lang. Sabi ni Stacks. Tigas na mukha. So, eto na. Op. Eto na, yung mobility nila kanina, wala na nagawa, pero ang ganda. Galing Bion, ha? Galing Bion. Ang ganda ng lineup na yun. Gagamitin ko yun. Boss, walang gumagawa nun. Legit yun. Hindi nila masira kasi hindi nila makita. Ganda nun, men. Is-footed ang mga Lodi. Ganda, no? Ang lakas, oh. Ang lakas, oh. Prowler, just to scout out. Texture naman, merong available na showstopper. Sa ngayon, pero si Foxy denying si Munchkin. Reload, sabay out. Alam nila, okay, nandito pa rin sa A ang mga kalaban. At nakasetup naman ang Cypher dito for the scouting. They know, nagpapatunog na ang mga tropa.
doon sa may A side. Babawi na ata yung mga ginagawa nila, pero ito na, papasok na mga tropa, si Foxy9 nandyan na, pero Texture muna magpapakita kasi mo yung kalaban ko, pero meron man tao sa may likod, pero mapapatay ba niya, pero sabi ni Stack siya na lang talaga, pero karoon na nakabawi ngayon, pero hindi pa naman tapos to, 3v3 pa to, si Foxy na yung showstopper niya, siya naman daw magpapakita, pero biglang nawala, so parang wala talaga nangyari yung showstopper niya. 3v1 mga tropa, si Mako ang mag-isa, mahal ko for short, yun yung pangalan niya. Napakamot sa hindi makate doon si Mr. Buzz. Unfortunately, hindi siya nakatingin kung nandun si Caron at na-punish pa siya. Biglang yung sobrang gandang start ng round para sa side ng DRX na pornada pa. Save na lang. Save na lang talaga to ng operator. Sobrang lakas talaga oh my god ka pagkatapos 3v1 wala na to, evas na to para evas sila. 8-2 already, ano ba 2-10 ba to? Natin alam. Kung ikaw ano mas gusto? Siyempre dun tayo sa 2 and 10. Yeah. Yan. Dapat tama yung pronunciation sa mga ganitong moments, man. Delicates. Baga Delix Dakat. Ang ganda nung pala kay Hebabi. Ay oo, siyempre. Idol ng lahat. Sim. Nakita mo na, kilala mo ba si Heb YB? Ay, yun matindi. Si Mr. Young Blood. Tatago ko sa pangalang Christopher Magallanes. Oo. Chris Mag. 8-2 already, mga players ngayon ng DRX, kinakabahan nga sila, halos wala silang pera. Buzz, hopefully makapitas siya. Is this the end for the Kings, for the Korean Kings? Kung hindi ako nagkakamali, Mr. Will, parang... Okay. Pwede sinira. niya. Wala silang idea. Pero yun na nga, at least buti talaga nakapitas siya. Mako as well, kahit classic lang yung gamit niya. Vandal bumabawi pa, Munchkin nakadalawa na, buti kita 2v2. Okay. Parehas silang lamang. Parehas lamang. Pero sabi nila, ay, sige, out muna tayo. May nakahanda, dyan si Flashback. Dalawa yung kanya nakikita. Ganda naman ng camera niya, men. Ganda ng camera sa totoo lang. Ganda ng camera sa posisyon niya. Hindi mo iisipin na nandyan si Flashback. Hindi mo iisipin na nandyan si Flashback. Pero alam ni Lakia. Dalawa kasi sila, men. Dalawa sila. Pero kung mag-isa lang yun, Diyos ko, mananalo si Flashback doon. Mabibigyan talaga yun. Oh no, nasa likod. Alam ni Munchkin kasan yung kalaban niya. Alam niya. Alam ko mga trippings mo. Alam niya. Ayun na nga. Uy! Nag-squad kasi siya, min eh. Yun nga eh. Leg day kasi. Nag-leg day. 1v1. Wala siya utilities pero may seize pa si Lakia. Dating kakampen nila Bazto, tandaan nyo. Binuksan yung pinto, papasukin ako. Ikot si Lakia. Oo. Habang si Buzz, ang daming angulo na kailangan i-cover. Timing! Timing! Oy! What a swing! 9-2! Anong nangyayari sa Core Kings? Kings of Korea. Ako, ang tunay na naging kingmaker ninyo, yun ang kasabi dito ni Lakia. Grabe silaan. Tama naman, diba? Kingmaker. Grabe. Tinayuan na. Tinayuan ni Idol. Tinayuan ni Idol, boss. Are you not entertained? Sabi ni Idol. Ako ang papa mo. Yun ang sabi niya. Sobra. Sobra. Joke lang. Ay, nako. Pero ganun yung naramdaman mo. Ganun kalasing intensity. Kumbaga, witness me. Uy, buzz! Patay! Pero meron pa isa po dito talaga may trade-off sila. 9-3 o 2-10 ang ipapakita nila. Makikita natin 4v4 with the trade-off. Pero operator ay hindi nahahawakan. In fact, DRX ang pinakamaganda lang naman mag-out dyan, Omen. Pero sa ngayon, hindi na naging talaga sulit. Men, kanina pa yung Nightfall dito sa DRX. Yun yung medyo, parang hindi nasusulit. As well as the From the Shadows ni Mako. Kanina pa nila nahawakan, men. If ever, paper Rex versus DRX. Kasi dinulog natin ng PRX and DRX, diba? Pero tingnan natin kung Gen G na talaga.
Oh. Mako, covering. Gets Diyos ko, two. iniisa-isa niya. Grabe. Instant teleportation technique pala sa Goku ang galawan niya pero tamang smoke lang muna sa harapan niya. Tutulungan ko sana pero wag na. Mako nandyan. Texture, satchel in. Will catch one. 2v3. May neural depth at 9-fall pa nga sila. Si Texture nandyan na wala siya naririnig kahit isa. Ayun na nga, tapos na. Yun lang yung naririnig niya, literal na wala. Pero may neural theft pa. Alam nila kung nasa may mga kalaban nila si Texture. Biglang natustaan na bura. 9-3 already in the first half. And crucial anchoring mula doon kay Mako. Yung trade-off na nakita natin, si Buzz ay nagbintis pero nandun si Mako for the trade-off. Punta doon sa may bandang rubble, nakahanap siya ng dalawa pa na nag-audition sa kanya. Then, gets out. But the Nightfall, tumama doon sa dalawa. Kumpirmadong nandun yung atake. Perfect round para doon sa DRX. Finally, nakita tayo ng maganda. 9-3 matindi. Doon nga pala sa PPGL VCT page na Twitch, guys. Ano kayo, exclamation point pogi para lumabas ang tunay na pogi. Exclamation point pogi sa PPGL VCT page sa Twitch. Okay. Tapos lalabas ang tunay na pogi. Mga Twitcherero, tsaka sa mga YouTubero natin. Oo. Binabati natin ng mga ano yun? YouTubero. Mga YouTubero natin, boss. Tama naman. Pero paano pag ano sila? Pag, syempre, pang lalaki lang yun. Paano pag babae? YouTubero. Yun na yun. Wala nang development yung joke na yun. Ganda na lang yun. Ganda na lang yun. Ganda na lang yun. Ito yung maganda pa magkakasama kami nila Wolf eh. Pag may nag-joke ng isa, matatagdagan at matatagdagan yan. Tapos wala na kami pag-uusapan, yun na lang. Yun na lang. O diba? Kaya masaya eh. Ano mo yun? Masaya. Tama. Dito lang, bida ang saya dito sa VC. Bida kid ka eh. Bida kid ka eh. Ganda Si Taylor ang kasama ko bukas sa finals, guys. Iiwan na kasi tayo ni Wolf. Babalik sa tunay na bang-bang. Hindi, alam mo yung nangyari, dapat doon din ako bukas sabi, hindi, mas okay si Taylor, sabi. Ayun, wala na. What? Hanggang doon na lang. I didn't actually get that, pero yun na. Okay na yun, narinig na ng mga viewers, gets na yun. Lakya na. Lakya na kada dito pero mabubugaw pa ng orb. Pero lalaban pa rin siya. Doon siya napasama. Grabe naman talaga. Frenzy muna, proteksyon bago umaksyon. Yun nasabi nila pero classic lang nasa isip nila. Texture, the only man remaining with the Sheriff. 1v3. Isang Ghost, isang Classic, isang Frenzy. Kaya pa ba hinahabol ni Texture nasa bato pero mukhang hindi na ata. 9-4 already ang pagbangon ng api. Ito na. Nakakuha ng magandang pag-atake doon ang DRX. Isang mabilis doon sa may B-side, covering all grounds. Ganda nung execute, diba? Nabugaw yung mga galing doon sa may C-Link. And then eventually, yung post-plant nila, handa sila doon sa potential na paggamit ng rotating doors. And, I believe ganun lang talaga. Napakasimple lang. DRX far more prepared doon sa nangyaring matchup na yun. Ang isa siguro sa dream ko bumili ng kambing. Tapos, kambing farm. Okay. Wala lang. Yun yung goal ko pag mayaman na ako. Thank you for that. Salamat sa pag-share. Gusto ko lang i-share, guys. SKL mo lang. SKL ko lang yun eh. Pero eto na ata. Papasok na ata sila. Yata lang. Oo. Nakaka--1 naman. That's lucky taken out. Back-to-back rounds na na-compromise. Pero okay lang yan. Makakabawi naman. 28 HP dito si Mako. Munchkin. Tama ang tutok. But the timing. Poison Cloud para wala sila makita isa. Pero si Munchkin papasok na wala na siya pakialam. Pero yun nga, ginamping lasa na yung isa with a right click on the right classic. Nakita nung Hunt yung isang player though. Pero yung isa, si Michor, nagbabasag siya dito. Sinisira niya ang pundasyon ng Lotus. Only nakaisa lang ang Genji doon. Gising na ako, boss. Nakainom na ako ng Epak Omsim. Epak Omsim. Oo, grabe si May. Ginawa na ako, boss. Abangan mo yung gagawin natin cafe. Gagawa ka ba talaga? May working title na tayo dyan. Ano na? 8G Coffee.
Japanese. Pwede. Pwede. Seryoso ba? Oo, seryoso. Saan? Wala pa eh. Sana pa. Mamaya pag-usapan natin, Sir Vil. Oo. Dahil Pero ito na maganda. nga ata sila, papasok na yung ating mga tropa, pero kaya pa ba? Napakadaming mga hunt na lumalabas, pero paano nila ito babawiin kung yung mga players ngayon ng Gen G may baril na? Yung mga players ngayon ng DRX, tamang bulldog lang yung gagamitin nila kasi nga nasa Korea sila. Pero pagdating naman dito sa DRX, kailangan nilang bumawi kasi kung hindi, Diyos ko, tatapusin ng Gen G ang laban. Kailangan nila iparalo ng round na to. Ang dami yung mga binabato, Diyos ko, may Prowler na, may Paranoia pa, may Pinsel pa, lahat na nilabas nila, pati yung Snakebite nandyan na. Pero sabi ni Fox na yung flash, pagbabawiin namin lahat na nakuha sabi, pero Meteor with a swing will catch one with the second one right now, but Stacks with a trade-off. But pwede ito 2v2. Karon na texture lang natira. Alam ata ni Karon na meron tao dito kasi kung wala talagang GG ka. Pero sabi niya, Ton, nakuha ko na yung isa. Si Stacks na lang dito ang mag-isa, pero alam ni texture ko nasa ba yung pinakahuling kalaban. Pero yun na nga nagpakita. Si Stacks nakapatay pa. Texture 1v1 with a great one. Kaya pa ba? Pero texture muna ang makakaisa. Surely matutuwa dito ang Genji dahil makakuha sila ng 1 puntos, pero apat pa rin yung napatumba sa kanila. Napaka-expensive na first gun round for them. Tapos bawas pa si Texture, hindi niya makakarry over yung mga shields niya. So even after that win, hindi ganun kaganda pa afterwards. Dahil nga naman, tingnan mo naman yung mga pagbabato dito ng side ng DRX. Kumbaga on point, alam nila yung target nila. Kung sakaling meron silang mga tamang barrel doon, they could have won that, but this is what it is. Expensive round ang tinapos ng Genji. Alam nila, kumbaga they know. Tama. Pero ito po natin dito, as you can see. Boss, Paranoia, Seize, and Pain Shell. Yun na. Yun oh. Double Bam! Ay, sarap. Pero bas muna mga kapitas dito, pero bumawi na kayo mga kalaban nila. Diyos ko, yung mga players ng DRX nandito na, wala na din naman pera yung Genji, di ba? So talagang DRX talaga to, walang pera yung Genji dito, bossing. Bossing savings. Bossing savings talaga. Depende na lang kay Mr. Munchkin kung at kay Meteor kung makakapag-clutch pa sila. Pero knowing na attackers, 4 na natitira with all of the Vandals, milagro ang kailangan dito ng Genji para makakuha ng kanilang 11th point. Miracle yun, boss. Oo. Lakas mag-carry nun eh. Malakas talaga yun, man. Champion. Champion yun, pare. Lakas mag-carry nun si Miracle, boss. Champion ba si Miracle? Kailan? Oh, boss. Ano ka ba? 2017. Yun na nga. Alam na alam Pero yun nga lang, nahati na nila. Pero tignan natin kung makakaya pa ba. 1v4 mga tropa. Si Munchkin wala na, naubos na. Ginawang ulan yung isa. Nagpa-ulan na. So ngayon, unti-unti nating nakikita ang pagbangon ng api mula dito sa ng DRX, ng pagbangon ng API. Yan na. Masaya ba? Wolf tayo mag-isama. Siyempre naman, boss. Pangarap natin eh. Oo. Ginusto natin to eh. Wala eh. Ilang taon ka na sa VCT pero ngayon lang yung first time na nagkasama talaga tayo ng dalawang series sa isang araw. Tama. Ngayon lang yung longest tenure natin, pare. Ito yun, guys. Ito na yun. Literal na ito yun. I mean, dati, madaling araw, naglalaro kami ni Wolf halos araw-araw. Sinasabi namin, kailan kaya tayo magkas dalawa? No, never tayo pinagsama. Ito na yun, magkasama na tayo, Wolf. Ito na yung pangarap natin. Ito na. Kumbaga, sana ay natutuwa yung mga viewers. Kumbaga dream natin yun. Pangarap yun eh. Pangarap. Yan natin ang mangyayari. Laro tayo ba? Eddie Whoops naman. Eddie Whoops naman. Lagi may Prowler pa sa harapan niya. Ito na yung showstopper. Makikita ba sila pero wala naman ata. Foxy9, low in HP. Actually, parang binibait lang nila eh, no? Nailabas nila yung showstopper onto themselves. But right now, yung Boombot, wala na rin talaga. Nagkahatian na ng mundo. May seize pa. Lahat na, nilabas na nila. Pinapaubos lang ng DRX ang utilities ng Genji, boss ko. Tama naman dyan, boss ko. Hintay na tayo, 35 seconds left. Technically, dalawang side pa yung pwede nilang puntan. At yun na nga, in-ankle break nila tayong lahat. Kunwari magsisi, pero A pala. In fact, parang B yung binibenta nila dito na diskarte. Nakaisa na sila, this texture. That's a confirmation. Handa pa sila. Sila lumapat sa 5. Diyos ko po. Atapang atao, boss, no? Boss ko. Atapang, men. Pero nga si boss, nagbabantay. Meron dalawa dito bumababa.
Buhos, boss. Buhos lang yung nasa isip nila. Like what you've said, waterfall, pero sa akin, buhos. Pero mukhang mababawi pa naman ata. 3v2 mo. Pa mga players ng Genji, nasan ba yung isa? Nasa Geddy lang naman talaga. Nagpakita na nga. And now Foxy the only man remaining. Meteor though. Full on HP. 611. Lamang na kanina ng DRX. Okay na eh. Pero umawit pa nga. Nagkaawitan sila, boss. Nag-choir sila. Kumbaga sa ibang bansa, waterfall. Sa atin, buhos. Sa atin, buhos. Parang semento, pare. Men, lamang kanina ang DRX. Anong nangyari? Hindi nga rin mapaniwala. Parang very unlikely start. Pero nagkaramdaman. Usage of smoke talaga. Yun ang number one. And of course, isolating angles. Napaka-disiplinado na mga members ng Genji sa pagduelo. Yun yung masabi ko. Na-pressure sila, boss, yung DRX. Na-pressure sila, promise. Na tinatrayin nila, nawatak-watak sila eh. Kung napapansin mo, nagkapatayan sila. Yung tatlo na matay na walang trade. Kasi watak-watak sila sa mapa. Yung isa, nasa may ropes. Yung isa, nasa trees. Yung isa, nasa may tawag doon, sa stairs. Andun. Ang layo nila, men. Men, boss ko. Wala nang trade doon, boss ko. Magkakaiwalay. Parang hindi gana, sabi nga nila, united we stand. Oo, dapat sama-sama tayo. Meron nga tayong kanta, di ba? Sama-sama tayo. Meron nga tayong ganun eh. Feeling ko hindi nila naintindihan kasi Tagalog. Sa bagay. sa bagay. Oo nga, no. Ano ba yung Korean na sama-sama tayo? Legit, sama-sama tayo in Korean. Wait lang, translation. Galingan mo dyan, boss ah. Galingan mo dyan. Ulinyun hamke, sama-sama tayo. Ulinyun hamke. Okay. Ang sabi ng DRX, ne. Alam mo yun, ne? No. Ay, yes yun. Ito na, aggressive move. Pero, this time yung defenders Genji, haunt lang yung binato nila. Mata lang yung binato nila dun sa may A. Hindi sila naging aggressive na nag-control ng rubble. So, wala din aabutan dito yung DRX. Good discipline mula sa Genji. Alam nila, okay na, pwede na tayo mag-relax muna. 11 points na tayo eh. Exclamation point pogi muna sa PPG, VCT PH para malaman nyo ang tunay na sagot. Pero yung mga players ngayon dito ng Genji, Diyos ko, ano ang nangyayari sa DRX? Kala ko ba sila yung pinakamalakas sa Korea? Sorry guys, nag-packet loss ako. Pero yun nga, yung mga players dito ng DRX, talagang kinakabahan sila kung makakisa pa ba sila o si hindi na. Pero sila kaya point of no return na to. Pero Diyos ko, nagkasabugan na nga sila yung point, yung showstopper, nagkatamaan na. Yung isa low on HP pa. Karon, be spotted. Karon out. Could be a flawless. 2 HP si Buzz. Munchkin masyado malayo. Evas na lang mga tol. Evas na lang, man. That's Nightfall plus showstopper na ipinakita ng DRX ng perfecto. Walang nagawa ang Genji. Ang ganda na nung stack na ginawa nung Genji. Pero bilang napasama pa sila dun sa pag-stack sa A kasi yun pala Nightfall ay nasulit. Kumbaga tatlong tinamaan, min. I just wanna say, yung Nightfall ni Stacks, rare natin makita. Oo nga. Dito sa Genji, gamit na gamit eh. Ang tipid niya ni Stacks eh. Baka kasi may pamilya. May pinupundar to. Oo, may pamilya. Siguro nag-iipon ng business, gano'n. Oo. Com shop, gano'n. Piso net was. Piso net. So, one net. Pwede, di ba? Pwede. Tapos yung hindi sila nakapansin kanton doon, men. Ano sila? Ramyun. Gin Ramyun. Gin Ramyun sila, boss. Bakit na kami pinagsama ni Wolf? Let's go! Oh my goodness. Ay! Ano ba? May piso water dispenser na rin. Piso kada baso. Iba na. Lahat ngayon, meron di ba yung mga kape, ganun? Oo, mga... Ang nakakatawa. Di ba may mga kape-kape ganyan, di ba? Tapos meron dun sa baba, bulalo. May bulalong kasama.
₱5 may bulalog na, no? Oh, may bulalog sa baw. Mag-audition. Nakaramdam si Foxy para sa kami. Parang daming tao dito. Nakakamoy ako. Mag-out muna siya. Disiplina. Disiplina para kay Foxy. Tingnan natin kung paano disiplina meron sa kanya. Pero yung mga players dito ng Gen G, inaantay lang dito makapasok yung mga kalaban na importante. Meron silang lockdown, meron pa silang Nightfall. One net. What? Ito si nagpaparamdaman ni Texture tsaka si Foxy na yun. Ang tagal. Naghihintay ngayon ng DRX ng tamang execution. Lockdown as well as Nightfall. Available yan para sa Gen G. Samantala, Viper Spit naman. So talagang kontrahan yun. Resmoking B as well para mas mahirapan pa dito makapasok yung mga players nga dito ng DRX. Pero nakasilip yung dalawa eh. Lalong-lalo na si tropang Flashback. Pero yun na nga, ito na yung Paranoid, yung Prowler, Snake Bite nilabas na, pero tamang sabi ko talaga para wala makapasok dito kahit isa. Pero yung Nightfall nga na meron dito, yung mga players ng Gen G nandito na. Wala silang marinig na kahit isa, may Viper Spit pa na nilabas, si Foxy 9 ngayon. Pero ang tanong kung kaya ba, ito na yung lockdown. Wala silang no choice dito, kailangan nilang lumabas ng Viper Spit. Kasi merong lockdown dyan, pero this is the counter Viper Spit nila. Ang daming utilities na binato, Nightfall, double Viper Spit, and lockdown at mawawala na ata yung Viper Spit nung isa. Pero literal na wala na tayong maintindihan, wala tayong makita. Diyos ko, basta nag-ultimasi sila at ngayon, panalo na sila. Ganun lang kasimple. Although it looked very simple. Pero nagsimula to dun sa napaka-disiplinadong depensa naman ng Gen G. At critical yung naka-pick off dun si Munchkin. Yun yung nagbigay sa kanila ng access dun sa kanilang Viper Spit. You can see it here. Yun naman yung tamang paggabang na yun. Tapos, palabas na yung lockdown eh. Parang ginamit yung Viper Spit para makatagos at makapwesto. At saka ginamit, ang ganda ng positioning nila do. Kasi nag-lockdown diba dun sa may kabila. Tapos yung mga players ng Gen G nanggaling dun sa may pinto. Oo. O dun sa may link. Tapos sumilip sila nung patapos na yung lockdown kasi wala silang pupuntahan kundi dun lang talaga sa pwesto na yun. So tamang-tama yung pwesto ni Meteor dun. Perfect position ni Meteor yun, men. Ang ganda ng mga pwesto. Ay, sobrang agree ako doon. Tapos kaya naging maganda yung pwesto ni Meteor afterwards dahil nga dun sa Viper Spit na parang sinabayan niya yung paglaki para di siya kita. Ang galing. Mahusay, pero makakadalawa ang DRX ngayon. Galing nila mag-Valorant eh, no? Oo nga eh. Try kaya nilang maging pro. Pwede. Kung mga ganyan na nakakaisip ka ng mga ganyan, mga kakaibang idea, pwede ka dyan eh. Pwede kang sumali sa isang pro team, no? Pwede, no, boss? Boss ko? Pwede yan, boss ko. Pwede siya, boss ko. Gege, pre. Ito na, planting na. Mr. Stacks. Hindi rin, dahil hindi nagsistreak yung Gen G, hindi rin advisable na magsayang pa sila dito mga baril. Kaso ayun na, flashback. Wala kang takas sa akin. Kitang-kita niya, flashback eh. Kumbaga, nangyari na to, alam ko na yung mangyayari dito eh. Di ba? Napaginipan ko na to eh. Napanood ko na to eh. Replay lang to eh. Pero si Lakia, 1 kill, flashback, nagpapakita, bababa ata, dito lang. Ay, naku po, Lakia, patay ko si Lakia. O, sabi na eh. Hello. Grabe ka naman. Parang si ano yan ah. Sa, ano yan? Yung kumanta ng ano? Mama. Si Freddie Mercury. Freddie. Pero, grabe naman si Mako. Yep. Ooh, the smoke, boss. Good recovery para sa side ng DRX. Hindi dapat sila mag-panic kahit pa match point na yung kanilang kalaban and they're just literally 1 round loss away sa pagkaka-eliminate. Ito na ang pagbangon ng api, mga tropa. Let's see if ever makakisa pa ba sila o tatapusin nila. Yung mga players dito ng Gen G, okay, broken by sila, naka-Bucky, Sheriff lang yung iba, Guardian and Judge lang yung gamit nila. So literal, nasabugan talaga ang pwede mangyari dito. But Munchkin na magpapakita, Guardian to, pwede mga one-tap to. Pero yung alam ata ni Flashback kung nasin yung kalaban niya. Nagkita rin dalawa, pero Munchkin pa rin talaga makakuha. May libreng baril pa. Good recovery. Hindi sobrang wide na swing pero wide swing pa rin. There's the Bucky, not enough. Stacks, good distance. Peter naman with the Sheriff gets a one shot. Damang sila dito, makakaut-out pa isa! Kadami mo start! Nice! Sumakot na talaga! Matatrip si Pawuan!
win. 3 for an E para sa 3K ni Texture. Ladies and, And that's a 2-0. ladies and gentlemen, Gen G will advance to the grand finals and will be one of the representatives of VCT Pacific to Masters Madrid 2-0, beating the Kings of Korea, DRX. Nakakilaki pa rin ang huling halakhak, Mr. Bill. At nakita mo naman yung pinakita ni Texture doon with the Sheriff. Hindi in-expect ng DRX na mauulat sila ng ganun-ganun lang. Especially dahil nakaikaw yung kalaban. But with a wide swing, started by Munchkin, kontra agad din sa nilang player. Nakatatlo si Texture dahil hindi nakatingin. For some reason, yung kanilang kalaban dun sa side na yun, walang nag-check nung bahay sa Gedli. Grabe naman, men. Ganito sila katindi. Ganda ng laban bukas nito, men. Good luck sa inyo. Matindi. Tingin Yun ang ko importante. 5 games to bukas. Feeling ko lang Feeling ko rin eh. Feeling ko magka 5 games. Pero feeling ko 3-0 ng Paper Rex. Siguro 3-1. 3-1. Tingin ko 7 games yan kahit best of 5. Pwede. Ganun kalapit. Ganun kalapit yan bukas. Ito. Nagtrabaho kami ni Sir Wolf. Ilang oras ang trabaho natin? 5 hours. 5 hours. 5 hours. Not bad. Not bad for a 2-0 game. Correct. Ito na nga, dito sa mga games ito, Wolf, bago natin i-throw sa ating panel, kamusta? Masaya naman ako. Mukhang meron pa naman tayong trabaho sa susunod, Bill. Masaya ako na pag-survive tayo ng 5 oras. 5 oras na wala pang nawawala ng trabaho. Achievement na natin yun, Achievement. Malaking achievement yan. At sana na-enjoy ng mga viewers natin yung ating pinakta sa kanila. Tayo kasi nag-enjoy ng sobra. Sana sila din. Legit, nag-enjoy din talaga. Sobrang nag-enjoy ako. Hindi ko naramdaman ng 5 oras. Tama. Pero ayun na nga mga tropa, talagang kita-kits tayo sa susunod dahil bukas is gonna be the Grand Finals Best of 5 ng Paper Rex versus Gen G. Gen G dethroning DRX na sila daw ang hari. Yun ang sabi nila, di ba? Pero well, talagang based on stats, sa lahat na nakikita natin, DRX talaga eh. Di ba? DRX talaga, boss. Alam natin yan. Pero ang nakatalo sa TS, magmamadrid na. Oo. Okay na yun. Masaya tayo. At least nakaisa tayo. Yung DRX, hindi. Oo nga eh. Parang minsan maganda yung mga ganung moments na parang alam mo yung tumalo sa inyo, naglaglag sa inyo, at least na napalayo, kumbaga. Which means na parang technically second place ka na rin. Oo, tama. So ngayon, Wolf, ano ang tunay na bangbang? Ang tunay na bangbang ay nasa puso. Ayan. Kung nasan Silong. May silong sa Haven, di ba? May silong sa Haven, tama. Yan. Alam natin yan. Pero yun na nga, mga tropa, talaga nakita na natin yan, lalong-lalo na sa mga players ng DRX. Talagang, they tried their best, pero it's really not that good enough if ever nilaro mo dito ang Gen G. Pero, ayun mga tropa, maraming salamat nga sa panonood. Kami nga pala yung mga casters ng Duo Delubio. Nandito na. Thank you very much sa lahat. Tomorrow is gonna be the Grand Finals Best of 5. Paper Rex at saka ang Gen G. Nilabas na ni Wolf ang King Cobra at ito na para sa inyo. So on to the host. 정말 기쁜 마음으로 일단 카론 선수한테 질문을 먼저 해볼게요. 팀원들이 카론 선수가 엄청 잘한다고 칭찬이 자자했는데 오늘 실력이 좀 만만치 않았습니다. 그래서 본인의 활약을 기다려준 팀원들에게 한마디 먼저 또 여쭤볼게요. I mean, teammates have been complimenting you so much super plays for today. So I want to ask, how can you say thank you to your players for supporting you and for waiting you for this super play? 일단은 제가 이제 형들이 너무 잘해줘가지고 제가 처음에 긴장을 엄청 했거든요. 그러다 보니까 이제 형들이 계속 긴장 풀어주려고 하는데도 이제 안 풀리는 거예요. 그러다가 형들이 그냥 자신감을 가져보고 총을 쏴보래요. 뭐가 됐던. 그런 걸 생각하다 보니까 자연스레 이제 긴장이 풀리고 이제 다시 저의 본 모습인 DRX 전에서 이제 저의 본 모습이 나온 것 같습니다. 형들이 다 잘 쏜다고 하니까 오히려 이제 제 에임 더 믿고 형들 믿고 편하게 여기까지 온 것 같습니다. 좋네요. 정말 팀워크가 좋았던 것 같아요, 오늘.
I mean, it was the other teammates that really held my mentality because I was really nervous at the first time. But the player said, "Don't be nervous, just shoot. We are right behind you." And then by believing what the player said, I just felt confident and believed in myself too. So I think that was the way that led us to the win. 정말 오늘 잘하셨습니다. 저 다음, 네, 축하드리고요. 저 다음 선수한테 또 넘어가 볼게요. 이번엔 저기 있는 텍스처 선수 여기 있었군요. 네, 텍스처 선수로 또 이어가 보겠습니다. And for texture, I have a question. I mean, 버즈와의 맞대결이 정말 인상적이었거든요. 또 킥오프 기간 동안 최고의 모습을 보여준 본인의 이유가 무엇인지 생각하는지 또 여쭤보겠습니다. I mean, it was an impressive duel with Buzz. You lead best moments throughout the league. So, how do you think was the secret for showing so much super plays? 그냥 뭐 연습만 하루 종일 한 것 같아요. 솔직히 연습만 하고 사실 저희 팀원들이 되게 잘한다고 생각을 많이 했었어가지고 그리고 저희가 모자란 것들을 이제 강코진에서 너무 잘 챙겨주고 해주니까 이제 그냥 저도 제 게임 플레이 그냥 좀 되게 편하게 하려고 애썼던 것 같아요. 그래서 좀 이번 시즌은 좀 저의 시즌이지 않나 좀 생각하고 있습니다. I mean, prepping for a long time and filling out the weakness. Our teamwork made the best work. So I think this match, it was my turn to show the players what I was worth it. And next, we have Meteor. 또 메테오 선수에게도 질문을 이어가 볼게요. 오늘 승리로 마드리드 행을 확정지었는데 소감 한마디 멋지게 들어보겠습니다. Now, you earned the ticket to Masters Madrid. So how do you feel right now? 엊그저께 인터뷰에서 제가 팀원 5명 다 잘한다고 얘기했었는데 그걸 증명하게 되어서 정말 기쁘고 그리고 마드리드 가서도 열심히 좋은 성적 내도록 노력하겠습니다. 네, 꼭 좋은 성적 기대하겠습니다. I mean, at the latest interview, I said I wanted to show how all the 5 players are super good, and I'm so happy that we proved it today. So wait for us at Madrid. 오케이, 또 다음 키아 선수도 이어가 볼게요. 이제 첫 번째 바인드 맵에서 승리하면서 분위기를 가져왔는데 그 흐름을 탈 수 있었던 이유가 이 절약왕 덕분이 아닌가라고 생각이 드는데 절약왕을 많이 하는 젠지의 비결이 무엇인지 여쭤보겠습니다. I mean, winning by you completely turned the table. A lot of thrifty rounds. So, what do you think was the reason for the thrifty rounds? And is there a secret for it? 일단 저희 팀이 진짜로 말도 안 되는 샷을 보여주는 것 같고요. 그것뿐인 것 같아요. 그것도 마찬가지고 그리고 이제 저희의 리딩으로 해서 그런 콜이 나오면서 그런 샷이 나오는 것 같은데 일단 저희 팀원의 리딩 실력 플러스 샷이 합쳐진 결과가 많은 절약왕이 나오는 것 같습니다. I mean, it was a combination of our shots, perfect aims, and by reading the map, those two strategies were really well done in our map and our match for today. 네, 정말 축하드리고요. 또 다음 원치킨 선수도 인터뷰 이어가 보겠습니다. 원치킨 선수 어디 있나요? 안 보여요. 저 여기 있어요. 네. For Munchkin, we have a question for you. 이제 좀 그 인원이 밀리는 상황에서 좀 가장 이렇게 막 조금밖에 없는 상황에서 이렇게 뒤집는 결과가 나왔어요. 그래서 그런 상황에서 어떻게 이길 수 있었는지 그리고 그때 키 플레이어는 누구인지 여쭤볼게요. I mean, while it was a tough round, having only a few players left, you completely turned the table. So, who do you think was the key player for it? 일단은 키플레이어를 뽑자면 거기서는 카론이랑 텍스처가 이제 변수 창출이 되게 뛰어나다고 생각을 하고요. 그리고 저희가 5명 다 숫자가 불리할 때 2라운드를 어떻게 하면 이길 수 있는지를 잘 알고 있어서 그것까지 잘 연결되는 것 같아요. I mean, we all know what we have to do when we have only few players. And for the key players, I think Karen and Texture was the best two that supported us. 네, 정말 또 축하드린다고 말씀 전해드리고요. 또 솔로 코치님? 네, 또 여쭤보겠습니다. 네. 네, 코치님 이제 마스터즈도 감독님 이제 마스터즈도 중요하지만 먼저 내일 결승전이랑 과제도 남았잖아요. 그래서 선수들에게 어떤 말을 전해줄 수 있는지 여쭤보겠습니다. I mean, it's important for Masters Madrid, but for tomorrow, you still have the final. So, what do you want to tell to your players?
내일 다시 한 번만 내일 결승 못 들어가지고. 내일 결승전을 앞두고 네. 선수들에게 한마디 부탁드립니다. 결승에서 한국 팀 두 팀이 올라갔으면 좋았을 텐데, 네, 저희 선수들한테 T1의 복수를 하자. 네, 그렇게 하겠습니다. I mean, it would have been really good if two Korean teams went to Madrid, so we'll take the revenge for T1. 네, 또 감독님 또 이어가 보겠습니다. 코치님도 이어가 보겠습니다. 오늘 어제부터 정말 오랜 시간 동안 젠지가 이기면서 오늘 결과를 이뤄냈잖아요. 또 좀 어려운 점은 없었는지 있었다면 어떻게 극복해 나갔는지 여쭙겠습니다. I mean, from yesterday they were like playing 14 hours straight for the game, winning every match. So how was it for the team to overcome some hardships? Can you tell us some details? 사실 중간중간에 많이 위험이 있었지만 네. 저희가 그걸 다 극복해냈기 때문에 오늘까지도 이길 수 있었던 것 같아요. 그래서 그게 경험치가 됐었고 그걸로 인해서 이만큼 성장한 것 같습니다. I can say there were some barriers in the middle, but we have overcome each barriers and then we grew up from it, and that led us to a win. 네, 오늘 정말 다시 한번 축하드리고요. 오늘 인터뷰도 감사합니다. 네, 화이팅입니다. 감사합니다. 감사합니다. Thank you, Genji. It was a phenomenal match for today, but we have two teams that is now going to Masters Madrid, but we have the finals left for tomorrow, so don't miss that, and we will come back tomorrow. And now I'll toss it to the desk. Bye. Dethroning DRX, Genji is making new waves in Korean Valorant. It's Genji's GG. They are going to Madrid, and the fans they're so happy right now. There were some signs that were saying, "I don't care who wins. It's a Korean team." But so I think everyone's happy right now. But that was an incredible play by Genji, and honestly, a lot of us didn't see it coming. Yeah, home court advantage. You know, Koreans versus Koreans in Seoul, South Korea. But you're absolutely right. I talked about more times than not, Karon, is he going to be the make or break for Genji here? And he absolutely came alive this series. He was just following up so beautifully onto Buzz. He was creating some plays where there was that one point in Lotus where he just jumped out of heaven and somehow got a shot off. Dude was lit up as well as just activated this entire series. And he was so humble about it too. He was like Texture the other day. He was like, "Oh, I just asked my teammates to back me up, and they did, and that's why I did so well." It's so humble. And I heard he had a little bit of a wrist injury, and maybe only today he's starting to recover. Because you were mentioning that, Asterai, that Karen's performance wasn't consistent as we got near the tail end of kickoff, but it definitely picked up today. That's, I mean, I'm just looking at the stats screen right now. That's really wild. You can never imagine this, that this would happen from DRX. Like, I mean, like Asterai mentioned, Karen definitely makes this match so many rounds. DRX has first kills. DRX has a bit of an advantage. But, you know, whether it's a post-plant situation or a retake, somehow Karen is there. There are so many moments where he's like up around tree, had the timing onto Buzz as Buzz tried to approach from drop. He picked up a 4K in round 6. In round 8, Texture just opens up the entire site by himself. It was like a 3v5 situation, but Texture walks up on his own and just instantly snaps onto two heads, like a heads-up tool in a 1v2, and he evens the odds for his team. This happened so many times, and it just tells you that DRX, I don't know what it is, but they couldn't convert those first kills into round wins. Yeah, there was a bit of fight from DRX. I mean, most of the kills I think we saw from Mako were the kills or the rounds where DRX was starting to string a bit more of success. But I think the most impactful player here from DRX, at least talking about the team, has got to be Stax. He had some insane clutch plays. 20 HP, 2 versus 1, had to defuse the spike. He was still able to do it with just the perfect reads. But that wasn't enough. You're absolutely right there, where it just felt like DRX
either they couldn't really convert the kills, or whenever it came to confidence peaks, it was almost always Gen G winning. Yeah, so many of these duels went the way of Gen G. Duels that we thought should have gone to DRX, but Gen G somehow picks it up. There were some like thrifty wins here and there. And that last round, what was that last round? God, yeah. Yeah, with a sheriff kill, half buys, someone like, you know, equal rounds. Texture closing out with that 3K on a sheriff was beautiful. And I think the craziest thing is not DRX losing today. I think it's those stats that we just looked at. If you looked at that and didn't know the outcome of the match, you would have thought, you know, DRX probably won that. So that was crazy. Props to Gen G. It's been a hard, long road for them, but it's been well earned. And it's going to be back to day one for Paper X, but this time facing a battle-hardened Gen G. What is that, like 16 16 games now? 16 games. Oh. They're like, whether they got battle scars or like Rambo coming in at this point. Yeah. It's crazy. If I was Paper X, I'd be a little worried, to be honest. They're insane, and they have no signs of slowing down. Absolutely. The reincarnation here of Gen G is looking so stellar right now. But at least, you know, the beauty about this is whatever come what may tomorrow, they still are already slotted in for Madrid. So that's absolutely great here, because I believe Texture was like, I really want to get back, you know, to playing into international tournaments, and he's gotten his chance again. Yeah. I mean, to me, one of the crazier things is also just the fact that, like, I mean, Gen G coming in, like, that's awesome for Gen G. This is going to be, like, one of the first times in a long while that DRX hasn't made it to an international tournament, like a Master. What? Isn't that weird? That's what timeline are we on? This So reality weird. has shifted. And it's so cool, though. I think it's fantastic that we're seeing Gen G up on the international stage right now, and I can't wait what's going to happen tomorrow. Like you said, either way, they're both going to Madrid, but who's going to win out tomorrow and get those extra points to qualify for champions back here in Korea? Now, catch us tomorrow. It's going to be 5 p.m. Korea time for the ultimate kickoff showdown between Paper X and Gen G. Gentlemen, thank you so much for joining me, Asarai and Quack. I'm Chubby Ninja. Good night, everyone. See you tomorrow for more VCT Pacific action. Just believe it, they can happen. Never doubt it, 'cause you got this. Hey, it's on. We can shout it, 'cause we own it. We can be whatever we want. One enemy remaining. There's a new world that is open. Nothing mentioned, nothing spoken.